Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. Sir, we are going to start the revision classes for November examination, my dear lovable students. We have just now completed the May examination. This is the direct tax revision session for November exams. Sir, for CA final, this is how you are supposed to study CA final, which is part A, part N, part M. Direct tax CA final மூணா பிரிச்சுக்குங்க. part A, part N, part A. A stands for assessment procedure. This will come for 20 mark in examination, a very important area at CA final level. Part N stands for non-resident. Part N, taxation of non-resident, 30 mark area. So part A is assessment procedure, part N is non-resident, and part M is main computation sections, main computation areas, which are assessment of various entities, which includes IFOS, capital gain, and PGBP. Computation of various entities. So this is a Saturday and Sunday revision lecture where you are supposed to start seeing the assessment procedure. You have to start see the videos from the coming day, sir, assessment procedure. So even though you are having IFOS, capital gain, and PGBP, don't see all those first, see the assessment procedure first. So the intention of this time is I will give you an outline of what is assessment procedure. So when you see the lecture, you'll be having a great idea. Assessment procedure, sir, assessment can be done by two people. Number one, assessee and by the department. Assessee and by the அப்ப assessment யாரெல்லாம் பண்ணுவா? ஒன்னு assessee பண்ணுவாங்க, department பண்ணுவாங்க. அப்ப assessee அப்ப நம்ம assessment பண்ணனும். நம்ம assessment பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் who will do the assessment? Department will do the assessment. So shall we start talking about the first one, assessment by the assessee? Yes, assessee have to file normal returns. Have to file normal returns. Assessee have to file special returns. Have to file special returns. Prerequisites for filing the return. Prerequisites for filing the return. And person not liable for file the return. Person not liable for and consequences of non-filing the return. Consequences of non-filing. So assessment by assessee, அஞ்சு விஷயங்கள் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா assessment by assessee comes to an number one, normal return. Number one, normal return. Number two, special return. Number two, special return. Number three, prerequisites for filing the return. Tell me. Prerequisites for filing the return. Fourth one, person not liable to file the return. Person not liable to file the return. Consequence of non-filing of return. Consequence of non-filing. So what are the five things we should know? Number one, normal return, special return, prerequisites for filing the return, person not liable for consequence of. In that topic number one, normal return. Normal return, this many sections are there. Assessee has to file the return of income. Assessee will file the return of income under this many section. Either 139 subsection 1, tell me. 139 subsection 3. 139 subsection 4. 139 subsection 5. 139 subsection 6. 139 subsection 6A. 139 subsection 8A. 139 subsection 9. So assessee has to file the return. Under this many section, assessee has to file the return. 139 subsection 1 is voluntary return. 139 subsection 1 is voluntary return. 139 subsection 3 is loss return. 139 subsection 3 is loss return. 139 subsection 4 is belated return. 139 subsection 4. 139 subsection 5 revised return. 139 subsection 5. 139 subsection 6 particulars to be furnished along with the return. Particulars to be furnished. That means when you are filing the return, what are the particulars you are supposed to be furnished? 139 subsection 6A, PGBP particulars to be furnished. Tell me. PGBP particulars. 139 subsection 8A, updated return. 139 subsection 8A, updated return.
139 subsection 9, defective return. 139 subsection 9. So these are the normal returns. I will tell you the section, you have to say the name. 139 subsection 1, 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, particulars to be furnished along with the return. 139 subsection 6A, PGBP particulars to be. 139 subsection 8A, 139 subsection 9. Repeat once again. Sir, 139 subsection 1, 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, particulars to be furnished along with the return. 139 subsection 6A, PGBP particulars to be furnished. 139 subsection 8A, 139 subsection 9. These are the special returns. These are the. So what is the topic we are learning? Assessment. Assessment has to be done by assessee and also by the assessee. If we do 5 things, he can say that he has completed his assessment. Sir, number 1, sir, what return? He has to furnish the normal return under section 139. Under 139, we are having so many sections. Sir, 139 subsection 1, 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, 139 subsection 6A, 139 subsection, 139 subsection. What is 139 subsection 1? What is 139 subsection 3? What is 139 subsection 4? What is 139 subsection 5? What is 139 subsection 6? What is 139 subsection 6A? What is 139 subsection 8A? What is 139 subsection 9? Now these are the special returns. These are the special return. 139 subsection 4A. Tell me. 139 subsection 4B, 139 subsection 4C, 139 subsection 4D, 139 subsection 4E, 139 subsection 4F. Repeat once again. 139 subsection 4A, 139 subsection 4B, 139 subsection 4C, 139 subsection 4D, 139 subsection 4E, 139 subsection. Repeat once again. 139 subsection 4A, 139 subsection 4B, 139 subsection 4C, 139 subsection 4D, 139 subsection 4E, 139 subsection. 139 subsection 4A, returns has to be filed by the charitable trust or charitable institution. Charitable trust or? Are you a charitable trust or charitable institution? Furnish the return under 139 subsection 4A. 139 subsection 4B is political party. 139 subsection 4B. So all the political parties will file their return under 139 subsection 4B. And 139 subsection 4C, return of various entities. Return of so many people are there under section 10 exemption section. Those guys will file their return under 139 subsection 4C. 139 subsection 4D is ICU for research, that is institutes, college or university who are engaged in the scientific research, who are engaged in the, those guys will file their return under 139 subsection 4D. Sir, REIT or INVIT, that is real estate investment trust. Tell me. Real estate investment trust. Or INVIT or what? INVIT. Will furnish their return under 139 4E. 139 4E. And investment fund will furnish their return under 139 4F. Investment fund will furnish their return under 139 4F. Oh, so, okay, tell me. So these are the inner return. Special returns are applicable to special people. Special returns are applicable to special people have to file their return, sir, or under special section. Correct? What are the section? 139 subsection 4A, 139 subsection 4B, 139 subsection 4C, 139 subsection 4D, 139 subsection 4E, 139 subsection. What is 139 subsection 4A? Is applicable to charitable trust or? Okay, man. 139 subsection 4B, who will furnish the return? 139 subsection 4C, return of
139 subsection 4D, ICU for research associations, right? 139 subsection 4E, who will file the return? REIT or 139 subsection 4F? Sir, in this many of the things 99.99% will be very new to you because it will take little time for settle down, my dear lovable students. So we are talking about assessment. Assessment classified into two categories. Assessment has to be done by the assessee and assessment has to be done by the assessment has to be done by the assessee. If we study 5 topic, assessment of assessee comes to one. Number 1, normal return, special return, prerequisite to file the return, person not liable for filing the return, consequence of non-filing the return. Right? If I am a normal person, I have to file the normal return under section 139. This many sections are there. 139 subsection 1, 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, 139 subsection 6A, 139 subsection 8A. In that 139 subsection 6 and 6A are procedural section. 139 subsection 1, voluntary return. 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, particulars to be furnished along with the return. When I am furnishing the return, I have to give certain particulars which has been explained in section 139 subsection. Sir, if my income contain PGBP income, I have to give some more additional particulars which are prescribed in 139 subsection 6A. Sir, I have not filed the return on time. Even my belated return time limit also expired. Now I want to file a return. That return is called as updated return. In a return? Updated. Or I have already filed the return. In that return, I have not shown 100% of the income. At that time, I was a fraud. But now I want to be a good boy. Now I want to change the return. There is an option under the Income Tax Act called as in a return. Updated return under section 139 subsection 8A. It is after belated return, after revised return, you are having an option in the Income Tax Act called as updated. This is a new addition which has been given recently in the Act. Earlier, we don't have this scheme called as updated return. Sir, 139 subsection 9, in a return, defective return. You may have a doubt that, sir, why are you saying only the heading? Sir, what is updated return? For that only I have given 180 hours of class, my dear lovable students. Are you really with me? How that has to be proceeded? I am giving you an overview. In here itself, I will give you a lot of ideas. But once you listen now, sir, to that class, it will sing like anything. This is what I am going to learn. This is how I am going to learn. Okay, man, fantastic to the course. So, 139 subsection 1. 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, 139 subsection 6A, PGBP particulars to be furnished, 139 subsection 8A, 139 subsection 9. Now special people have to file the special return. Charitable trust or charitable institution will file their return under section. Political party have to file the return under section. Various entities will file their return under section. ICU, that is institute or college or university who are engaged in scientific research, has to file their return under section. Real estate investment trust called as REIT or INVIT have to file their return under section. And investment fund has to file their return under section. Okay, man. So, assessee has to file the return of income, either normal return or now you wish to file your return of income. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. These are the prerequisites for filing return of income. Without these things, this weapon, you can't file the return of income, whether it is dash return or dash return. 139A PAN. You should have a PAN number under section 139A. You should have a You should have a Aadhaar number under section 139A. 139. You should have a Aadhaar number under section 139A. 139. So you should have a PAN under section 139A. You should have a Aadhaar under section 139A. Right up. Sir,
with whom I have to file the return of income, whether I have to file the return of income by myself, or for every return filing I have to go to chartered accountant, or is there any subcategory of person with whom I can file the return of income? Yes, there is tax return preparer. Tell me. So there is a specific set of people who have written certain examination like GST practitioners. Have you heard about it? அதே மாதிரி income tax, such people are called as tax return. They will prepare the return, my dear lovable students. They will. So we can go to them, they will prepare the return for us. By them, through them, we can file the return under section 139B. Under section. So you should have a PAN under section. You should have a Aadhaar under section 139AA. And you can file the return through before you furnish or file the return. Every assessee should verify the return under section 140. Verify the return under section. Verify the return under section. And sir, when you are filing the return, you have to pay the self-assessment tax under section 140A. Self-assessment tax under section. These are the prerequisites to furnish, whether it is a normal return or what are the prerequisites? There are 5 prerequisites are there. Number 1, you should have a PAN under section 139A. You should have Aadhaar under section 139AA. Sir, you can file the return through tax return preparer under section 139B. You should verify the return under section 140. You have to pay the self-assessment tax under section. Comfortable? Come on, man. Sir, assessment has to be done by dash and dash. Now assessment by assessee. Sir, there are how many things? 5 things. The topic number 1 has been classified into 5 category. Assessee has to file the dash return. Assessee has to file the special return. Sir, in order to file either dash return or dash return, there are prerequisites for filing the return. There are prerequisites for filing the return. Right. So I am going into the normal return, my dear lovable students. 139 subsection 1. What is 139 subsection 1? 139 subsection 3. 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, particulars to be furnished along with the return. Along with the return. Sir, if you are if your total income include profits and gains of business, or you have to give additional particulars which are specified as per section 6A. Super, sir. What is NSR? Updated return under section 139 subsection. Your return may be a defective return under section. Comfortable? Now coming to the special return. Special people will file the special return. Charitable trust or charitable institution will file the return under section. Political party will file the return under section. Return of various entities will file the return under section. Research association will file the return under section. And REIT or INVIT will file the return under section. And investment fund will file their return under section. Comfortable? You want to file your return of income? You have to file either normal return or special return. But you should have prerequisite. How many prerequisite? You should have a PAN under section. You should have an Aadhaar under section. You can file your return through tax return preparer under section. You have to verify the return under section. You should pay the self-assessment tax under section. These guys are not liable to file the return of income person, not liable to file the. So these 5 people are not liable to file the return of income even if their income exceed the basic exemption limit. Even if the income exceed. அப்போ உங்களோட income basic exemption limit விட என்ன ஆனா கூட அதிகமானா கூட exceed ஆனா கூட these guys, these 5 people are not liable to file the sir 139 subsection 1C. So there is one section called as section 139 subsection. Why 139 subsection? That section is saying that these guys are not liable to file the. So specified class of person exempted. So they have given a list. These guys are not liable to file the. That is covered under 139 subsection. 139 subsection. Now all these are non-resident people. Any resident people? These non-resident guys who are situated, don't file the. Number 1, 115A. Tell me. 115A. Are you a non-resident? Yes, sir. You are having income under 115A? Yes, sir. Then don't file the. Sir, 115AC. 115.
GDR, Global Depository Receipts. என்ன depository receipt? Are you a non-resident? You are having income from GDR? Don't file there. Sir, 115 BBA, 115. Non-resident sportsman, non-resident. Or non-resident sports association or non-resident. Non-resident sportsman, non-resident. Or non-resident sports. Sir, AB de Villiers is there, he is coming to India, he is playing, he is getting some income. Sir, for that income is not liable to file the, because that income is covered under 115 BBA. Tell me, 115 BBA. Tell me. Are you a non-resident Indian NRI? Non-resident what? Indian NRI. Then you are not supposed to file the return of income under 115 G. Sollu G. Energy 115 G. So 5 people are not liable to file the. There are certain set of people which is explained by Act itself. That section is 139 subsection NSC. 1C. NSC. So specified class of persons are exempted under section 139 subsection 1C. 115A special income for 115AC is in a global GDR for a resident. 115 BBA non-resident sportsman and 115G is applicable to NRI. 115G is applicable to. So what are the section? 5 section 139 1C, 115A, 115AC, 115 BBA, 115. Repeat once again. 139 1C, 115A, 115AC, 115 BBA. Repeat once again. 139 1C, 115A, 115AC, 115 BBA. Repeat once again. 139 1C, 115A, 115AC, 115 BBA. Last time. 139 1C, 115A, 115AC, 115 BBA. So we are talking about the filing return of income by assessee. The topic classified into how many categories? Number 1, normal return, special return, prerequisites for filing the return, person not liable to file the return, consequence of non-filing the return. Right? Normal return, shall I say the section number? 139 1, 139 3, 139 4, 139 5, 139 6. Particulars to be furnished along with the return. 139 6A, PGP particulars to be furnished. 139 8A, 139 9. Special return, my dear lovable students. 139 4A has to be filed by 139 4B, 139 4C. Return of various institution entities. What is 139 4D? What is 139 4E? What is 139 4F? What are the prerequisites to furnish a return? You should have a PAN under section. You should have an Aadhaar under section. You should, you can file the return through tax return preparer under section. Verification of return under section. Self-assessment tax under section. These guys are not liable to file the people who are covered under 139 1C. A non-resident who is having income under section 115A and a non-resident who is having GDR income under section, non-resident sportsman and sports association under section, and NRI under section 115G. Comfortable? Sir, if you don't file the return of income, these are the consequences. So consequences of non-filing of return. Sir, you are supposed to pay interest under section 234A. You are supposed to pay interest under section. நீங்க வந்து return file பண்ணலைனா you are liable to pay interest under section. Fees under section 234F. Fees under section. Penalty under section 272A. Penalty under section. Prosecution proceedings under section 276CC. Prosecution proceedings under section. Silent killer under section 80AC. Silent killer under section. So these are different section. Penalty sections are there. Prosecution sections are there. Silent killer is there. So there are 5 consequences you are supposed to face. You are liable to pay interest under section. Sir, for late fee under section. Penalty under section. Prosecution under section. Silent killer under section. Repeat once again. Interest under section 234A. Fees, late fee under section 234F. Penalty under section 272A. Prosecution under section 276CC. Silent killer under section
Repeat once again. Interest under section 234A, fees under section 234F, penalty under section 272A, prosecution under section 276CC, silent killer under section 80. Are you really with me? So this is the part number 1, my dear lovable students, assessment procedure. Who has to done? By the assessee and? By the assessee. Part 1 is NSR by the assessee. How many topic? 5 topic. By? Sir, he has to file the normal return, he has to file the special return, prerequisite for filing the return, person not liable for file the return, consequence of the last time revision from this part, 139.1, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6, 139.6A, 139.8A, 139.9. Right, man, special returns, 139.4A, 139.4B, 139.4C, 139.4D, 139.4E, 139.4F. What are the prerequisites, my dear lovable students? You should have a PAN under section 139A, Aadhaar under section 139A, tax return preparer under section 139B, verification of return under section 140, self-assessment under section. But certain people are not liable to file the return of income. How many people? 5 people. Tell me, specified class of persons under section 139 1C, special income of non-resident under section 115A, GDR under section 115AC, non-resident sportsman and sports association under section 115 BBA, under section 115. If you don't file the return of income which you are supposed to be filed, then you are supposed to face how many consequences? Number 1, interest under section 234A, fees under section 234F, penalty under section 272A, prosecution under section 276CC, and silent killer under section. My dear lovable students, we are moving into the part 2 of assessment, which is assessment by the yar. Before we move into the part 2, I'll be talking about the part 2 regarding the department. Have a thorough revision of the introduction of the assessment by yar. Assessee for 15 minutes, whatever we have talked, you study, then NSR continue with the assessment of department, which is part number 2. Sir, we understood that assessment has to be done by assessee and also by the department. Sir, assessee, it's a 5-step approach. Number 1, he has to file the normal return, special return, prerequisite for filing the return, person not liable to file the return, consequence of non-furnished of return. I will tell you the section, you have to say the name. 139 subsection 1, 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, 139 subsection 6A, 139 subsection 8A, 139 subsection 9. Now special return. Special people will file 139 subsection 4A returns will be filed by the 139 subsection 4B, 139 subsection 4C, 139 subsection 4D, 139 subsection 4E, 139 subsection 4F. What are the prerequisites to file a return? You should have a PAN under section. You should have Aadhaar under section. You can file the return through tax return preparer under section. You have to verify the return under section. And you have to pay the self-assessment tax under section. But these guys are not liable to file the return of income. Specific section are 139 subsection 1C. Then all the remaining 4 sections are applicable to. Are you a non-resident? Yes, sir. Are you having income under section 115A? Yes, sir. Sir, are you a non-resident? Yes, sir. You are having income under GDR under section? Are you a non-resident sportsman or sports association under section 115? And are you an NRI under section 115? Super fantastic, sir. If you are liable to furnish the return of income, and if you don't furnish the return of income within the particular time limit, then the consequences will be under interest under section, fees under section, penalty under section, prosecution under section, and silent killer under section. I am coming to the second part of the discussion, part number 2, assessment by department. Assessment by department. Now the assessee has furnished the return of income, right? Yes, once the assessee filed the return of income, that return has to be processed by the department. Department has to check whether the return filed is correct or not, right?
In our articleship, we used to furnish the return of income, right? Either which is normal return or special return. Once we file the return of income, department will check whether the return filed is correct or not. That is what assessment by the department. So they will be doing two types of assessment. Number one, faceless assessment. Number one, then face-to-face assessment. Number two, faceless assessment means department will not show their face. Are you all really with me? They will hide their face. Sir, face-to-face assessment means they will call us and they will do the assessment. Rara, Sarasukurara, Ngava. Sir, faceless assessment 144B. Faceless assessment 144B. And 157A. So two section is talking about faceless assessment 144B and 157A. What are two sections? 144B. Now face-to-face assessment, when they are doing face-to-face assessment, these are the topics we are supposed to discuss. Number one, proprietary works by AO. Number one, proprietary works by AO. Tell me. Then summary assessment under section 143 subsection 1. Tell me. Regular assessment. Then income escaping assessment under section 147. Tell me. Income escaping assessment under section. Sir, regular assessment. Number one is what? Assessee has to furnish the return of income. Yes, once the assessee furnish the return of income, that assessee may be a cooperating assessee or non-cooperating assessee. That assessee may be a cooperating assessee. If that assessee is an assessee, assessment will be done under section 143 subsection 3. Assessment will be done under section 143 subsection 3. And the assessee and assessee are the cooperating assessee are the assessment in the section la பண்ணுவாங்க 143 subsection 3. If that assessee is a non-cooperating assessee, assessment will be done under section 144. Assessment will be done under section 144. So under what section assessment has to be done, whether 143.3 or 144, is based upon whether the assessee is a cooperating assessee or if the assessee is a cooperating assessee, 143 subsection. If the assessee is a non-cooperating assessee, in order to do an assessment under 143 subsection 3, notice has to be issued under section 143 subsection 2. Notice has to be issued under section. Appo 143 subsection 2 la enna anupuvaanga? 143 subsection 3 la assessment order pass பண்ணுவாங்க, right? So you may be a dash assessee or dash assessee. That means after you furnish the return of income, department will ask so many details. They will ask that, bring the books of accounts. They will ask that, give this, give that, give that, give this. So if you are cooperating to that, whatever the department asking, if you are answering to all those questions, my dear lovable students, you are a dash assessee. Once you are a the AO will do the assessment under 143 subsection 3. In order to do the assessment under 143 subsection 3, notice has to be issued under section. If you are a Korang assessee, if you are not a cooperating assessee, you are not cooperating, then the AO will have to do the assessment under section 144. For the purpose of doing 144 best judgment assessment, showcase notice under section 144. Appa showcase notice will come under section 144. And assessment order will also pass under section 144. Comfortable? So in order to do a assessment for a cooperating assessee, assessment will be passed under section 143 subsection. For that, notice under section 2 will be issued. Clear? If the assessee is a assessment will be done under section. For that, showcase notice under section. Right, man. What are the proprietary works by AO? Before you prepare a biryani, whether it is chicken biryani or mutton biryani, you have to prepare so many things, right? The same way, before an AO has to do an assessment, AO has to prepare so many things. He has to issue a notice under section 142 subsection 1. He has to issue a notice under section. Because you have filed the return of income. Yes, sir. Sir, you should know that your return has been taken for scrutiny, correct? So AO should inform you by sending a under what section he will issue a notice. 142 subsection. Upon notice under section. Notice under section. Special audit under section 142 subsection 2A. Tell me. Special audit under section 142 subsection 2A. Reference to valuation officer under 142A. Tell me. Reference to valuation officer under 142A. Powers of joint commissioner under section 144A.
Powers of Joint Commissioner under section 144A. Impermissible avoidance agreement under 144BA. Dispute resolution panel under 144C. So repeat once again. Notice under section 142(1). Tell me. Special audit under section 142(2)A. Reference to valuation officer under 142A. Powers of joint commissioner under 144A. Impermissible avoidance agreement under 144BA. DRP under section 144C. DRP under section 144C. That means, have you filed the return of income? Yes, sir. You would have filed either the normal return or special return as a. Now your return, whatever return you have filed is proper or not, has to be checked by the department. For that, they have to issue a notice under section 142 subsection 1. Right? By issue a notice under section 142 subsection 1, the assessing officer would have asked to bring the books of accounts. After seeing the books of accounts, assessing officer would have scratched his head. He would have said that I am not able to appreciate or understand what the books of accounts contains. Possible or not? At that time, he will issue for what audit? Under section. Sir, in your books of accounts, you will be having balance sheet. On the balance sheet, on the asset side of the balance sheet, my dear lovable students, you will be having various investments, right? You would have recorded the investments is 5 crore. Now the assessing officer is having a doubt that whether the investment is valuing exactly at 1 crore or not. He will refer to the N officer. My dear valuation officer, please value this investment whether it is 5 crore or 50 crore. Are you really with me? Yes, sir. Now, when you are doing your articleship, my dear lovable students, in the start of your articleship, if you don't know anything, you would have asked your senior, correct? The same way, after issuing a notice under section 142 subsection 1 for the purpose of doing an assessment, sometimes the AO is having some doubt. Hello, sir. He has to go and ask to his senior, that is N commissioner, joint commissioner, that is having the power of the joint commissioner under section. Sometimes so many agreements the assessee would have been ended during the financial year. Now the assessing officer is having a doubt that is this a permissible agreement or impermissible agreement. This agreement has been ended just to avoid the income tax. So it is impermissible. N agreement. So he will refer to the commissioner of income tax and he will ask to the commissioner of income tax that a commissioner, please confirm that whether this is a permissible agreement or. Because now I am doing the assessment based on your report or review only. I have to complete my assessment. Are you really with me? So he will get the NSR help of the commissioner under section 144 BA, which is impermissible. Now DRP, dispute resolution panel. Tell me. Under section 144C. Under section. Upper dispute resolution panel under section. Dispute resolution panel under section. So these are the proprietary work. We understood that assessee may be a cooperating assessee or if the assessee is a cooperating assessee, my dear lovable students, AO will complete the assessment under 143 subsection 3. For the purpose of doing, sir, one for scrutiny assessment under 143 subsection 3, notice has to be issued under section. Comfortable? If the assessee is a Koranga assessee, is not a cooperating assessee, is non-cooperating assessee, the AO has to complete the assessment under section. In order to do 144 best judgment assessment, my dear lovable students, show cause notice has to be issued under section. But so okay, fine, sir. The AO is going to do an assessment. There are some proprietary work. These are the. How many proprietary works are there? 6 proprietary works are there. He has to issue a notice under section. He has to conduct special audit if necessary under section. He can refer to valuation officer under section. Powers to joint commissioner under section. Impermissible avoidance agreement under section. DRP under section. Right. So we are having regular assessment. We are having 143 subsection 3 is a regular assessment or 144 is a. This is or because it is sir 143 subsection 3 varuma 144 varuma nammal sollave. That is depends upon the assessee. If you are cooperating, if you are not cooperating, so it is always or either 143 subsection 3 or we are having one more types of assessment called as income escaping assessment. In assessment? For the purpose of doing income escaping assessment under section what? Notice has to be issued under section 148. Sir, 140. For the purpose of doing income escaping assessment under section 147. Notice has to be issued under section. Sir, for the purpose of doing income escaping assessment under section. Notice has to be issued under section.
For the purpose of issuing notice under section, conditions under section 148A should be satisfied. Conditions under section. So for the purpose of doing income escaping assessment under section, notice has to be issued under section. For the purpose of issuing notice under section, conditions under section 148A should be. This notice under section 140 should be issued within 149 subsection 1 time limit. 149 that means this notice can be issued only up to some period of time, right? Yes sir, but this time limit will not be applicable in certain circumstances. This time limit will not be applicable in. So what 149 subsection 1 is saying, that only up to a particular period of time that notice can be issued for the purpose of doing income escaping assessment under section. But what 150 subsection 1 is saying, that this time limit will not be in certain which are covered under 150 subsection 1, which are exception to 149 subsection 1 in a limit, right? But in order to enjoy 150 subsection 1 time limit, my dear lovable students, you have to satisfy the conditions which are specified in 150 subsection 150. Okay sir. Sir, income escaping assessment will be done under section. For the purpose of doing income escaping assessment under section 147, notice has to be issued under section. In order to issue a notice under section 148, you have to satisfy the condition which are stipulated under 148. Okay man, 148A tick viழுந்துச்சுனா 148 tick விழும், correct? Up to what time limit I can issue 148 notice? Question arises. That is answered by section 149 subsection 1, which are time limit for issue of under section 140. Is this restriction or relaxation? There is a time limit in the act. In the time limit ku mela notice anupa koodadungiradhu restriction or relaxation. But this restriction will not be applicable in certain circumstances which are covered under. So 150 subsection 1 enna solludana 148 notice epo amchikalam without seeing the time limit which are prescribed under. Is it benefit to the department or against the department? Benefit to the department, but against assessee. Are you all really with me? Because he will get the notice at any time. Hello sir. But in order to enjoy 150 subsection 1, AO should satisfy the condition which are stipulated under. அப்போ 150 subsection 1 enjoy பண்ணனும்னா 150 subsection 2 ல இருக்கிற condition. அப்போ in order to do an income escaping assessment under section 147, notice has to be issued under section. In order to issue a notice under section 148, conditions under section 148A should be right. The time limit for issue of notice under section 148 is covered under section 149 subsection 1. But this time limit will not be applicable in certain circumstances which are covered under section 150 subsection 1. In order to enjoy 150 subsection 1, AO should satisfy the condition which are stipulated under right. Yes sir. Sir, before you issue a notice under what section? 148. The AO should, sir, get the prior permission from the authority. He has to get the prior permission from the under section 151. Under section 151. Once the assessment is open or reopened, my dear lovable students, he has to recompute the tax rate. What tax rate you will be applicable as per 152 subsection 1. As per 152. Because 2 வருஷம் 3 வருஷம் பழைய வருஷத்தோட ஏதோ இன்கம் எஸ்கேப்ன்றத இப்ப பண்றேன், கரெக்ட்டா? அப்ப எந்த டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணனும்? அந்த வருஷத்தோட டாக்ஸ் ரேட் அப்ளிகபிளா இல்ல இந்த வருஷத்தோட டாக்ஸ் ரேட் அப்ளிகபிளா? That is answered by 152 because this is income escaping assessment. And in one circumstances the AO will drop the assessment. That is what 152 subsection 2, that is dropping of assessment, that is called as 152 subsection 2, that is called as end of assessment. Up income escaping assessment under section 147. So what is the flow of section? In order to do an income escaping assessment under section 147, notice has to be issued under section 140. In order to issue a notice under section 148, 148A should be satisfied, right? You can issue 148 notice within the time stipulated under 149 subsection 1, but this time limit will not be in certain circumstances which are covered under 150 subsection, right?
Sir, in order to enjoy 150 subsection 1 by the department, they should satisfy the condition which are stipulated under. Right. Before issuing a notice under section 148, the AO has to get the prior permission from the under section 151. And that year, that tax rate. Tell me, that year, as per 152 subsection 1. And only in one circumstance the assessment reopened will be under section 152 subsection 2. Comfortable? So what is the topic we are discussing? Assessment by the department. Sir, department can do two types of assessment. Correct? Number one, faceless assessment, face-to-face assessment. Right? Faceless assessment, two sections they are talking about, section 144B and section 144B and 157A. Tell me. And face-to-face assessment, lot of things are there. Proprietary works by what? AO is having 6 proprietary works are there. Correct? Number one, notice under section 142 subsection 1, special audit under section 142 subsection 2A, the reference to valuation officer under section 142A, powers of joint commissioner under section 144A, impermissible avoidance agreement under 144DA, DRP under section 144. So we are having summary assessment under section 143 subsection 1, summary assessment under section. And we are having regular assessment. How many types of regular assessments are there? Number one, assessee may be a cooperating assessee or assessee may be a. If the assessee is a cooperating assessee, AO will complete the assessment under. In order to do NSR assessment under 143 subsection 3, AO will issue a show cause notice under section. Sir, in order to do a best judgment assessment under section 144, AO will issue a show cause notice under section 144. Sir, now the next type of assessment is N assessment. In order to do an income escaping assessment under section, AO has to issue a notice under section 148. Right? In order to issue a notice under section 148, AO should satisfy the condition which are stipulated under. This notice can be issued within the time limit prescribed under 149 subsection 1. But this time limit will not be applicable in certain circumstances which are covered under section 150 subsection 1. In order to enjoy 150 subsection 1, my dear lovable students, sir, he has to satisfy the conditions which are covered under. Before issuing a notice under section 148 for the purpose of doing income escaping assessment under section 147, the AO has to get the permission from the higher authority which are covered under section 150. That year, that tax rate which are covered under section. And only in one circumstance AO will drop the assessment under section. Right. Once the assessment is over, either under section 143 subsection 1, which are in assessment, summary assessment, or 143 subsection 3, scrutiny assessment, or 144, best judgment assessment, or 147, income escaping assessment. So repeat, what is 143 subsection 1? Summary assessment. What is 143 subsection 1? What is 143 subsection 3? Scrutiny assessment. What assessment? What is 144? Best judgment assessment. What is 144? What is 147? Income escaping assessment. What is 147? So what is 143 subsection 1? What is 143 subsection 3? What is 144? What is 147? Repeat once again, sir. What is 143 subsection 1? What is 143 subsection 3? What is 144? What is 147? Repeat once again, my dear lovable students. What is 143 subsection 1? What is 143 subsection 3? What is 144? What is 147? So whatever may be the assessment he has completed, there should be some time limit to complete the assessment, Leah. Sir, after he issue a notice, he is saying that I am going to do the assessment. After 100 years, if he complete means, tax. Are you all really with me? Question arises, correct? So there should be a time limit for that is what covered in section 153, time limit for dash of assessment. Time limit for. So once the assessment is over, you will get 143 subsection 1 order. You will get 143 subsection 3 order. You will get 144 order. You will get 147 order, correct? That is called as N order, assessment order. That is called as. That assessment order may contain mistake apparent from record. That assessment order may contain mistake that can be rectified under section 154. That can be rectified under section. A mistake apparent from record can be rectified under section. Mistake apparent from record can be rectified under section.
Sir, because of passing an assessment order, my dear lovable students, sometimes the demand will come. Sometimes because when you file the 139 subsection 1 return, voluntary return, you would have paid 1 lakh rupees as tax, correct? After assessment, I would have added back certain things, I would have disallowed certain things, I would have brought to income certain things. Because of that, 5 lakh rupees is the total income I have assessed. So there is an increase of a lakh. For this, you are supposed to pay tax. Yes or no? So that will be asked by issuing a notice of demand under section 150. There is no need that every assessment will lead to demand only. Certain assessment may lead to loss also. Are you all really with me? So intimation of loss. Apni tax katta vendiya? This is the loss you have incurred. Intimation of loss under section N57. So these are the after effects, man. After assessment, assessment has to be completed within the prescribed time limit which are stipulated under section 153, and rectification under section, notice of demand under section, and intimation of loss under section. Clear? Now we are talking about the assessment by the what? Department. Department will do how many types of assessment? Faceless assessment, face-to-face assessment. Faceless assessment is 144B and 157. Face-to-face assessment, my dear lovable students, there are NSR, different types of assessments are there. Number 1, preparatory works by the AO. Summary assessment under section 143 subsection 1. Regular assessment. Regular assessment is depends upon the nature of the assessee. May be a cooperating assessee, or if assessee is a cooperating assessee, AO will do the assessment under section 143 subsection. For that purpose, notice has to be issued under section. If the assessee is a non-cooperating assessee, AO will do the assessment under section. For that, the NSR showcase notice will be issued under section. There are 6 preparatory works by AO, right? Sir, preparatory works by AO. Notice under section 142 subsection 1. Special audit under section 142 subsection 2A. Reference to valuation officer under section 142A. Powers of joint commissioner under section 144A. Impermissible avoidance agreement under section 144BA. Reference to DRP under section 144. We are having next type of assessment is escapement assessment. Income escaping assessment will be done under section 147. Right? In order to do an income escaping assessment under section 147, notice has to be issued under section 148. In order to issue a notice under section 148, the preconditions which are stipulated under 148A should be satisfied. That notice has to be issued within the time limit specified under section 148. But this time limit will not be applicable in certain circumstances which are covered under section 148. But in order to enjoy 150 subsection 1, the AO has to satisfy the condition which are stipulated under section 150 subsection. Before issuing a notice under section 148, my dear lovable students, he has to get the permission from the higher authority under section that year, that tax rate as per section 152 subsection 2, and only in one circumstance assessment will be dropped under section 152 subsection 2. Comfortable? After effects, my dear lovable students, we are having section 153, which is time limit for completion of assessment. After completing the assessment, sometimes the assessment order may contain mistake apparent from that can be rectified under section 150. Right? And you can issue a notice. The consequence are, because of the assessment order may lead to demand tax payable, then demand notice of demand under section, or it may result in NSR loss. That loss has to be intimation of loss under section. These are the background of both the assessment by the assessee and also assessment by the department. Are you really with me? So assessment by the assessee, my dear lovable students, we already mudichom. Sir, assessment done by the assessee and assessment done by the department. This is just an introduction. From here onwards, we'll be talking about sir 139 subsection 1 in detail. That means assessee eppa return file panano, eppadi return file panano, all those steps we'll be talking about. Are you all ready with me? இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செக்ஷனை எடுத்து வச்சு நம்ம டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நீ பாத்துக்கோ 139 subsection 1 இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுனா 139 subsection 1 will goes this much. Hello sir. அதுக்கப்புறம் proprietary works by what? AO. Have you heard about proprietary works by AO? Yes sir. Notice under section 142 subsection 1, special audit under section 142 subsection 2A, reference to valuation officer under section 142A, powers of joint commissioner under section 144A, impermissible avoidance agreement under section 144BA, and DRP under section 144. So we'll be talking all this in detail. Before that, our revision of assessment by the assessee and also assessment by the department. Sir, very happy morning to all.
So till now we have completed, we understood the introduction for the assessment procedure. Assessment procedure has to be done by the assessee and also by the department. Assessee has to do 5 things, my dear lovable students. He has to file the normal return, he has to file the special returns, there are prerequisites for filing the return, there are certain persons not required to file the return, and consequences of. I will tell you the section, you have to say the section number. 139 subsection 1, 139 subsection 3, 139 subsection 4, 139 subsection 5, 139 subsection 6, 139 subsection 6A, 139 subsection 8A, 139 subsection 9. Comfortable? Coming to the special return, special people will file the 139 subsection 4A, 139 subsection 4B. Which is the biggest political party in India? BJP. That's why 139 subsection 4B, B stands for? Sir, various associations are there. Or association kadayadu. Enna irukku? We have to see the list of various association. That's why 139 4. We have to see, because it is not one association, it is various association. That is why 139 4. Are you all really with me? These guys, these 3 guys have to compulsory liable to file the return of income. Number 1, sir, research association, REIT bar in wait and NFN. Irrespective of their total income, irrespective of their. So whether the total income exceeds basic exemption limit or not, these guys are compulsory liable to file the. Other people are liable to file the return of income if their total income exceeds basic exemption limit. Other people are liable to file the return of income only if the total income exceeds. But these guys, they are compulsory mandatory liable to file. In the total income oda kada ivungalukku sonna kekave. அப்ப கேட்காதவங்க என்னன்னு சொல்வீங்க? டெஃப்னு சொல்வீங்க. 139 4D, 139 4E, 139 4F. எனக்கு காது கேட்காது இந்த 3 பேருக்கும். அதனால தான் அப்படி ஆக்ட்ல வச்சிருக்காங்க. இப்படி எல்லாம் இருக்கா? நீ பார்க்க தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. 139 4D, 139 4E, 139. So they are deaf irrespective of their total income. They are compulsory liable to file the return of income. So 139 4A யாருக்கு? Charitable trust or charitable institution. 139 4B, political party. 139 4C, various entities. 139 4D, ICU for research association. 139 4E, 139 4F. Sir, would you like to file the return of income? Yes, if you want to file the return of income, take the PAN number as per section. Have Aadhaar under section AA. You can file the return through tax return preparer under section 139B. You have to verify the return as per section 140. And the self-assessment tax under section 148. But these guys are not liable to file the return of income. There is a specific section called as section 139 1C. It is specified class of person exempted. It is not one person, it is class of persons. So that is, we have to see the list 139 1C. Then 115A is applicable to non-resident. 115AC is applicable to non-resident. 115BBA is applicable to non-resident. 115G is applicable to. Sir, if you don't file the return of income, if you are liable to file the return of income, and if you don't file the return of income, you have to face the how many consequences? You are liable to pay interest under section 234A, fees under section 234F, penalty under section 272A, prosecution under section 276CC, and silent killer under section. My dear lovable students, we are going to start with section 139 subsection 1. What is 139 subsection 1? It answers, sir, many questions in that who has to file the return of income. Yarupa return file pannu. Question arises, correct? Who has to file the? Sir, company or partnership firm. If the assessee is a company or assessee may be a company or mandatory filing to file the return of income. So irrespective of the income, total income, if the assessee is a company or partnership firm, compulsory, mandatory, liable to file the. Is the assessee company or partnership firm? Yes, compulsory liable to file the end of income. There is a special provision for resident and ordinarily resident. Resident and so I am resident, I am and a resident also. So I am so much connected with India. I am so much connected with India. Then I have to file the end of income, provided this condition has been satisfied. So resident and
Ordinarily resident. If you are the beneficial owner, you tell me you are the beneficial owner of any asset situated outside India. Of any asset situated outside India. So you are having an asset situated Outside and India. you are the beneficial owner of that asset. You are the Beneficial beneficial owner of an asset situated outside India. and you are having an account situated எங்க ஸ்விஸ் பேங்க்ல நீ என்ன வச்சிருக்க அக்கவுண்ட் வச்சிருக்க ஸ்விஸ் பேங்க்ல அக்கவுண்ட் வைக்கிற அளவுக்கு நீ ஒரு பெரிய டாஷா இருக்க are you all really with me you have to compulsory liable to file the return of income irrespective of the income or not total income or not that means you are having an asset situated for that asset you are the beneficial owner or you are having an account situated and you are a resident and irrespective of the total income compulsory liable to file the or you are a beneficial owner of an asset situated or beneficial owner paid tax for any income beneficiary not required to file the what income so there are two guys are there number one beneficial owner number one is what and beneficiary and here if the beneficial owner pays the what tax for that income then the beneficiary is not liable to file the so sir யாரெல்லாம் சார் return file பண்ணும் it's an important question இல்லையா after you become a chartered accountant உன் பொழைப்பை கஞ்சியே அதான் return file பண்ணி கொடுக்கிறது தான் so அப்போ உனக்கு யாரெல்லாம் return file பண்ணணும் mandatory தெரிஞ்சாகணும் as per section 139 subsection 1 what they are saying that assessee classified into three category correct number one company or if the assessee is a company or partnership firm they are compulsory liable to file irrespective of their total income that's it if the assessee is resident and if you are having any beneficial if you are having any asset situated and if you are having any signing authority in an account situated then you are compulsory liable to file the you are not the beneficial owner of the asset you are beneficiary of the asset hello sir if you are the beneficiary of the asset hello sir and if the beneficial owner paid tax for that income then the not sir entitled to next one other than dash or dash company and this is one group man individual HUF AOP BOI AJP BJP inga va individual HUF AOP BOI AJP one set always income tax act this is a family எங்க provision சொல்றதா இருந்தால் அஞ்சு பேருக்கு ஒரே மாதிரி தான் provision சொல்லுவாங்க யாருக்கெல்லாம் individual HUF AOP BOI AJP repeat once again individual HUF இந்த அஞ்சு பேரோட ஸ்லாப் ரேட் சேமா இருக்கும் அஞ்சு பேருக்கு சர்சார்ஜ் சேமா இருக்கும் அஞ்சு பேருக்கு ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சேமா இருக்கும் அஞ்சு பேரோட ப்ரொவிஷன் எல்லாமே எல்லாங்கேயுமே this is a group where individual HUF AOP BOI AJP right other than company and partnership firm not falling in the other two parts that means நான் வந்து சார் other than இங்க பாரு எப்படி இந்த சார்ட்டை புரிஞ்சுக்கணும்னா I am company or என்ன firm ஓடு கம்பல்சரி என்ன ஃபைல் பண்ணு I am other than company or பார்ட்னர்ஷிப் firm அதுல மூணு கேட்டகரி சொல்றாங்க அதுல நான் யாரா இருக்கேன்னா இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன் HUF ஆ இருக்கேன் AOP ஆ இருக்கேன் சார் நான் இந்த கேட்டகரியில விடல சார் I am other than company and என்ன ஃபார்ம் நான் other than company partnership firm நான் not falling in the other என்ன பார்ட் two parts நான் ரெசிடென்ட் என்ன ரெசிடென்ட் கிடையாது இந்த கேட்டகரியில விடல இந்த கேட்டகரியில விடல சார் இண்டிவிஜுவல் HUF AOP BOI AJP then they are saying that inga paathuko sir default tax regime optional tax regime inga enna kodukranga na tax calculation total income enadhu so I am individual HUF AOP BOI if my enna income total income less enna 6a I will get enna sir enna sir gross total income thil irundhu less enna 6a chapter 6a I will get the total income yes sir sir you take the total income you take the add enna 6a you will get the enna total income appo total income sollu add chapter 6a deduction appo unakku enna kedaikum add sollu capital gain exemption 54B 54EC 54F 54G 54GA 54GB these are the exemption applicable for என்ன gain அப்ப நீ முதல்ல கீழ இருக்கிற என்ன இன்கம் தேடு total income add chapter 6A reduction and you will get some amount
Is that amount is called as என்ன total income? If that என்ன total income exceed an exemption limit, then you are liable to file the return of income. Otherwise, you are not liable to file the. Up inga va, sir, who is liable to file the return of income for that purpose? Assessee classified into three category. Number one, every company and partnership firm are compulsory liable to file the. அவங்களுக்கு எந்த கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய. In case of resident and you have to check whether he is having any asset situated or he is having any account situated, and if he is a beneficial owner without seeing the total income, compulsory you are liable to file the. Sir, I am other than individual or so other than company or I am an individual, HUF, AOP, BOI, AJP. There is a checkpoint, correct? Take the NA income, total income, add chapter 6A deduction, add, you will get that. Is that adjusted total income exceed N or not? If that adjusted total income exceed, then you are compulsory liable to file the. Otherwise, you are not compulsory liable to file the. Sir, if the adjusted total income exceed what? Default tax regime under section 115 BAC. Now there are two options available, correct? I am an individual, HUF, AOP, BOI, AJP. I may be traveling through what tax regime? Default tax regime under section, or I may be traveling through the optional tax regime. I may be traveling through that. If I am traveling through the default tax regime under section 115 BAC, my basic exemption limit applicable will be, and I am not supposed to claim any chapter 6 deduction. I am not supposed to claim any default tax regime la travel பண்றதா இருந்தா என்ன 6A claim பண்ண முடியாது. So chapter 6A deduction not allowed. Hello sir, except below. ஆனா இதெல்லாம் claim பண்ணிக்கலாம். So you have to take the NI income, total income, add NA 6A. But I would have not claimed all the chapter 6A under the 115 BAC, that is default tax regime la எல்லா chapter 6A நான் claim பண்ண மாட்டேன். Appreciate பண்றேனே? Yes sir, but இதெல்லாம் claim பண்ண allowed. 80 CCD subsection 2 சொல்லு. 80 JJ AA என்னது 80 and 80 CCH subsection 2 80. அப்ப under the default tax regime only இந்த மூணே மூணு செக்ஷன் தான் chapter 6A வா என்ன பண்ண முடியும், claim பண்ண முடியும். எதெல்லாம் 80 CCD subsection 2, 80 JJAA, 80 CCH subsection 2. And என்ன gain exemption? You will get a total income, adjusted total income. If the adjusted total income is more than, mandatory filing the return of income. Otherwise you are not supposed to file the. Because my dear lovable students, the way of computing the adjusted total income for the purpose of checking whether I am liable to file the return of income or not changes. Depends upon on what route you are traveling. Whether you are traveling default tax regime or are you traveling, if you are traveling default tax regime, take the total income, add not all the section 80 CCD subsection 2, 80 JJA, 80 CCX subsection 2. You will add, you will get the that adjusted total income should be compared with 3 lakh. If it exceed, file the, otherwise no need to file the. Okay man, now I am going to calculate for what tax regime. Sir, my basic exemption limit is at a lakh instead of 3 lakh. Chapter 6A deduction allowed, not allowed? Selected chapter 6A or whole chapter 6A? So take the NI income, add what deduction, add what exemption, you will get that. You have to check this adjusted total income with 2.5 lakhs or 3 lakh. So if the adjusted total income is more than 2.5 lakhs mandatory, you have to file the return of income. Comfortable? Sir, what they are trying to say, my dear lovable students, what is section 139 subsection 1? Voluntary return. யாரெல்லாம் voluntary return file பண்ணனும்? For that purpose, assessee classified into 3 category. Yes sir. Number 1, dash and dash. Savda. If you are company and partnership firm, irrespective of anything, you are compulsory liable to file that. Next one, I am a resident and I am having so much connection with India. Yes sir. And I am having an asset situated or I am having an account situated, then I am compulsory liable to file in India. That's it, game over. Next, sir, I am other than company and so my status is not company, not partnership firm. Pakka? My dear lovable students, then I may be an individual, HUF, AOP, BOI,
You have to check first whether you are traveling through 115 BAC default route or, because based on that only I have to calculate the adjusted total income. I will take the, if this block of these 5 guys are traveling through default tax regime, the way of computation of the adjusted total income is you have to take the add selected chapter 6A deduction, add capital gain exemption, you will get that. If that adjusted total income exceed 3 lakhs, then you are compulsory liable to file the under section 139 subsection 1. Pakka. Sir, my dear lovable students, I have not traveling through the default tax regime. I come out of the and I am traveling through the optional tax regime. Can only selected chapter 6A can be claimed, a whole chapter 6A. So take the NI income. I am reverse working. Add exemption. I will get that adjusted total income should be compared with 2.5 lakhs. If that adjusted total income exceed 2.5 lakhs, then I am, otherwise I am not liable to file the. So if I am company and partnership firm, I am compulsory liable to file the return of income. If I am resident and ordinarily resident, if I am having any asset situated outside India, or if I am having an account situated outside India, I am compulsory liable to file the. If I am other than company and partnership firm, I should see the block of individual HUF, AOP, BOI or AJP, and I have to check the NA total income, adjusted total income. If my adjusted total income exceeds 3 lakhs or 2.5 lakhs as the, I am compulsory liable to file the. Comfortable? Yes, sir. Sir, I am NSR other than company and NFA. Partnership firm. That means I am individual, HUF, AOP, BOI, AJP. Hello, sir. But I have not fall under this category. That means my total income, adjusted total income does not exceed 3 lakh or 2.5 lakhs as the case may be. Whether I am liable to file the return of income question arises, yes or not? Yes, sir. And not falling under the other 2 parts, then I have to check a special list is that whether I have done this or not. Inga paru exception to the above rule. That means and the rule irukku pathiya, if the adjusted total income exceed ethana or ethana 3 lakhs or 2.5 lakhs, then only I am liable to file the return of income. Otherwise I am not liable to file the. But these are the exception. That means deposit exceeds more than ethana crore in the N account. That means I am a businessman. That's why I am having an account. In that current account, during the financial year, I exceeded more than ethana kodi up. ஒரு கோடி அப்பு இத்து போன வாழத்துக்கு ஒரு கோடி அப்பு ஒரு கோடிக்கு மேல நீ கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்க டெபாசிட் பண்ணிருக்க. That means irrespective of the total income you are compulsory liable to file the return of income. Appreciate பண்ற நீ. இப்போ என்னன்னா அப்ப நான் கம்பெனி பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாரும் என்ன ஃபைல் பண்ணிடு ரிட்டர்ன். சார் நான் ரெசிடென்ட் அண்ட் என்ன ரெசிடென்ட் எனக்கு இந்தியாக்கு வெளியே சொத்து இருக்கு என்ன ஃபைல் பண்ணிடு. Sir, I am individual HF, AOP, BOI, AJP. My adjusted total income exceed 3 lakhs or 2.5 lakhs as the என்ன ஃபைல் பண்ணிடு. கவர்மெண்ட் என்ன நினைப்பாங்க, எல்லாரும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வைக்கணும்னு நினைப்பாங்களா? யாரும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாதீங்கடா அப்படின்னு நினைப்பாங்களா? ஏன்னா எல்லாரும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாதான் டாக்ஸ் பிராக்கெட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டாக்ஸ் பிராக்கெட் இன்க்ரீஸ் ஆனா கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வரும். எஸ் ஆ நோவா? அப்படின்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீ பாரு யாரெல்லாம் கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் எத்தனை கோடிக்கு மேல 1 crore மேல டெபாசிட் பண்ணிருக்கானோ அவன் எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் என்ன பண்ணியாகும். நீ எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணல, வேற யாரும் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. ஒரு கோடி அப்பு, ஒரு கோடி நீ கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்க. அப்பா எக்ஸீட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸீடிங் எத்தனை லாக் டு டிராவல் கண்ட்ரீஸ். இந்தியா விட்டு வெளியூருக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஊர் சுத்தி இருக்க. நீ எத்தனை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல டோட்டல் இன்கம் எல்லாம் பேசாத சார். 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல செலவு பண்ணி ஃபாரின் டிராவல் பண்ற அளவுக்கு நீ பெரிய டேஷா இருந்தா அவனோட உண்மையான இன்கம் என்னவா இருக்கும்? நீ கண்டிப்பா என்ன ஃபைல் பண்ணி தான் ஆகணும். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸீடிங் எத்தனை லாக் பர் ஆனம் ஆன் என்ன பில். ஒரு வருஷத்துல 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல என்ன பில் கட்டினா, இபி பில் கட்டினா கண்டிப்பா என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் ஆக்சுவலி ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க கவர்மெண்ட். ஏன்னா என்ன பண்ணாலும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம். இதுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா those who are in India should mandatory file the return of income ஒரு வார்த்தையில் சொல்லி இருந்திருக்கலாம். எப்படி வராம பாரு, நீ கம்பெனி ஆர் என்ன ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் கண்டிப்பா என்ன ஃபைல் பண்ணி ரிட்டர்ன் ஆஃப். அது ஏதோ நியாயமா இருக்கு. ஏன்னா நான் கம்பெனிடா, நான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் 4 பேர் சேர்ந்து இருக்கேன் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்டா, ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணலாம். சார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னா, நான் அதர் தேன் கம்பெனி ஆர் என்ன ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம், நான் ரெசிடென்ட் அண்ட் என்ன ரெசிடென்டா இருக்கேன். எனக்கு இந்தியாவுக்கு வெளியே சொத்து இருக்கு, இல்ல இந்தியாவுக்கு வெளியே நான் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன், கண்டிப்பா இந்தியால
நியாயமா இருக்கு சார். ஏன்னா நீ வந்து இன்டர்நேஷனல் டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடத்துற, நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, அது உங்களுக்கு நியாயமா பட்டுச்சு எனக்கு. நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன், HUF-ஆ இருக்கேன், AOP-ஆ இருக்கேன், BOI-ஆ இருக்கேன், AJP, based on the என்ன total income, whether it is more than 3 lakh or 2.5 lakhs as the case may be, என்ன ஃபைல் பண்ணு, அது நியாயமா இருக்கு சார். பிகாஸ் என்ன, ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போனா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ண சொல்றாங்க, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போனா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல், அதோட விட்டு இருக்கணும். நீ அங்க எங்கேயுமே மாட்டலேனா இங்க வா இங்க வா இங்க வா சார், கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல மோர் தேன் டெபாசிட் பண்றியா, கண்டிப்பா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் என்ன பண்ணு, ஃபைல் பண்ணு. சார் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஃபாரின் காருக்கு போய் சுத்தி இருக்கியா, கண்டிப்பா ஃபைல் பண்ணு. எலக்ட்ரிசிட்டி பில், ஏசியில் உட்கார்ந்து இருக்கியா, எவ்வளவு லாக்ஸ் கொடுத்து, ஒரு வருஷத்துக்கு, அது ஒரு மாசத்துக்கு கிடையாது. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸீடிங் எத்தனை லாக், 1 lakhs per annum on EB bill. ஒத்துக்கிற நீ. நெக்ஸ்ட், டோட்டல் சேல்ஸ் கிராஸ் ரெசீப்ட்ஸ் ஆர் டர்ன்ஓவர் ஃப்ரம் பிசினஸ் எக்ஸீட்ஸ் எத்தனை லாக், உன்னோட டர்ன்ஓவர் எக்ஸீட்ஸ் எத்தனை லாக், நீ பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க, உன்னோட டர்ன்ஓவர் எத்தனை லாக்ஸ்க்கு மேல போச்சு, கண்டிப்பா என்ன ஃபைல் பண்ணு. Are you all really with me? அப்ப 4 பேர் சார் யாரெல்லாம், deposit exceeds 1 crore in the current account, deposits expenditure exceed 2 lakh to expenditure exceed 1 lakh per annum on total sales, gross receipts, turnover from business exceed. Are you really with me? Sir, exception for the என்ன rule, இது இல்லாம என்ன சார், இன்னொரு எக்ஸெப்ஷன், இதே தான் இதோட சப் கேட்டகரி, அதர் நோட்டிஃபைடு பர்சன்ஸ் இருக்கும். அந்த நோட்டிஃபைடு பர்சன்ஸ் அவங்க எல்லாமே ரிசீவ்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் எத்தனை லாக், ஏன்னா பிசினஸ்ல எத்தனை லாக்ஸ், 60 lakhs, ப்ரொஃபஷன்ல நீ ஒரு பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன், பிசினஸ் பண்ற, டர்ன் ஓவர் 60 lakhs மேல போச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு. ப்ரொஃபஷன் பண்ற 10 lakhs மேல போச்சுன்னா TDS or TCS exceeds how much, in case of person below how many years, and 50,000 in case of person above. உனக்கு மேல யாரோ TDS or TCS புடிச்சிருக்காங்க, 25,000 ரூபாய் TDS புடிச்சிருக்காங்க, 25,000 ரூபாய் TDS புடிச்சிருக்காங்கன்னா 10% 25,000 ரூபாய்னா 100% எவ்வளவு, 2,50,000. what is the basic assumption limit, ஃபைல் பண்ணு ரிட்டர்ன். Are you really with me? நீ சொட்ட சிட்டிசனா இருக்க சார், உன்னோட ஏஜ் 60 இயர்ஸ்க்கு மேல போயிருக்கு சார், எவ்வளவு ரூபீஸ் TDS புடிச்சிருக்காங்கன்னா 50,000 ரூபாய்க்கு மேல உனக்கு TDS புடிச்சிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன ஃபைல் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட். தம்பி 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 இங்க என்னது, இங்க என்ன அக்கவுண்ட், இப்போ உனக்குலாம் சேவிங்ஸ் பேங்க் காசு இல்லைனாலும் நீ சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட் வச்சிருப்ப, கரெக்டா இல்லையா, 2-3 வச்சிருப்ப. எஸ் சார். சார் டெபாசிட் எக்ஸீடிங் எத்தனை லாக், 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல என்ன போட்டேனா, டெபாசிட் போட்டேனா கண்டிப்பா என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். Are you really with me? அப்போ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டியது யாருங்கிறத விட யாரெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டாம்னு படிக்கிறது பெட்டரா இருந்திருக்கும், ரைட்டா. இந்தியாவில் இருக்கிற மோர் ஆர் லெஸ் எல்லாருமே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணுங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வராங்க சார். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் செக்ஷன் 139 சப்செக்ஷன் 1 முடியல. ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர், யாரு சார் என்ன ஃபைல் பண்ணணும், இன்னும் வருது, எப்போ ஃபைல் பண்ணணும், எப்படி ஃபைல் பண்ணணும் சார், வருது 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 வருது. யாரு சார் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்? ஃபார் தட் அசசி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 கேட்டகரி. நம்பர் 1 கம்பெனி அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம், அதர் than கம்பெனி அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். ஒத்துக்கிறேனே? Company and partnership firm is mandatory liable to file the return of income irrespective of the total income or not. Other than company and partnership firm is compulsory liable to file the return of income if they are resident and ordinary resident. If they are having any asset situated outside India or record situated outside India, then they are compulsory liable to file the. Yes sir. Next one is, sir, I am an individual, HUF, AOP, BOI and AJP. If my adjusted total income exceed basic assumption limit, then I am compulsory liable to file the. How to compute the adjusted total income is a question. So you have to answer me whether you are traveling through the default tax regime or optional tax regime. If you are going through the default tax regime, I have to, sir, calculate like this. I will be taking the total income, add the selected chapter 6 deduction, and I will get the adjusted total income. If that adjusted total income exceeds 3 lakh rupees, then you are compulsory liable to file the. I am not traveling through the default tax regime. I am traveling through the optional tax regime. Then, my dear lovable students, I will be taking the total income, add full chapter 6, add full capital gain exemption. I will be getting the adjusted total income. If the adjusted total income exceeds 2.5 lakhs, then I am compulsory liable to file the. Okay, man, sir, I have not NSR fall under resident and ordinary resident. I have not fallen under individual HUF, BOI or AJP. Then I have to check whether I am falling under this category or not. That's what these exceptions are. You really with me? The exceptions are deposit in the current account exceed 1 crore, expenditure exceeding 2 lakh to expenditure exceeding 1 lakhs per annum on total sales or gross receipts or turnover from business exceed 60 lakhs, and I am doing profession. My income exceed 10 lakh. My TDS or TCS exceed for a normal person, and for an abnormal person 50,000. Savings bank and as a deposit exceed 50 lakhs. Are you comfortable up to this? Sir, when I am liable to file the return of income? Okay sir, யாரு sir return file பண்ணும்? Okay, இவங்க எல்லாம் என்ன file பண்ணும்?
அடுத்து question arise ஆகுது. எப்போ உங்க return file பண்ணும்? When to file the return of income? Question arises. Correct? Is company liable to file return? Partnership form? Individual exceeds adjusted total income? Individual does not exceed adjusted total income, but he deposited more than 5 crore in the current account? Yes, sir. Individual does not exceed the adjusted total income, but his electricity bill, sir, is 50,000 rupees per month. Per month. Yes, sir. MCQ, case study. Like that only they are asking. And அவங்க என்ன கேக்குறான்னா கடைசில கேட்டு லெட்ல வச்ச நினைக்க நெட்ல வச்ச நெட்ல அப்படினு சொல்றான். 30 மார்க் MCQ ல கேக்குறான், கேஸ் ஸ்டடில கேக்குறான். Even all information are important. நான் நினைக்கிறேன் இப்ப போற போக்க பார்த்தா நெக்ஸ்ட் வந்து டுடே வாட் இஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 டிடி ஐடிடி ஆல் ஆஃப் தி எபோ கூட இருக்கு. இப்போ ஐபிஎஸ் ஒரு பேப்பர் கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அதுல ஒரே क्वेश्चन எல்லாமே இருக்கு. ஐபிஎஸ் நீ பாத்தியா நேத்து முந்தா நேத்து போய் எழுதிட்டு வந்தாங்க. 5-6 சூட்கேஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஏன்னா எந்த புக்கை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த எந்த क्वेश्चन கண்டுபிடிச்சு ரைட் ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். நவ क्वेश्चन arises when you are supposed to என்ன ஃபைல் த எப்ப சார் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்? assessee வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். assessee or partner of the firm. assessee or so I am an assessee or I am an of the firm or spouse of partner under section 5A. under section 5A அப்ப ஏதோ ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. செக்ஷன் என்ன? அந்த சார் அப்ப spouse of a partner under section 5A. whoever is liable to furnish report under 92E. நமக்கு அதான் வேணும். report under what? 92E. transfer pricing அப்படி சொல்லுங்க சார். this is called as transfer pricing report. என்ன pricing report? அப்ப இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கிற அசோசியேட்டட் என்டர்பிரைஸ், இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கிற டீம்டு அசோசியேட்டட் என்டர்பிரைஸ் இவங்க கூட நீ டிரான்சாக்ஷன்ல என்டர் பண்ணிருக்க, ஒத்துக்கறியா? so they are supposed to file the international report under 92E, under section 92. then 30th November of the assessment year. 30th November of the சார் இதுதான் சார் நம்மளோட ஃபைனான்ஷியல் இயர். நம்மளோட ஃபைனான்ஷியல் இயர் எப்போ? 23-24. ரெலவென்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் எப்போ? 24-25. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப 31st மார்ச்சுக்கு பஞ்சாயத்து முடியுது. அருள் ரிலீவ் வித் மீ. 31st மார்ச்சுக்கு பஞ்சாயத்து முடியுது. நான் மார்ச் முடிஞ்சா ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் 30th நவம்பர் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கோ. பிகாஸ் இது என்ன ரிப்போர்ட்? transfer pricing report, international report. அப்ப நீ return file பண்ணா போதும். Are you all really with me? assessee liable to an audit. there is one section called as section 44AB, an audit. or company or firm or partner or spouse of the firm under dash A 5A to whomever dash audit apply. நான் section 5A என்னங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். don't worry at all. யாருக்கெல்லாம் tax audit என்ன ஆகுதோ due date is 31st October of the year. அப்ப ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அப்ப 31st எப்ப சார்? அக்டோபர். ஆனா இங்க 30th. அப்ப இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கிடைக்குது. டாக்ஸ் ஆடிட்னா கொஞ்சம் முன்னாடி. சார் அதர் அசஸி சார் நான் வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட்டும் ஃபெயில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. டாக்ஸ் ஆடிட் then 31st எப்போ? ஜூலை ஆஃப் தி இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர். ஆல்ரெடி நீ எல்லாம் வந்து என்ன ஜாலியா இருந்திருப்ப ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் எஸ்ஆர் டாக்ஸ் ஆடிட் மாதத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்ப இல்லையா? எஸ்ஆர் அப்ப ஆபீஸ்ல எல்லாம் மார்ச் முடிச்சு ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை 31st இண்டிவிஜுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்கியா? முன்னாடி எல்லாம் செப்டம்பர்ல தான் என்ன சார் டாக்ஸ் ஆடிட் ஃபைல் பண்ணிருந்தோம். இப்போ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றத ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கத்தை மாத்தி வச்சிருக்காங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா செப்டம்பருக்கு 1+ என்ன சார் கிரேட் கொடுத்திருக்காங்க. 31st ஆஃப் 30th எப்போ? அக்டோபர். எந்த மாசம்? அக்டோபர் 31st ஆஃப் அக்டோபர். தென் இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணனும்னா ஆர் யூ கிளியர் ரியலி வித் மீ? அப்ப செக்ஷன் 139 சப்செக்ஷன் 1 தான் ஹீரோவே. 139 சப்செக்ஷன் 1 என்ன சொல்லுதுன்னா எப்ப ரிட்டர்ன் யார் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனும், எப்ப ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனும். sir it answers two question my dear lovable students. number 1 sir who has to file the when they are liable to file the return of income. அப்ப சார் இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணனும்னா 30th of November. tax audit 31st of other cases. இது மூணு ஒரே டைம்ல அப்ளை ஆகுமா இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒரு டேட் அப்ளை ஆகுமா? ஒருத்தருக்கு ஒரு டேட். tax audit அப்ளை ஆக வேண்டியவருக்கு ஒரு டேட் தான் அப்ளை ஆகும். என்னது? 31st. Sir, if that guy has not filed the return of income on 31st of October, he has to face the consequences. 5 consequences are there. Interest under section 234A, fees under section 234F, penalty under section 272A, prosecution proceedings under section 276CC, silent killer under section 80AC. Pakka.
Yes, sir. Sir, like that it goes and it goes and it goes. I'll come to the proprietary work later because it is a part and parcel of the assessee department. Department. Let me complete the assessee's part now. 139 subsection 3 and a return. What is 139 subsection 1? Voluntary return. It answers how many questions? யார் return file பண்ணனும்? எப்ப return file? யார் return file பண்ணனும்? எப்ப return file பண்ணனும்? என்ன question? யார் return file பண்ணனும்? Now 139 subsection 3 என்ன return? 139 subsection 3 loss return time limit same as 139 subsection 1 return. 139 subsection 1 க்கு என்ன time limit ஓ அதே time limit தான் 139 subsection 3. Compulsory filing of return on or before the due date to carry forward an end of loss. Have you incurred any loss? Yes, sir. You want to carry forward that loss? Then you have to file the return of income within the due date. That means என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க இந்த செக்ஷன்ல எல்லாம் லாஸ் இன்கர் பண்ணீங்கனா ஹலோ உங்களுக்கு அந்த லாஸ் என்ன ஃபார்வர்ட் பண்ணனும் ஒழுங்கு மரியாதையா டைமுக்கு என்ன ஃபைல் பண்ணிருங்க இல்லனா அந்த லாஸ் மறந்துருங்க so following loss cannot be என்ன forward if return of income is not filed within the due date. Normal business loss under section N2. Speculation business loss under section sir. Specified business loss under section sir. Capital loss under section. Loss from owning and maintaining racehorses under section sir. If you are incurring loss under these 5 section எதெல்லாம் 5 section சொல்லு normal business loss under section 72. Specified business loss speculative speculative business loss under section 73. Specified business loss under section 35 AD. Capital loss under section 74. Loss from owning and maintaining racehorse under section இந்த 5 செக்ஷன்ல நீங்க எதை இன்கர் பண்ணீங்கனா எதெல்லாம் 5 செக்ஷன் வாயை தோற normal business loss under section 72. Speculative business loss under section 73. Specified business loss under section 35 AD. Capital loss under section 74. Owning and maintaining racehorses under section. You want to carry forward the loss? You have to file the return of income which is under 139 subsection 3 time limit. 139 subsection 3 time limit is equal to Paka? Sir, following loss can be in the forward. Even if return of income is filed, sir, not within. Now, return of income 139 subsection 1 time limit குள்ள என்ன பண்ணலனா கூட இந்த ரெண்டு loss என்ன பண்ணிக்கலாம் loss from house property under section unabsorbed depreciation under section 32 subsection 2 32 அப்ப loss from house property under section 71B யும் unabsorbed depreciation under section 32 subsection 2 carry forward பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணலனா கூட due date குள்ள comfortable ஆனா 5 loss என்ன பண்ணனும்னா என்னதான் பண்ணனும் due date குள்ள என்ன 5 loss normal business loss under section capital loss under section 74 comfortable non-receipt of notice from யார் கிட்ட to file return is not a valid excuse for non-filing of what ஒருத்தர் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணல ஏன்டா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல கேக்குறேன் நீ எனக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்தியா நீ எனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பல அதனால நான் ரிட்டர்ன் மண்டேல கொண்டு வந்தானு சொல்றான் டிபார்ட்மென்ட் சார் non-receipt of notice from the department is not an excuse for non-filing of return. What is 139 subsection 1? Voluntary return. What is 139 subsection 3? What is 139 subsection 4? Sir, 139 subsection 1 time limit குள்ள return file பண்ணா அது voluntary return. அது normal return. அது regular return. Sir, 139 subsection 1 time limit குள்ள return என்ன பண்ணலைனா 139 subsection 3 time limit குள்ள சார் நீ ஃபைல் பண்றேனா that is என்ன return loss return அதுக்கும் time limit என்னதான் for example இன்னைக்கு உனக்கு பர்த்டே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லுவேன் கரெக்ட்டா ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு உன்னை பார்க்கல நாளைக்கு தான் உன்னை பார்க்கறேன்னா அதுதான் belated return 139 subsection 1 time limit குள்ள ஃபைல் பண்ணா நார்மல் ரிட்டர்ன் ஒத்துக்கற நீ அந்த டைம் லிமிட் தாண்டி என்ன பண்ணேனா ஃபைல் பண்ணேனா
So belated return 139 subsection 4 belated return certain losses same as mentioned for what cannot be என்ன forward once return என்ன ஆச்சுனா belate ஆச்சுனா அந்த loss எல்லாம் carry forward பண்ண because in order to carry forward those you have to file the return of income within 139 subsection 3 time limit which is 139 subsection எப்பவுமே அப்படிதான் சொல்லணும் ஓகேவா you have to file the return within 139 subsection which is and if you are filing return belatedly interest under 234 will be leviable interest under 234 consequences are there interest under 234 will be leviable fees under section 234 F stands for adalla 234 F stands for fees of INR how much 5000 rupees fees picha kaase sir if total income is less than how much if your total income is less than the fees will be fees shall not exceed how much man 1000 என்ன சொல்றானா ஜெனரலா fees எவ்வளவு 5000 but if the total income is less than fees will be 1000 fees will be அதாவது general 234 F fees is but if an assessee's total income is less than 5 lakh 5000 ரூபாய் fees கட்ட வேண்டிய तो எவ்வளவு கட்டு 1000 ரூபாய் கட்டு certain deduction under NS6 would not be 80 IA 80 IAB 80 IAC 80 IB 80 IBA 80 IBB 80 IC ID IE ஐயோ there are so many chapter 6 deductions are there இதெல்லாம் டைமுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா மட்டும் தான் claim பண்ண இல்லனா நெக்கிட்டு போயிடும் are you really with me claim பண்ண that's what silent killer under section 80 என்ன அதுதான் 80 AC சொல்லுது certain chapter 6A deduction cannot be claimed if you are filing the return belatedly hello that's why it is called as enna killer under section 80 and no deduction under NIA shall be available to eligible SEZ if it failed to furnish the return of income within any date if are you entitled to claim deduction under NIA 10AA if you don't file the return of income within the time it is nakal hai that means 5 things you cannot claim hello sir these are the 5 consequences if you are filing the return belatedly number 1 5 losses cannot be any forward that 5 losses will be swaha because in order to carry forward that 5 losses you have to file the return of income within the time limit specified under section 113 subsection 3 which is 113 subsection 1 comfortable yes sir what are the 5 loss under section 72 73 73 74 74 yes sir what is 73 72 normal business loss 73 speculative business loss 73A specified business loss 74 capital loss 74A loss from owning and maintaining resources if you want to carry forward these 5 loss you have to file the return of income within time specified under section 113 subsection 3 which is 113 subsection 1 உயிரோட தான இருக்க if you don't file the return on 113 subsection 1 time limit then interest will be leviable under section 234A yes sir sir if you are filing the return belatedly you are supposed to pay a fees of 234 F stands for fees to the extent of but if you are a pichakara if the total income does not exceed 5 lakh don't pay 5000 pay only 1000 அதை விட பிச்சைக்காரனா இருக்கான் ரைட் இங்க வா sir once you are filing the return belatedly certain deduction cannot be claimed under section 80 silent killer under section 80 no deduction under NA 10AA shall be available to eligible unit who are in situate inside if you are filing the return belatedly ஒரு எசாவது போடு இங்க வா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ சார் இதோட 31st மார்ச் முடியுது 31st மார்ச் முடியுதுன்னா ஃபைனான்சியல் இயர் முடியுது கரெக்ட்டா இல்லையா either 31st of எப்போ ஜூலை சூப்பர் இல்லனா 31st of அக்டோபர் இல்லனா 30th of நவம்பர் இதுக்குள்ள நீ ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணேனா ஃபைல் பண்ணேனா it is a voluntary return normal return regular return 139 1 return 139 3 return yes sir நீ 30th நவம்பர் வரைக்கும் என்ன ஃபைல் பண்ணல then that return is called as இப்போ if one person is sir the due date is எப்போ 31st அவர் 30th நவம்பருக்கு ஃபைல் பண்ணிட்டு நான் வந்து நார்மல் ரிட்டர்ன் சொன்னா கத்தி எடுத்து குத்திடுவேன் நான் ஹலோ சாரே எஸ் சாரே சார் அப்ப 31st என்ன சார் அக்டோபர் நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா எனக்கான டைம் லிமிட் எப்போதான் 31st அக்டோபர் தான் சார் 30th நவம்பர்னா எனக்கான டைம் லிமிட் எப்போதான் அப்ப என்னோட டைம் லிமிட்டை தாண்டி நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதா இருந்தா அது என்ன ரிட்டர்ன் அதுதான் 139 சப்செக்ஷன் 4 ரிட்டர்ன் அதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் வேணுமா இல்ல 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட பிலேட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாமா அதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் வேணும் இல்லையா பிலேட் ரிட்டர்ன் க்கு என்ன லிமிட் வேணும் a person shall not furnish return within the time allowed under 139 subsection 1 he shall furnish at any time என்னது
Before 3 months prior to the end of the relevant year. Sir, end of the relevant assessment year na 31st March. 31st எப்போ? அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மாசம்? 3 months. அப்படினா 31st December. 31st அப்ப 31st December வரைக்கும் தான் நாங்க என்ன ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண விடுவோம். 31st Decemberக்கு ரிட்டர்ன் பிலேட்டட் ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிட்டு நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணா போதும். இல்லைன்னா அன்னைக்கு நைட்டு டிசம்பர் முடிச்சா அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன வருது? ஜனவரி வருதா? நியூ இயர் வருதா? டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா அன்னைக்கு விடிய உட்கார்ந்து என்ன ஃபைல் பண்ணுனா பிலேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு. நைட்டு 12 மணிக்கு எதை அப்லோட் பண்ணிட்டு கேக் கட் பண்ணா போதும். நியூ இயர், ஹாப்பி நியூ இயர். பிகாஸ் 31st டிசம்பருக்கு அப்புறம் நாங்க என்ன அலோவ் பண்ண மாட்டோம். சார் 31st ஜூலைக்கே நீ ஃபைல் பண்ணியிருந்திருக்கணும். ஹலோ சார், அது முடிச்சு நீ ஆகஸ்ட் எடுத்துக்கோ, செப்டம்பர் எடுத்துக்கோ, அக்டோபர் எடுத்துக்கோ, நவம்பர் எடுத்துக்கோ, அதோட நிறுத்திடு. 31st நான் ஒன்ன என்னவே ஃபைல் பண்ண விட மாட்டேன், ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண விட வா பிலேட்டட் ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண விட மாட்டேன். அதுதான் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் அடுத்தது. இதையும் தாண்டி புரியுதா? அவங்க வா. அப்போ சார் நீ டைம் லிமிட்டுக்குள்ள என்ன இந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ள ஃபைல் பண்ணா அது என்ன ரிட்டர்ன்? பிலேட்டட் ரிட்டர்ன். ஹலோ சாரே, இதையும் தாண்டி மேல வர்றதா என்ன ரிட்டர்ன்? Updated return. அப்ப what is the time limit man? 3 months prior to the end of the 3 months prior to the end of the or before completion of the assessment. Before completion of the whichever is. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாரு. What is your previous year? இது தெரியாதவன் தயவு செஞ்சு கிளம்பு, படிக்காது. What is the relevant assessment year? 24-25. What is the end of the relevant assessment year? 31/3/2000. முன்னாடி போவியா இல்ல பின்னாடி வருவியா? தமிழும் தெரியாது முண்டம். முன்னாடி போவியா பின்னாடி வருவியா? பின்னாடி. because 3 months prior to the end of the relevant assessment year 31/12/2024. So the time limit is 31/12/2024 is the last date to furnish under section 139. Are you all really with me? Sir, if you don't file the return on time, such a return are called as under section. Is there any time limit for belated return? Yes, sir. 3 months prior to that relevant assessment year or before the completion of the assessment, because department already எதையே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான். பின்ன டாஸ்க் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற திருப்பி. டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நீ போய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹலோ நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றேன். தொடப்பத்தால் அடிப்பேன்னு சொல்றான். அதனால தான் சொல்றான் 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before completion of assessment, whichever is the time limit to file the what is 139 subsection 1, what is 139 subsection 3, what is 139 subsection 4, right? நீ இப்ப ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிட்ட. either 139 subsection 1 ரிட்டர்ன் இல்ல 139 subsection. அப்ப ப்ராஃபிட் ரிட்டர்ன்னா 1 ரிட்டர்ன், லாஸ்னா 3, டைமுக்கு ஃபைல் பண்ணலைன்னா 4 ரிட்டர்ன். அந்த ரிட்டர்ன்ல தப்பா ஃபைல் பண்ணிட்டேன் 139 subsection 5. அப்ப 139 subsection 1 ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிக்கலாம்? 139 subsection 3 ரிட்டர்ன், 139 subsection 4 ரிட்டர்ன், 139 subsection 5 ரிட்டர்ன், ரிவைஸ் ரிட்டர்னையே ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ் சார், கரண்ட்டுக்கே கரண்ட். அப்போ வேணா காலைல 10 மணிக்கு ஒரு ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் போட்டுட்டு மதியம் திருப்பி ஒரு ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் போடலாம், ஈவினிங் ஒரு ரிவைஸ் ரிட்டர்ன். ஆனால் கிளைண்ட் ஒரு வாட்டி தான் காசு கொடுப்பாங்க. 10 வாட்டி கிளைண்ட் கிட்ட ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணலாம்னு நினைக்காத. எத்தனை வாட்டி வேணா நீ என்ன பண்ணிட்டே இருக்கலாம்னா நீ சொல்லு பார்க்கலாம். 31st மார்ச் முடிஞ்சிச்சு, 31st டிசம்பருக்கு அப்புறம் ஹலோ என்ன ரிட்டர்ன் போட முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ வர்ற, சார் சாரி சார் சுடிதார் சார், ஆக்சுவலாக நான் வந்து அன்னைக்கு அந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணேன் இல்லையா சார், அதில் ஒரு விஷயத்தை நான் விட்டு போயிட்டேன் சார், நான் என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். நீ சொல்லு, பாசிபிளா நாட் பாசிபிள்? எவ்ரிதிங் இஸ் டைம் பவுண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங், டைரக்ட் டாக்ஸ் இஸ் டைம் பவுண்ட், இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இஸ் டைம் பவுண்ட். ஈவன் யுவர் லைஃப், அவர் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ டைம் பவுண்ட். ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் செத்து போயிடுவேன். ஸோ வாழ்க்கையில் எல்லாமே டைம் பவுண்ட் தான். ஃபைனான்சியல் இயர்னா ஏப்ரல்ல இருந்து இது வரைக்கும் தான்.
மார்ச் வரைக்கும் தான். அதுக்குள்ள 31st ஜூலைக்குள்ளயோ 31st நீ தான் ஃபில் பண்ணணும். 30th 139 சப்செக்ஷன் 1 3 ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடு. ஐதர் 1 இருக்கலாம் 3 இருக்கலாம். உனக்கு ஜாதகம் நல்லா இருந்தா 1, கேவலமா இருந்தா 3. என்ன ரிட்டர்ன்? லாஸ்ட் ரிட்டர்ன். இன் கேஸ் அப்ப ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியலனா டிலேட்டட் ரிட்டர்ன் 139 சப்செக்ஷன். இப்போ அந்த ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்ன்ல இங்க வா, person furnished return under what? or 139 4 discovers any. சார் ஏன் சார் இங்க 139 3 இல்லன்னு கேட்காத, கத்தி எடுத்து குத்துவேன் நான். 139 1க்குள்ள 3 இருக்கு. The time limit for 139 subsection 3 return is equal to 139 subsection 1 return. Hello sir, any return furnished under 139 3 will be treated as if a return furnished under 139 subsection 1. Hello? Yes sir. Sir, row ROW. Sir, revision. சொல்லு பார்க்கறேன். So you can dash a return if there is any omission. If there is any revision is possible if there is any or dash statement. அப்ப நீ ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்ன்ல ஒரு omission இருக்கு, ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்ன்ல ஒரு wrong statement இருக்குனா உனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்? He may furnish a return. அப்ப 139 1 return ரிவைஸ் பண்ணலாமா? 3 return ரிவைஸ் பண்ணலாமா? 4 return ரிவைஸ் பண்ணலாமா? 5 return ரிவைஸ் பண்ணலாமா? ரிவைஸ் பண்ண ரிட்டர்ன் ரிவைஸ் பண்ணலாமா? எவ்வளவு டைம் ரிவைஸ் பண்ணலாம்? n நம்பர் ஆஃப் டைம் ரிவைஸ் பண்ணலாம். இவ்வளவு டைம் தான் ரிவைஸ் பண்ணனும்னு லிமிட் இல்ல. ஐசி எக்ஸாம் மாதிரி எவ்வளவு வாட்டி வேணா எழுதிக்கலாம். இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஐசிஐக்கு என்னன்னா வந்து சார் சம்பந்தம் ரிட்டர்ன் கேன் பி ரிவைஸ்டு ஃபார் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வித்தின் த என்ன. ஓ அதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கா? இருக்குங்க வா. at any time 3 months prior to the end of the what? What is the relevant assessment year? 31st March 2000 31st December 2024 or before completion of assessment, whichever is before completion of assessment, whichever is. Sir, இதே டைம் லிமிட் தானே யாருக்கும்? ஆமா, யார் இல்லைன்னு சொன்னா அரியல் ரிலீவ் வித் மீ. அப்ப 31st ஆஃப் எதுக்குள்ள எல்லா பஞ்சாயத்தையும் முடிச்சுட்டு நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் போனா போதும். இல்ல அன்னைக்கு நைட் நீ போவேனா, அன்னைக்கு முடிச்சிடணும் நீ. சார் ஐதர் ஜூலையிலே என்ன பண்ணிடு. இப்ப என்ன மாசம் உண்மையிலேயே போயிட்டு இருக்கு? மே மாசம் போயிட்டு, அடுத்த மாசம் ஜூன், அதுக்கப்புறம் மாசம் ஜூலை. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப 31st ஆஃப் என்ன ஃபைல் பண்ணும்? எல்லாருமா இல்ல அடுத்த 2 கேட்டகரியில விழாதவனா? அடுத்த 2 கேட்டகரியில விழாதவன். அடுத்த 2 கேட்டகரி யாரு? ஒன்னு டாக்ஸ் ஆடிட், இன்னொன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் ரிப்போர்ட். அண்டர் என்ன இ ஒரு ரெக்கார்ட் போர்டு. அப்ப இவெல்லாம் அவன் டைமுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா அது நார்மல் ரிட்டர்ன். டைமுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலனா பிலேட்டட் ரிட்டர்ன். அந்த நார்மல் ரிட்டர்ன்லயே ப்ராஃபிட் ரிட்டர்ன் இருக்கு, லாஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு. நம்ம ப்ராஃபிட் ரிட்டர்ன் சொல்ல மாட்டோம். 139 1 நார்மல் ரிட்டர்ன். ஆனா 139 3 என்ன ரிட்டர்ன்? லாஸா இருந்தா எடுத்து சொல்லுவோம் 139 சப்செக்ஷன் 3. உனக்கு 5 செக்ஷன்ல உனக்கு என்ன வருது? அந்த லாஸை நீ கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணனும்னு ஆசைப்படுற. 72 73 73 74 74 சொல்லு. 72 73 73 74 74 சொல்லு. 72 73 73 74 கலவிய மாதிரி ரிப்பீட் once again வா. 72 72 73 73 74 74 ரிப்பீட் once again. அவ்வளோ இழுக்காத ஜவ்வு மாதிரி சீக்கிரம் சொல்லு. 72 73 73 74. So if you are incurring any loss under these 5 section and if you are intended to carry forward these loss, you have to file the return of income within the time limit specified under section 139 subsection 3. That time limit is 139 subsection 1. Pakka. But 71B, which is loss from and 32 subsection 2 unabsorbed depreciation, you can even if you file the return belatedly, return file பண்ணலனாலும் carry forward பண்ணலாம்னு சொல்ல. நான் கத்தி எடுத்து குத்துவேன். நான் என்ன சொன்னேன்னா டைம் லிமிட்ல ஃபைல் பண்ணலனாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேரி பண்ண. அப்படினா அது என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆவணும்? ரிலேட்டடா ஃபைல் பண்ணி ஆவணும். கிளியர்? அப்படி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணதுல ரோ இருக்குனா ROW ரோ 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 R stands for there is a omission or wrong statement. Then you can revise the return within the time limit specified under 139 subsection 5, which is nothing but 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before completion of assessment. Latest return revised and filed replaces all other return filed
earlier. Sometimes I would have filed 139 one return. I would have dashed mic adjust பண்ணுமா. I would have dashed the return. Revise the return. Hello sir. Then that old return put it on dustbin because the revised return stand in the shoes of the original return. Revised return stand in the shoes of the. அப்ப யார் ஏறி நிப்பா? ரிவைஸ் ரிட்டர்ன். யாருக்கு மேல? அப்ப இனிமே என்ன ரிட்டர்ன் கிடையாது. Return filed under 139(1) or 139(3) or 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d), 139(4)(e), 139(4)(f அது என்ன ரிட்டர்ன்? சூப்பர். Shall we treat it as return filed under what? இந்த ரிட்டர்ன் எல்லாமே 139(1) ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க and can be revised subject to conditions satisfied in and those return can be revised under 139 subsection 5. Comfortable? What is 139 subsection 1? What is 139 subsection 3? What is 139 subsection 4? What is 139 subsection 5? Now very simple, 139 subsection 6 and 139 subsection 6. This is a package. Return prescribed under 139(1), 139(3). And 142 subsection 1 class 1 நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல. require assessee to file particulars of income what from tax. So when you are filing return of income நீங்க என்ன சொல்லணும்னா எது income exempted னு சொல்லணும். இந்த income எல்லாம் 10(1) agriculture income exempted அப்படின்னு ஒரு தனி ஷெட்யூல் நீங்க ஃபைல் பண்ணணும். என்னோட டோட்டல் இன்கத்துல இந்த income எல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் beneficial owner or இந்த அசெட்டுக்கு இவங்க தான் beneficial owner இல்ல இவங்க தான் பேங்க் அக்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கார்டு என்ன வையும் என்னோட பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் அப்படி அப்பதான் எனக்கு ரீஃபண்ட் வர்றதா இருந்தா அந்த அக்கவுண்ட்ல வந்து ரீஃபண்ட் விழும். அது மாதிரி நான் கிரெடிட் கார்டு ஏதாவது வச்சிருக்கேன்னா கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸீடிங் என்ன லிமிட் இன்கர்டு பை ஹிம் அண்டர் என்ன ஹெட் ஏதாவது பிரிஸ்கிரைப்டு ஹெட்ல கவர்மெண்ட் சொன்னதை விட நான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஏதாவது இன்கர் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் அதை லிஸ்ட் வாயத்தரம் சொல்லணும் or any other particulars as may be. இப்படி தான் நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண. அப்போ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது எக்ஸாம்ட் இன்கத்தை பத்தி சொல்லணும். உனக்கு ஏதாவது அசெட் இருக்குன்னா அது ஒரு பெனிஃபிஷியல் ஓனர் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட் கார்டு held by him, expenditure exceeding incurred by him under the or any other particulars as may be. Comfortable? இப்போ நீ PGBP இன்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோவே 139(6) particulars to be furnished if assessee engage in what or what along with particular under 139 subsection 6 இது கூட ஓகேவா இதுவும் an audit report. Such report is to be filed 1 month prior to the due date of 139 subsection 1. Generally tax audit assessee limit 31st October. அதுக்கு ஒரு மாசம் முன்னாடி 30th September. அப்ப 30th September க்கு an audit report 31st October க்கு return of income. Are you all really with me? Yes sir. Principal place of business and if any. அப்ப நான் எங்க business conduct பண்றேன் என்னோட principal place எது plus என்னோட name and address of the partnership firm or the members of association or BOI, extent or share of assessee, share of other business or members. This is one group, my dear lovable students. What is 139 subsection 1? What is 139 subsection 3? What is 139 subsection 4? What is 139 subsection 5? What is 139 subsection 6? What is 139 subsection 6A? If I am having PGP income, I have to give additional information. Yeah, I'll be discussing this part. Updated return separately. 139 subsection 8A in a return. Updated return because it's a separate discussion, a big discussion, my dear lovable students. And you are having the last one, 139 subsection 9, which is after you furnish a return, if there is any defect there, then such a return is called as. That defect will be informed by the department to the assessee and we are supposed to rectify that defect. That is called as defective return under section 139. Comfortable? So what you are supposed to do is you have to revise from start. That is assessment by the assessee, assessment by department and assessment of the assessee in detail. Hello sir. Then we will be talking about the updated return in the coming session, my dear lovable students. Till that, thank you. Bye-bye from A&M. Sir, very, very, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing the revision sessions for November examination. My dear lovable students, CA final direct tax we have classified into 3 categories: Part A, Part N and Part M. Part A
is what we are learning first, which stands for assessment procedure. The minimum mark is 20 mark and maximum is 25 mark for the examination. With regard to part N, which is taxation of non-resident, 30 marks area for examination. These two constitute 50 mark for exams, right? And part M, which is the method of computation of total income, which is computation assessment of various entities, another 30 mark for examination. Inside that only we are having IFOS, capital gain and PGBP, right? Yesterday we have started the proceedings. Sir, still we'll be revising for 10 to 15 minutes, whatever we have done yesterday. Then we'll quickly move into the next slot. Assessment procedure. Assessment will be done by the assessee and also by the... Sir, assessment by the assessee can be classified into 5 categories. Number 1, he has to file the normal return, special return, prerequisites for filing the return, persons not liable to file the return, and consequences of. These are the normal returns. Sir, voluntary return under section 139 subsection 1, loss return under section, belated return under section, revised return under section, particulars to be furnished along with the return under section, PGBP particulars to be furnished under section, updated return under section, and defective return under section. We are having special return. Special people will file the special return. The charitable trust or charitable institution will file the return under section. Political party will file the return under section. Various entities will file the return under section. Sir, institute or college or university who are engaged in scientific research will file their return under section. REIT or INVIT will file their return under section. Investment fund will file their return under section. If you want to file the return, there should be some prerequisites, my dear lovable students. You should have a PAN under section. You should have an Aadhaar under section. You can file your return through tax return preparers under section. You have to verify the return under section. And you have to pay the self-assessment tax under section. But these guys are not liable to file their return of income even if their income exceed the threshold limit. The person not liable to file the return of income are 139(1)(c) who are specified class of. Sir, if you are a non-resident and if you are having special income covered under section, then you are not supposed to file the. If you are a non-resident, if you are having income from GDR covered under section, you are not liable to file the. If you are a non-resident and if you are a non-resident sportsman or sports association covered under 115, you are not liable to file the. If you are a NRI, non-resident Indian, which are covered under 115G, you are not supposed to file the. Sir, once you are liable to file the return of income and if you have not filed the return of income, what are the consequences? There are 5 consequences you have to face, correct? You are supposed to pay interest under section. You are supposed to pay late fee under section. And you are supposed to pay penalty under section. Prosecution proceedings, that means, sir, we will put you in jail. Income tax department will put you in jail under section 276cc and silent killer under section. Okay, man. Sir, we are moving into 139 subsection 1. 139 subsection 1 is answering 2 questions. Who is liable to file the return of income and when they are liable to file that? For the question of who is liable to file the return of income, we classify the assessee into 2 categories, company and partnership firm and other than company and. For company and partnership firm, my dear lovable students, irrespective of the total income, they are compulsory liable to file the. Whereas other than company and partnership firm, you have to check whether they are resident and or with a club of individual, HUF, AOP, BOI and AJP or other than company and partnership firm and not falling in the other 2 parts, then we have to check the proceedings, right? Sir, if they are resident and what? Ordinarily resident, and if they are the beneficial owner of an asset situated and account situated, then they are compulsory liable to file the return of income irrespective of the total income. And beneficial owner of an asset situated outside India and beneficial owner paid tax for corresponding income, then the beneficiary is not liable to file the return of income. It's all based upon the adjusted total income, correct? So tax calculation, you have to take the income, total income, add
chapter 6A deduction at capital gain exemption, you will get the, if the adjusted total income exceed the basic exemption limit, then they are liable to file the, sir, what is the basic exemption limit is a question that is based upon whether they are traveling through the default tax regime or optional tax regime. Fantastic, sir. Sir, if it is default tax regime under section 115 BAC, then you have to take the total income, add selected chapter 6A deduction. What are those selected chapter 6A? 80 CCD subsection 2, 80 JJA, 80 CCH subsection 2. We have to add back only these three things because under the default tax regime, only these three sections can be claimed as a reduction. You will get, sir, add N again exemption. You will get the adjusted total income, my dear lovable students. If that adjusted total income exceeds 3 lakhs, then you are compulsory liable to file the. But if you are traveling through the optional tax regime, take the total income, add whole chapter 6A deduction, add capital gain exemption, you will get the. If the adjusted total income is more than 2.5 lakhs, then you are compulsory liable to file the return of income, right? So you have to check whether you are a resident and ordinarily resident, whether your adjusted total income is exceeding the threshold limit, right? I am not a resident and ordinarily resident who are satisfying those conditions, or sir, my adjusted total income does not exceed the threshold limit, then my dear lovable students, you have to check, are you falling under this category or not? If you are falling under this category, then you are compulsory liable to file the. You are having a current account and you are depositing more than 1 crore in that current account. You have gone for a foreign travel and the foreign travel expense exceed 2 lakhs and the expenditure on electricity bill for a particular year exceed 1 lakh, and you are conducting business or business and your turnover exceed 60 lakh, and you are doing business and the profession exceeds 10 lakhs, and sir, on you TDS or TCS has been deducted and the amount of TDS or TCS has exceed, or you are a senior citizen and on whom the TDS has been deducted is 50,000 and you are having a savings bank account, you have deposited more than 50 lakhs. So even though you are not a resident and ordinarily resident and you have satisfied those conditions and your adjusted total income does not exceed threshold basic exemption limit, that is a threshold limit, still if you are falling under this category, you are compulsory liable to file the. So we have answered who has to file the return of income. Now when they are liable to file the return of income, for that you have to check, are you supposed to file an international audit report under 92E, then 30th November of the. Are you supposed to file a tax audit report, then you are supposed to file the 31st of October. All other cases 31st of July of the assessment year. Comfortable? This is what 139 subsection 1, which is voluntary return. Coming to 139 subsection 3, what return? If you incur any loss under 5 section, my dear lovable students, 72, 73, 73A, 74 and 74A. And if you want to carry forward those losses, you have to file the return of income within the time limit specified under 139 subsection 3. Which is the time limit specified under 139 subsection 1. That's it, man. Sir, but under 2 sections, my dear lovable students, you are not supposed to file the return, even though you have not filed the return within 139 subsection 1 time limit or 3 time limit, still you can carry forward the loss if you are filing the return belatedly, which are 71B loss from house property and 32 subsection 2 unabsorbed. 139 subsection 4 is belated return. If you are filing the return within the time, then such return are called as voluntary return or loss return. If you are not filing the return within 139 subsection 1 time limit, such return are called as belated return. There should be some time limit for belated return, which is 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before completion of the assessment, whichever is. Fantastic to the core. I'm moving into what are the consequences of filing belated return. You have to face 5 consequences, that is 5 losses cannot be enough forward. You are liable to pay interest under section 234A, 234F fees will be leviable. Generally the fees amount will be 5,000 rupees, but if the total income is less than 5 lakh, the amount of fees will be 1,000. Certain deduction under chapter 6A will not be available as per 80 AC, and if you are situated inside SZZ, my dear lovable students, you are not entitled to claim deduction under 10. And once you furnish a return either under 139.1 or 139.3 or 139.4, sir, or and if this is contained, sir, any omission or in a statement, then revision is possible. Are you all really with me? Then there should be some time limit for revision of return, the same time limit of which is nothing but the 3 months
Prior to the end of the relevant assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. When you are filing the return, you have to furnish certain particulars which are prescribed under 139 subsection 6. And if your total income include PGBP income, in addition to these particulars, you have to add this more particulars to your NSR return of income, right? That's what 139 subsection 6A. And we have not talked anything about the updated return, which are 139 subsection 8A, and defective return is 139 subsection 9. And we have talked about the chapter number 3, which is assessment by the what? Department. So department will do two types of assessment. Number one, face-to-face assessment and faceless assessment. Face-to-face assessments are there. Two types of regular assessments are there. Cooperating assessee may be a cooperating assessee. Then the AO will do the assessment under section. For that purpose, he will be issuing a notice under section. If the assessee is a non-cooperating assessee, then the AO will do the best judgment assessment under section. For that purpose, he will be issuing a show cause notice under section. These are the proprietary works by AO. That's what the slot for the time being. Sir, proprietary works by AO. Sir, notice under section 142 subsection 1. Special audit under section 142 subsection 2A. Reference to valuation officer under section 142A. Powers of joint commissioner under section 144A. Impermissible avoidance agreement under section 144BA. DRP under section 144. And we are having income escaping assessment. We will come to that income escaping assessment. Shall we talk about proprietary works by AO? How the assessing officer is going to conduct the assessment is what our discussion is all about, my dear lovable students. Sir, the starting point of assessment procedure is assessee has to file the return of income. Assessee has to file the return of income. Assessee has to file the. That means assessee has to file either the normal return or special return for satisfying the prerequisites. Are you all really with me? Otherwise, he has to face the consequences. Once the assessee files the return of income, the department or the assessing officer will check whether the return filed is proper or not. Whether the return filed is proper or not. So, for that purpose only we are having section 142 subsection 1. So, there is a section called as section. Connect. There is a section called as section. That 142 subsection 1 can be classified into three categories. 142 subsection 1 class 1, 142 subsection 1 class 2, 142 subsection 1 class 3. So tell me, 142 subsection 1 class 1, 142 subsection 1 class 2, 142 subsection 1. What is 142 subsection 1 class 1? Sir, notice sent if the return of income is not filed. Filed. That means if you are not filing the return of income as per 139 subsection 1 time limit, the department will issue a notice which is asking you to seeking the return of income. Please file the N of income. You are supposed to file the return of income, but if you have forgot to file the return of income, please file the return of income. For that purpose, they will issue a notice under section 142 subsection 1. And 142 subsection 1 clause 2 notice sent seeking books of accounts and other documents. Books of accounts and that means, sir, you have filed the return of income. You have filed the return of income. On what basis you have filed the return of income? On your books of accounts basis only you would have filed the return of income, right? For that they will be issuing a notice under section 142 subsection 1. 142 subsection 1 class. So if an assessee has not even filed the return of income, sir, for those guys the department will issue a notice under section 142 subsection 1. You have filed the return of income. Hello sir, the assessing officer want to see your, then that NSR on that person the notice will be issued under section 142 subsection 1. Then 142 subsection 1 clause 3 notice seeking specified information, which are what information? How much assets, how much liabilities, how much investments you are having, how much jewelry you are keeping, how much cash balance you are having. This is nothing related with business or profession. These all are your personal informations or personal assets and liabilities. Are you all really with me? So the assessing officer want to know the personal assets and liabilities, then he will issue a notice under section 142 subsection 1. Clause 3. So what is 142 subsection 1? Inquiry before assessment. Tell me. So before the AO start the assessment, he will issue a notice under section 142 subsection 1, which is nothing but for the purpose of inquiry, he will issue how many notice? 142 subsection 1 class 1, 142 subsection 1 class 2, 142 subsection 1. 142 subsection 1 class 1 notice will be issued to an assessee who has not filed the. So the purpose of issuing that notice is seeking the return of income. 142 subsection 1 class 2 notice will be issued to an assessee who has already filed the. But the purpose of that notice is seeking the.
But in that books of accounts, only business assets and liabilities will only be there and personal assets and liabilities will not be there, right? So the AO will issue a notice under section 142 subsection 1 class 3 seeking the personal information. This is called as inquiry before. Now come on, flow of section. How the sections are working in Income Tax Act. Assessee may file the return under section 139 subsection 1 and does not file the return under 139 subsection 1. Are you really with me? There are only two category of assessee will be there in India. Certain people will file the return on time, certain people will not. So if an assessee has filed the return on time, that return may be taken for scrutiny assessment, may be taken for under section 143 subsection 3. Under section for the purpose of doing scrutiny assessment under section 143 subsection 3, notice has to be issued under section 143 subsection 2. Are you all really with me? So for the purpose of doing scrutiny assessment under section 143 subsection 3, notice has to be issued under section. So you are filed the return of income under 139 subsection 1 or 139 subsection 3 or 139 subsection 4 or 139 subsection 5 or 142 subsection 1 class 1, because 142 subsection 1 class 1 is also a section seeking the dash of income. So you would have filed the return of income under any of this section, correct? Now your return can be taken for scrutiny assessment under section 143 subsection 3 by issuing a notice under section 143 subsection 2. That means 143 subsection 2 is a love letter issued by the department to the assessee informing that your return has been taken for scrutiny. You are one of the selected person, your return is going to do scrutiny by issuing a notice under section 143 subsection 2. So that is just an information notice saying that your return has been taken for. So once you get a notice under 143 subsection 2, we can say that 143 subsection 3 proceedings are initiated. 143 subsection 3 proceedings are initiated. Now after issuing 143 subsection 2 notice, my dear lovable students, you will get 142 subsection 1 class 2 notice. 142 subsection 1 seeking the end of accounts. Because if the assessing officer is having the end of accounts, then only he can do the assessment, right? So you will file the dash of income. Then your return may be taken for what? Under section 143 subsection 3 by issuing a notice under section. After that you will immediately get 142 subsection 1 class 2 notice. You will never get 142 subsection 1 class 1 notice because there is no need of it, because you have already filed that. And you may get 142 subsection 1 class 3 in any order. Are you all really with me? If the AO want the business information, you will be issuing 142 subsection 1 class 2 notice, and if the AO want the personal information, then he will issue a notice under section. Once after issuing this notice, he will do the assessment. Are you all really with me? Once he has done the assessment, he will pass the order under section 143 subsection 3 within 153 time limit. Are you all really with me? And that may lead to either NSR demand or loss intimation. If it is demand, he will issue 156 demand notice, or he may intimate the loss under section. Like this it goes. Now an assessee does not file the dash of income. First the department should make him to file the return of income, correct? For that only we are having section 142 subsection 1 class 1. So the AO will issue notice under 142 subsection 1 class 1 seeking the return of income. Now that guy has filed the dash of income. Now they will issue 143 subsection 2 notice for the purpose of doing 143 subsection 3. After issuing 143 subsection 2 notice, now the scrutiny assessment opened up. Now they will issue 142 subsection 1 class 2 notice seeking that, or 142 subsection 1 class 3 notice seeking that. This is the flow of section which is flowing in the Income Tax Act. Clear? So the starting point of the assessment procedure is assessee has to file the dash of income. So you will file, the assessee will file the return of income either under section 139 subsection 1 or under section 139 subsection 3 or under section 139 subsection 4 or under section 139 subsection 5 or under 139 subsection 8A also, even update a return also. Or you will file a return under in pursuance to a notice issued under 142 subsection 1 class 1. Sir, under this section, by resorting to any of this section, you will be uploading the return. Once you upload the return, your good time starts. Are you all really with me? Once you upload the return, department want to check whatever information you have provided in the return is what or not, correct or not. That is what the assessment by the department is all about, right? So in India, there may be two category of people. They are good boys and bad boys. If they are good boys, they would have already filed the return of income. For those guys, 142 subsection 1 class 1 notice, no need to issue, right?
But if they are in a boys, bad boys, my dear lovable students, they would have not filed the return of income. For those guys, we have to make them file the return of income. Hello, sir. So we will issuing a notice under section 142 subsection 1. You may have a doubt that even after issuing 142 subsection 1, what one? Class 1. Sir, assessee is not responding. He is not filing the return of income. Complete the assessment under 144 base judgment assessment. Assessee is not a cooperating assessee. Are you all really with me? That's why we are having two category, man. Assessee classified into two category. One is what assessee, what assessee. If you are cooperating, I will also cooperate. I will pass the assessment order under 143 subsection 3. If you are not cooperating, Poya, I will pass the assessment order under 144. Which is best judgment? Which is best of the judgment of the AO? AO will best judgment assessment. Are you all really with me? So if you have already filed the return of income, you will not get a notice under 142 subsection 1 class 1. You will get a notice under 143 subsection 2 for the purpose of doing scrutiny assessment under 143 subsection 3. Once you get the 143 subsection 2 notice, we can start saying that assessment procedure has been initiated. Then you will start getting 111 notice. Lot of notices are there. One of the notices, the principal thing is the end of accounts. Because based on books of accounts only, by seeing the books of accounts only, you would have NSR filed the from books of accounts only return is coming. From return books of accounts is not coming, right? So the basis for the return of income is the books of accounts, my dear lovable students. So they ever want to see the what of accounts? Books of accounts. For that purpose, after issuing 143 2 notice, he issued one notice. What? 142 subsection 1. You class 2 notice. You may furnish the books of accounts. You may not furnish the. If you furnish the books of accounts, 143 subsection 3. If you are not furnishing the books of accounts, 144, because you are a non-cooperating. At any stage, you become a what? Non-cooperating assessee. At start, you may be a good boy, but in between, you may become a bad boy. Once you become a bad boy, best judgment assessment. Are you all really with me? On day 1, everyone can NSR update that video number 1 can be NSR completed. But during the NSR course of the class, in between the class, after 1 week, after 10 days, after 1 month, after 2 months, sir, there is no update, there is no revision, there is no nothing. Best judgment assessment. Have you paid the fees? That's it. Game over, man. Sir, you itself take care. I am not responsible. How I can be responsible? If I have to responsible, I am the doctor. Whatever medicines I am giving, you should NSR eat on time. Hello, sir. If I am prescribing medicine, sir, morning, afternoon, evening, you are saying that last 1 month of examination, I will eat all the medicine together. Then you will die, man. Then I am not responsible. And you should not say that, hey, I went to NM class, man. Then since recording is going on, I am not saying anything, right? Sir, now you have produced your dash of accounts, books of accounts. You will talk with the good boy aspect itself. Okay, you file the what of income? Return of income. So the mistake you have done in India itself is you have filed the return of income. Because the starting point of assessment procedure itself is filing the return of income. Sir, I have not filed the return of income. Then I can avoid the assessment procedure. Then you will get 142 subsection 1 class 1 notice. Hello, sir. Sir, I am not responding. Don't worry, 144. Hello, sir. Yes, sir. So you can't escape from assessment. So if you are having income, if you fall under 139 subsection 1 ticky category. Hello, sir. Sir, what is ticky category? I am an eligible person to file the. Then you are mandatory liable to file the return of income. Otherwise, we will be levying interest. That okay, man, we can pay. We will be levying penalty. That okay, man, monetary, we can pay. But we will put you in jail. Are you all really with me? Yes, sir. Prosecution proceedings will be initiated. Chumma return file பண்ணாம பாத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. Are you all really with me? Are you all really with me? Yes, sir. Chumma return file பண்ணாம இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ண போகுது பாத்துக்கலாம் சொல்லு அப்படி பாத்துக்கலாம் சொன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்னு பாத்துக்கும். Are you all really with me? That's what department is saying. 276 what? CC பாத்துக்கலாம் சொல்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாம இருந்தா வா 1 2 3 நான் என்ன வைப்பேன் அப்படினு சொல்றான். They will be initiating prosecution proceedings under section 276 CC 276 CC பாத்துக்கலாம் சொல்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாம இருக்க கூடாது. So return file பண்ணாலும் பிரச்சனை, ஃபைல் பண்ணலனாலும் பிரச்சனை. Once you file the return of income, they will be issuing a notice under 143 subsection 2 for the purpose of doing scrutiny assessment under 143 subsection 3. Once you get the notice under 143 subsection 2, they will be issuing notice under 142 subsection 1 class 2 seeking the end of accounts. Being a good boy, you have produced a dash of accounts, books of accounts. Now the AO is going through the end of accounts, books of accounts. Please scratch your head because after seeing the end of accounts, the AO is not able to appreciate or understand anything. The books of what is there in the end of accounts, books of accounts. Now AO has to complete the assessment. Yes, sir. For that, the basis end of accounts. What AO is saying that do the special audit under section 142 subsection 2A. Do the special audit under
Are you understanding? So you have filed the return of income, you got 143 subsection 2 notice. Sir, after NSR getting 143 subsection 2 notice, you will get 142 subsection 1. Class 2 notice, you have furnished the dash of accounts. AO is dash the head there. Scratching his head. He is not able to appreciate or understand books of accounts. He will order for what audit? Special audit. Circumstance of AO ordering what audit? Special audit. Sir, nature and complexity of accounts. Number 1. Nature and complexity of accounts. Tell me. Sir, by seeing the books of accounts, it is so much complex. It is the nature and complexity of accounts warrant an audit. Special audit. And volume of the accounts. Number 2. Multiplicity in transactions in the accounts. Number 3. Doubt about the correctness of accounts. Number 4. Specialized nature of the business activity of the assessee. Tell me. Interest of the revenue. Interest of the revenue. So under these circumstances, AO will issue for what audit? This is a 4 more question for examination. Or everyone write. Sir, number 1. Nature and complexity of accounts. Tell me. Nature and complexity of accounts. Tell me. Nature and complexity of accounts. The first point, 1. Nature and complexity of accounts. Second point, volume of accounts. Second point, third point, multiplicity of transactions in the account. Third point, multiplicity of. Fourth point, doubt regarding the correctness of accounts. Fourth point, doubt regarding the correctness of accounts. Fourth point, fifth point, specialized nature of the business activity of the assessee. Tell me. Specialized nature of the business activity of the assessee. Master kami panna. Specialized nature of the business activity of the specialized nature of the business activity of the and interest of revenue and interest of. So these are the circumstances in which AO will issue the what? Special audit under section 142 subsection. Tell me what are that? Number 1, nature and complexity of accounts, volume of accounts, multiplicity of transactions in the accounts, doubt about the correctness of accounts, specialized nature of the business activity of the assessee. Repeat once again, second time. Nature and complexity of the accounts, doubt about the correctness of accounts, specialized nature of the business activity of the. இப்போ எதை கம்மி பண்ண திருப்பி இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண. Repeat once again. Ready, 1, 2, 3, start. Nature and complexity of accounts, volume of the accounts, multiplicity of transactions in the accounts, doubt about the correctness of the accounts, specialized nature of the business activity of the assessee. Under these circumstances only the AO will, PO will, NSR issue for what? Special audit. Right? Okay, man. Sir, tell me, my dear lovable students, now you have produced the enough accounts. They issued 142 subsection 1 class 2 notice. After they issue 142 subsection 1 class, you have produced the, but the AO is not happy with the, he will issue for what audit? Special audit. Now, in that books of accounts, you tell me, in the asset side of the balance sheet, there is an investment 2 crore. There is an investment. AO is having a doubt that whether the valuation of this is etana crore or not. இது 2 crore தானா இல்ல இது 5 crore அதாவது அசசி மறக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. So he will refer to an officer under section 142. So reference to what officer? Reference made to the valuation officer to estimate the value of asset, property and what? Whether or not satisfied about the correctness and completeness of the. Sir, whether he is happy with the accounts or not happy with the accounts, that is different section and this is different section. Are you all really with me? So there is no need that he has to issue for an audit, special audit. Then after that NSR, then only 142A reference to valuation officer. Like that, no connection is not there. Even if he is not referring to the special audit, still he can, sir, alone he can go to the valuation officer under section. And valuation officer should send expert to, sir, report to the assessing officer within etanamasam from the end of the month in which the what was made. That means now the AO will refer to the valuation officer. Now valuation officer will do the valuation and he has to give a report back to the within how much months? From the end of the month in which the reference has been made. So AO will refer to the valuation officer. Valuation officer has to do the valuation. Sir, battery போயிருக்கும் sir. அதான் பிரச்சனை இருக்கும். Sir, AO will NSR do the
AO will refer to the valuation officer. Valuation officer will do the valuation. Hello, sir. Once the valuation is done within etana masam, from the end of the month in which the reference has been made, valuation officer has to refer back to the AO. Battery மட்டும் தான் போயிருக்கும். Sir, opportunity of being heard should be given to the assessee after receipt of report by the what? AO. Opportunity of being heard should be given to the assessee. Opportunity of being heard should be given to the assessee. So that means, sir, this valuation officer would have given the valuation report. In that he would have said that 3 crore is the valuation report. 3 crore rupees is the valuation value. Yes, sir. Now the assessing officer has to refer to the architect. No, it should inform the architect, assessee, that valuation officer is saying this amount. So opportunity of being heard should be given to the after receipt of report by the and while he complete the assessment, he have to complete the assessment with etana crore, not with etana crore, 5 crore. So these are the proprietary works by the AO. So number 1, sir, reference to the valuation officer. So this is special audit under section. This is reference to valuation officer under section. Now powers of joint commissioner under section what? 144. Now, sir, as assessing officer is unable to complete the assessment by himself, so he will be taking the help of the higher authority. That is what enna commissioner under section 144A. Sir, joint commissioner either on his own motion, joint commissioner either on his either or he himself or reference by the AO or application by what? Sir, joint commissioner he himself thinking that this guy will not be able to complete the assessment properly. Are you really with me? Or AO is asking the joint commissioner that please help me to complete the assessment. Or assessee is saying to the joint commissioner that is a mundam, that is a dandam. He don't know how to complete the what? Please help him, please guide him to complete the what? Assessment. Then examine by NFO records, nature of the case, amount involved, and because of the action by the joint commissioner shall be binding on the AO or DC or ITO. That means if the assessing officer is unable to complete the assessment, then either the joint commissioner himself or reference by the AO or application by the assessee, he will examine and dash for records, call for records based upon the nature of the case, amount involved, and other reasons. And whatever NSR is saying by the joint commissioner is binding on the AO. Cannot say that I will not NSR, I will not follow whatever you are saying. So action by the joint commissioner, actions by joint commissioner is binding on the AO. Comfortable? Yes, sir. Now 144C DRP called as dispute resolution. So we are talking about the proprietary works by the what? So these are like disturbances in between the assessment. Correct? Sir, assessee has filed the return of income. I have taken that return for scrutiny under section 143 subsection 3 by issuing a notice under section 143 subsection 2. Correct? So I have to pass. This is where the assessee files a return of income. I have taken for 143 subsection 3 by issuing a notice under 143 subsection 2. I have to pass 143 subsection 3. This is what my job is all about, right? In between lot of disturbance are coming. Those disturbance are we studying as proprietary works by what? Sometimes certain people would not have filed the dash at all. So first we will make them to file the return of income by issuing a notice under section 142 subsection 1. Sir, once they have already filed the dash of income, return of income, we will not issue this notice. We will be issuing 143 subsection 2 notice. After that we will be issuing 142 subsection 1 class 2 notice. Then they will give the end of accounts. We may not, the AO may not understand the, he will ask to do the special audit under section 142 subsection. Sometimes the entire books of accounts is not problem. Only one valuation element is problem. He will refer to the under section 142A. Sometimes AO don't know how to complete the assessment, or joint commissioner is thinking that this is a very big case of Vijay Mallya. We should not leave this case. Once we leave this case, it is nakal hai. Are you all really with me? So we don't want to leave as it is because that AO, sir, don't know how to do the assessment. So joint commissioner will step in under section 144A and he will do the assessment. He will help the NSR assessing officer how to complete the assessment. Are you all really with me? Now, after doing all these stuffs, my dear lovable students, the AO will pass the order under section 143
Now, sir, this is with regard to the next one. So, we have done with the inquiry before assessment under 142 subsection 1, special audit under section, reference to valuation officer under section, powers of joint commissioner under section, impermissible avoidance agreement. We will not learn here. This we will be learning along with the non-resident part, because you should have a very pakka base of the inner resident. So we will be learning the impermissible avoidance agreement in the non-resident part, and the reference to DRP under section what? Reference to DRP under section what? Okay, man. Understand very clearly, sir. Now you have, the assessee has filed the return of income. Yes, sir. Sir, that assessee has engaged in international transaction. That assessee has engaged in? That means he is having transaction with associated enterprise or deemed associated enterprise. He is having transaction with associated enterprise or? That means he has exported goods, he has imported goods, he has purchased goods from associated enterprise, he has sold goods to associated enterprise. Are you all really with me? What Income Tax Act is saying, that since that associate enterprise or deemed associate enterprise who are situated are related party, or what party? The transaction between the associated enterprise and the deemed associated enterprise should be at the arm's length price. Should be at the. That means which is at the market price. Which is at the. That means at what price you are transacting with other person, with the same price you have to transact with the associated enterprise or associate enterprise. Are you all really with me? So eligible assessee, eligible. Any person in whose case variation arises as a consequence of order by transfer pricing officer under 92 CA subsection. So there is a concept called as NSR, reference to TPO, reference to under section 92 CA subsection 3, reference to TPO under section. That means the assessee files a return of income. That return has been taken for scrutiny under 143 subsection 3 by issuing a notice under 143 subsection 2. Yes, sir. Sir, the AO issued 142 subsection 1 class 2 notice. Seeking the books of accounts. Yes, sir. The assessee has delivered the enough accounts. When they see the what of accounts, books of accounts, my dear lovable students. Hello. When the AO see the books of accounts, AO understood that there are international transaction or deemed international transaction with the associate enterprise or. That transaction should be at what length price? Now the AO has to confirm that whether the transaction is with the length price or not. For that only inside one department, one person is there called as valuation officer. Sir, valuation officer, we will go for value, correct? With regard to the international transaction, we are having transfer pricing officer. We are having how valuation officer is dealing with the valuation. Transfer pricing officer will be dealing with the. He will check that whether the international transaction value declared by the Indian concern is N or not, correct or not. Ibin yaar check panni solluva. Transfer pricing officer check panni solluvar, correct? Appo you have sold goods at $100 to associated enterprise, and this case has been taken for scrutiny, and while doing the scrutiny, AO is having certain doubt that whether the ALP is how much dollar itself or not. So he referred to the TPO. For that only section is that section 92 CA subsection 3. Section 92 CA. Section 92 CA. So section 92 CA subsection 3. AO referred to Yark. TPO said that it is $105 and it is not $100. That means the sale is going to change. If the sale change, GP change, GP change, NP change, NP change, total income change, total income change, tax payable change. Correct? So any person in whose case dash arises. Yes, variation arises because the actual international transaction price is actual international transaction price is $100, but the TPO said that the arm's length price should be 105. So is there any variation? So any person in whose case variation arises as a consequence of order by TPO under section 92 CA subsection 3 or any company or non-resident not being a company, that means sir, two people இப்போ 143 subsection 3 பாஸ் பண்ற பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ரெண்டு பேரோட 143 subsection 3 பாஸ் ஆகுது. யாரு ரெண்டு பேர்? எந்த ரெண்டு பேர்னா sir, whose variation arises, any person in whose case dash arises in consequence of an order passed by the under section 92 CA subsection 3. Hello sir. Number 2 is any company, foreign company or non-resident not being a. These two guys can only go and knock the door of DRP, dispute resolution. No other person can go and knock the door of the DRP. So my case would have been referred to Yark.
TPO while doing the assessment, and TPO would have said some other value. So because of that, dash arises. I am not happy with the order of the TPO, then I can go and knock the door of the DRP, which are dispute resolution. Because there is a dispute, man. TPO is saying the dollar. Once I am saying the dollar 100. So there is a dispute between the TPO and myself. So I can go and knock the door of the DRP, which is dispute resolution. Now AO forward dash order to the what assessee. If he propose to make variation prejudicial to the interest of the. So when I file the return of income, I have sold goods to my associate enterprise or deemed associate enterprise with a dollar price of. I filed the return of income. My return has been taken for scrutiny under section 143 subsection 3 by issuing a notice under section 143 subsection 2. So that is not in my hand. It is a wish and will of the department to scrutinize my return or not. Correct? And while doing the assessment, they have issued 142 subsection 1 class 2 notice seeking the. I have gave the books of accounts. In that books of accounts, the AO understood that there were international transaction or deemed international transaction with associate enterprise or deemed associate enterprise. Right? He has to confirm that whether the transaction has been happened at another enterprise or not. For that purpose, he has referred to the TPO under section 92CA and 92CA subsection 3. And TPO has passed a order which prescribing an arm's length price of 105 instead of 100. So now what arises? So that TPO's order will be forwarded to the AO. The TPO order will be forwarded to the AO, and I myself, assessee and TPO does not have any connection. Hello, sir. He is a guy who are situated inside the department. Yeah, TPO is the person who are situated. Sir, AO and TPO is only having connection. AO will refer to the TPO. TPO will give the report back to the AO. Are you really with me? And AO will pass the assessment order under 143 subsection 3 based on the order passed by the TPO. So before he pass the 143 subsection 3, he will first pass a draft order. He will first pass a. So AO forward what order? To eligible assessee if is proposed to make variation prejudicial to interest of the what? Eligible assessee within how many days? Of the receipt of the order. Which order? Either file is acceptance. He can say that, okay man, I have exported goods at 100, but TPO, your TPO is saying at 10. I am ready to what it? Accept it. Chalo chalo. Or is objection to what or what? DRP and what? Sir, if he is accepting, if the acceptance made or no response within how many days? AO shall pass the dash order. This order is 143 subsection 3 assessment order. This is not a draft order. This is the final order. Within how much month? From the end of the month of receipt of such acceptance or period expire in case of what response. Either the assessee is not what opening his mouth or assessee is NSR accepting it, then the AO has to complete the assessment or that draft order will become the final order. Yes sir. Objection filed with the what? Once you file objection with the DRP, after considering the records and making inquiry, DRP issue direction within Ethanamasam. From the end of the month in which the draft order forwarded to the assessee. Sir, once the assessee is saying that no, why I should accept $105, I will not accept that. $105, I will say that still I am saying that $100 only, I am going to where? DRP. Then now DRP has to pass a order, my dear lovable students, within Ethanamasam, 9 months from the end of the NI in which month in which the draft order to the direction issued by the DRP shall be binding on the what? AO. Now within 9 months DRP will pass an order. Based on that order, AO has to complete 143 subsection where direction is prejudicial to the what? Assessee or revenue. OBS should be issued appropriately. So how the things are moving, my dear lovable students? For example, you are filing the dash of income. Once you file the, your return may be taken for scrutiny under section 143 subsection 3 by issuing a notice under section 143 subsection 2. Right? And you will get a notice under section 142 subsection 1 class 2 notice seeking the books of accounts. And in that books of accounts, what are the possibilities are there? AO will not understand that. He will issue for special audit under section 142 subsection 2A. There are circumstances in which special audit will be ordered. There are circumstances are there. Nature and complexity of the accounts, volume of the accounts, multiplicity of transactions regarding the accounts, doubt regarding the correctness of the accounts, and specialized nature of the business of the assessee and interest of the revenue. Under these circumstances, AO will issue a under section 142 subsection 2A. Comfortable? Now, sir, I am able to appreciate or understand the end of accounts, but I am having doubt regarding certain valuation that are covered under section 142A, reference to the valuation officer. I don't have any doubt with the valuation officer. I am having doubt with the assessment. I don't know how to complete the what at all. Then I will be referring to the joint commissioner under section 144
sir, during the financial year for which the return of income has been filed, assessee has entered into an agreement. Assessee has entered into I am having a doubt that whether this agreement is a valid agreement or not. Hello, sir. So I am referring to my higher authority being the commissioner, being the yare. I am asking my commissioner to check this agreement and asking him to say that whether this is a impermissible agreement or not. As per section 144BA, so impermissible avoidance agreement under 144, or I will refer to the TPO under section 92CA. 92CA subsection, I will refer to the TPO under 92CA. He has to pass the order under 92CA subsection 3. Are you all really with me? So during the course of assessment, if there is any international transaction or deemed international transaction with associate enterprise or deemed associate enterprise, that transaction should be at an length price. So I have to confirm that whether the transaction is at an length price or not. Arm's length price or that. For that, sir, being an AO, I will refer to the TPO. TPO will pass the order which is binding on the, based on that order, I will pass the draft order. That draft order will be shared with the, then only assessee will came to know that what TPO has said. Sir. And I will give an option to the assessee. Either you dash the order, accept the order and inform your acceptance within, or you don't want the order, accept the order, sir, you directly go to the DRP. I will also come to the DRP. Are you all really with me? Then assessee will walk to the DRP. At any cost, the AO will never walk to the DRP. Hello, sir. Yes, sir. So, if the assessee is not happy with the what order passed, draft order passed by the AO, based on the order passed by the TPO, hello, yes, sir, assessee can walk to the DRP. Now, the department will also go to the DRP. Now, DRP has to say a solution for that, whether it is $100, whether it is $105, whether it is $102. Now, who has to say? DRP. They will say within 9 months from the end of the month in which the draft order has been passed. Comfortable? Now, DRP will say that it is not 105 man, it is 107 man. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Now, based on the order passed by the DRP, AO has to convert the dash order into draft order into final order. That order is called as 143 subsection 3 order or order. Now the assessee is not happy with the 143 order. Hello, sir. He can go to CIT appeal. He can go to ITAD. He can go to Supreme Court. He can go to High Court. Hello, sir. That's the next level. Are you appreciating or understand what I am talking to you? So these are proprietary works by the AO. புரியல புரியுது புரியுதுங்கிறது வாயில சொல்லாத கையில சொல்லு அப்ப புரியுது. So these are the proprietary works by the AO. This we have already discussed. Are you all really with me? Yes, sir. These are additional points with regard to this man. Just we will be reading this, sir. Notice by department we have already discussed 142 subsection 1 class 1 class 2 class 3. This chart is repeated. 142 subsection 2 inquiry by the what? For the purpose of obtaining full information in respect of income or loss of any person, AO make inquiry if necessary. Correct, Dane? Yes, sir. That's what inquiry before assessment as per section 142. Next one, 142 subsection 2A, an audit. Sir, if 142 subsection 2A not complied with, you become a non-cooperating assessee. What is the solution? Best judgment assessment under section 144 Sauda. Are you all really with me? Sir, if 142 2A not complied with best judgment assessment under 144, books of accounts should be audited by nominated by the principal chief commissioner or principal commissioner. That means, sir, what is 142 2A? Special audit. Why special audit? Circumstances. Okay, there are 6 circumstances. If 6 circumstances tick, AO will issue for? Who has to do the special audit? We have to do the special audit. Sir, books of accounts should be audited by chartered accountant, because nature and complexity of accounts. We study accounts, foundation, interfinal. So we don't have any complexity. Are you all agree with me? Volume of accounts. Sir, we have studied FR for 100 marks. What more volume is there? We don't have, sir, volume is not a problem for us. Hello, sir. Next one. Multiplicity of transactions in the, you give lot of transaction, because from foundation itself all the transaction we have journalized. Hello, sir. So we don't have any problem. Next one. Doubt regarding that. We will say that whether it is correct or not. Hello, sir. We will issue modified opinion, unmodified opinion, adverse opinion, qualified opinion. Hello. Yes, sir. Opinion classified into 2 category. What opinion? Unmodified opinion, modified opinion. Correct, Alia?
Yes, sir. Unmodified opinion, modified opinion. Modified opinion class how many category? 3 category. Number 1, qualified opinion, adverse opinion, and we will give you the opinion. You don't worry at all. Hello, sir. So, books of accounts should be audited by யாரு? CA. அதுக்காக தான் நாங்க இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு காலையில என்ன சார் வந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம். Nominated by principal chief commissioner or என்ன சார் chief commissioner or principal. Inventory valued by an accountant. If you are having any doubt in AS2, hello sir, valuation of what? Inventory. Go and ask with the cost accountant. Audit, come to the chartered accountant. Sir, inventory valued by the accountant. Cost accountant. Sir, if you are having any doubt in the buy in a stock, closing stock in the account, trading account, or if you are having closing stock value in the balance sheet, asset side, hello, don't come to us. Go and ask with the cost accountant. Hello. So, inventory valued by cost accountant, nominated by principal chief commissioner, chief commissioner, special audit done. Even if accounts are already, you may already audit under 44AB, correct? An audit, tax audit, still, sir, which audit will be conducted? Time limit man, audit report or inventory valuation report. Audit report yaar kudupa? Chartered accountant. Inventory valuation report? CMA. To be furnished to yarke within the period specified by AO in his அவரே சொல்வார் 30 days ல கூட 60 days ல கூட 80 days ல கூட 100 days ல கூட aggregate of period originally fixed and period so extended should not exceed எத்தனை days இந்த ஒரிஜினல் பீரியடுக்குள்ள ஆடிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலனா இல்ல கண்டிப்பா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டோம் சார் இட் கேன் பி an extended further extended but the original period what has been mentioned in the notice plus the extended period should not exceed எத்தனை days the expenses determined by the PCC or CC or what PC இந்த ஆடிட்டுக்கு நமக்கு ஃபீஸ் தரணும்ல இதெல்லாம் டிபார்ட்மென்ட் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க and paid by the என்ன கவர்மெண்ட் because sir nature and complexity of accounts ஏவோக்கு தான் நமக்கு இல்ல அசசிக்கு என்ன கொடுக்க சொன்னா ஃபீஸ் கொடுக்க சொன்னா அவன் என்ன சொல்றானா 5 வருஷம் 44AB ஃபீஸே இன்னும் கொடுக்கல இதுக்கடையில என்ன ஆடிட் வேற ஸ்பெஷல் ஆடிட் வேற போட ஏன்னா உனக்கு தான் வால்யூம் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் உனக்கு தான் மல்டிபிள் ஆஃப் நேச்சர் இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் உனக்கு தான் எல்லாமே எனக்கு டவுட் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஏன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எனக்கு பக்காதான் அதனால உனக்கு டவுட் இருக்குன்னா நீ வேணா ரெஃபரன்ஸ் என்ன சார் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் கிட்ட கொடுத்து என்ன பண்ண சொல்லு ஆடிட் பண்ண சொல்லு அந்த என்ன வாங்கிக்கோ ரிப்போர்ட் வாங்கிக்கோ ஃபீஸும் நீயே கொடுத்துக்கோ நாங்க எல்லாம் ஃபீஸ் கொடுக்குற பழக்கமே கிடையாது நானே 44AB ல பண்ண இன்னும் 4-5 வருஷத்தோட ஃபீஸ் என்ன இருக்குன்னா பெண்டிங் இருக்கு ஒரு எஸ்தாவது போடு so we are talking about my dear lovable students are proprietary works by the this is like disturbance how you have to understand this is the flow I'm making you the flow my dear lovable students inga paru this is the starting point of assessment procedure and this is the ending point of assessment procedure correct the starting point of assessment procedure is assessee has to file the in that assessee may file the return of income or may not file the return of income right so good assessee good boy and bad boy once assessee files a dash of income that return can be taken for scrutiny under section 143 subsection 3 by issuing a notice under section once the 143 subsection 2 notice comes love letter comes in it shows that love has been started are you all really with me assessment has been initiated that means you will be next getting 142 subsection 1 class 2 notice seeking the or 143 subsection 2 class 3 notice seeking the personal assets and liabilities now you are giving the end of accounts books of accounts sir in the எந்த ஸ்டெப்ல நீ ஃபெயில் பண்ணாலும் 144 based judgment assessment hello you become a non-cooperating assessee once you become a non-cooperating assessee under section now you have given the end of accounts books of accounts from there only panchayat starting correct aliya yes sir the assessing officer is not able to appreciate or understand the end of accounts he will go for special audit under section he is not able to understand the valuation then he will go for 142A he is not able to appreciate or understand the assessment itself 144A reference powers of the joint commissioner there is one agreement has been entered during the year he is having a doubt that whether there is a permissible agreement or he will go and ask with the 144BA impermissible agreement there is international transaction or deemed international transaction with associate enterprise or deemed associate enterprise he want to confirm the arm's length price he will refer to the TPO under section 92CA right yes sir that's it is there any other sir proprietary works where the section mele once NSR he refer to the engeki TPO will pass a order based on that order AO will pass the draft order that draft order will be shared with the assessee may be happy if he is happy he has to inform that I am happy to the AO then draft order become the
If he is not happy, he has to go and knock the doors of the DRP. So 92 CA முடிச்சோடனே DRP, reference to DRP under section 144. ஒரு சால்வ் போடு. Yes sir. All the sections we have done now. Yes sir. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல. Return of income file பண்ணலைன்னா return file பண்றதுக்கான ஒரு notice வரும். அதுக்கப்புறம் the same things will be continued. Hello. With this we can say that the proprietary works by the AO comes to an end. Sir, very happy morning to all. So we are doing assessment procedure. Assessment is classified into two categories. Assessment has to be done by the and assessment has to be done by the department. I'm not moving into in-depth of the assessee, but still only the outframe. Assessee has to do 5 things when he's doing the assessment. He has to file the and prerequisites for filing the return, and certain people are not liable to file their. Sir, if you are liable to file your return and if you are not filing the return, you are supposed to face the consequences. What is 139 subsection 1? What is 139 subsection 3? What is 139 subsection 4? What is 139 subsection 5? What is 139 subsection 6? Along with the return. What is 139 subsection 6A? What is 139 subsection 8A? What is 139 subsection 9? Special people has to file the special return. Charitable institution and charitable trust will file the return under section. Political party will file the return under section. Various entities will file the return under section. Research association will file the return under section. REIT or INVIT will file the return under section. Investment fund will return under section. If you want to file the return, you should have certain prerequisites, correct? You should have a PAN under section. You should have an Aadhaar under section. You can file the return through tax return preparer under section. Sir, before you file the return, you have to verify the return under section. And you are supposed to pay the self-assessment tax under section 140. But these guys, 5 people, are not liable to file their return of income. Special class of people are exempted under section 139 1C. And if you are a non-resident having income covered under section, if you are a non-resident, you are having income covered under section, if you are having a non-resident income covered under section 115 BBA, and if you are a non-resident Indian and for you the income is covered under section, you are not supposed to file the. Once you are liable to file the return of income, and if you have not filed the return of income, you are supposed to face the. You are liable to pay interest under section, fees under section, penalty under section, prosecution proceedings under section, silent killer under section. We have talked about who is liable to file the return of income, when they are liable to file the return of income, right? Yes sir. 139 subsection 3 is another return. If you are suffering loss under how many section? 5 section. 72, 73, 73A, 74, 74A. Repeat once again. 72, 73, 73A, 74. Repeat once again. 72, 73, 73A, 74. 74A. If you want to carry forward that loss, you have to file the return of income on due date within 139 subsection 1 time limit, right? Whereas 71B and 32 subsection 2, which is unabsorbed depreciation and loss from, can be carried forward even if you file the return belatedly, right? What is 139 subsection 4? Belated return. Is there any time limit? 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before completion of the assessment, whichever is, right? If you are filing return belatedly, you are supposed to face the consequences. You are liable to pay interest under section 234A. Certain losses cannot be. You are liable to pay fees under section. Chapter 6A, certain chapter 6A cannot be claimed. 10A deduction cannot be claimed. Can you revise the return? If there is revision is omission and with wrong statement, you can revise the return. When you are filing the return, you are supposed to furnish along with the certain particulars, and if you are having PGBP income in addition to the normal particulars, you are supposed to furnish the extra particulars like where is your principal place of business, what are the additional branches you are having, who and all are the members, who and all are the partners, all those stuffs you have to talk about. I have not talked about the updated return because in updated return they are referring so many other reference section that will be discussing below. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் updated return பண்ணேன்னா உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Are you really with me?
I'll be discussing that area after completing little bit. Now assessment by the department. Department will do face-to-face assessment and assessee may be a cooperating assessee or if assessee is a cooperating assessee, the AO will complete the assessment under 143.3. If the assessee is a non-cooperating assessee, AO will complete the assessment under. We are having proprietary works. That's what last session we have done. Correct? It is a disturbance between from the start of the assessment till the end of the assessment. AO has to do so many NSR other things for the purpose of completion of assessment. Right? Number one, inquiry before assessment under section 142 subsection 1, special audit under section 142 subsection 2A, reference to valuation officer under 142A, powers of joint commissioner under section 144A, impermissible avoidance agreement under section 144BA, and reference to DRP under section. This reference to DRP should be read with reference to TPO also under section 92CA. Super fantastic to the core. I am proceeding further, and I am coming to the 143 subsection 1, which are in assessment. Summary assessment. Now I will tell you, very simple man. Every assessee who are liable to file the return will file the return of income. Right? நீ படுத்து தூங்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி தூங்குனேனா நான் தட்டி விடுவேன் by issuing a notice under 142 subsection 1 class 1. Hello? Yes sir. You forgot to file the return of income. Proper என்ன ஃபைல் பண்ணிடு? By issuing a notice under 142 subsection 1. So the starting point of assessment procedure is assessee has to file the. Okay man. Once the assessee files the end of income, 100% of the return of income will be taken for summary assessment. 100% of return of income will be taken for. அப்ப return file பண்ணா கண்டிப்பா எல்லா ரிட்டர்னுமே எதுக்கு எடுத்துப்பாங்க? This is done by computer. This is done by. அப்ப every return filed under what section? Or response to a notice issued under 142 subsection 1. அது என்ன class? Class 1. Because 142 subsection 1 class 1ல maybe எனக்கு notice அனுப்பிச்சிருப்பேன். அந்த நோட்டீஸ்க்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணிருப்பேன். So whatever return you filed under 139 series or 142 subsection 1 shall be computer process under what section? அப்ப computer will process that return under 143, also known as intimation. இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? It is a computerized what assessment? Preliminary assessment. So every return, 100% of the return file will be taken for, because it is done by the computer. This is otherwise called as intimation, or this is otherwise called as preliminary assessment. Preliminary. Already a program has been written in the computer. Whenever an assessee files a dash, these 5 things will be checked by the computer. These 5 things will be checked by the. இந்த 5 விஷயங்கள் தான் கம்ப்யூட்டர் செக் பண்ணுவாங்க. இந்த 5 விஷயத்துக்கு மேல வேற எதுவும் செக் பண்ண மாட்டாங்க. செக் பண்ண முடியாது. Because this is done by. So automated program இருக்கும். அந்த program run ஆகும். உனக்கு output intimation வெளியே வந்துரும். So adjustment made to return under 143 subsection 1. This is என்ன சார் regarding the என்ன return? என்ன error? Sorry. Arithmetic. Is there any arithmetical error in the return what you have filed? So நீ return file பண்ணும்போது mathematically நிறைய mistake வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. Mistake இருக்கா இல்லையா? அது manually நம்மளால check பண்ண. So automatically computer will process and will give you. That is called as an error. And incorrect claim apparent from any information in the what? For example, in the profit and loss account, to depreciation you are debiting 5 lakh. To depreciation you are debiting 5 lakh. My dear lovable students, there is a depreciation schedule or depreciation table. When you are filing the return of income, you would have updated the depreciation schedule. This is the opening value of the asset, opening WDV, addition during the year, deletion during the year, rate of depreciation, like that and all you would have feeded and you would have uploaded the data. Sir, when you see that depreciation calculation, it is showing 8 lakh, 6 lakh. But how much debited to P&L? 5 lakh. Is there any variation? This is called as incorrect claim. What is? Incorrect. Because my claim is different. My claim is incorrect. My claim is wrong. What a depreciation I have debited to P&L account is wrong. Apparent from any dash in the return. It is very much apparent, man. Sir, in the return itself, in schedule, you said that how much lakhs is the depreciation? 6 lakhs. But in P&L, you debited? So it is mistake apparent from record. It is like what? Mistake apparent. So is there any what claim? Incorrect claim. Apparent from any? So whether 2 informations are wrong. This will be checked by computer. So computer will check all the schedules. Computer will check all the connected data. Computer will check all everything. Are you all really with me? Sir, disallowance of expenses. Disallowance of. We know that TDS has to be deducted. Otherwise 30% or 100% will be disallowed. Yes, sir. Or increase in income. Or what?
My dear lovable students, when you disallow an expense, that also increase in income only. Otherwise, I am not NSR disallowing an expense. I have missed to show one income, so I have to dash the income. Increase the indicated in the NR report. In audit report, you said that these items and all dash has not been deducted. TDS has not been deducted, but you forgot to disallow in the computation of NR income. So automatically computer will say that, yeah, you have shown in the audit report, but you have forgot to. So disallowance of expenditure or increase in income indicated in, but not in total income. So you shown in audit report, but you have not taken into consideration in the computation of total income. So this will be highlighted by the computer. Next one, disallowance of loss claim. If the return filed beyond due date under what? 139 subsection 1, 72, 73, 73A, 74 and 74A. These 5 losses you have in the forward by filing a belated return. Allowed, not allowed? That will be restricted at the 143 subsection 1 stage itself. Are you really with me? So disallowance of what claim? Loss claim. If return filed beyond due date under what? That means this is enna killer? Silent killer. Under section 80 AC saying that chapter 6 deduction cannot be claimed. Sir, there is section 139 subsection 3 is saying that if you want to carry forward a loss, hello sir, you have to file the return of income on time. If you don't NSR file the return of income on time, these 5 losses cannot be. But you are filing belatedly, hello sir, and you are trying to carry forward the 5 losses. Automatically computer will say that this we will not allow. Put it on. And disallowance of NIA deduction and any NS6A deduction. If return filed beyond NA date, you are filing return belatedly, but you want to claim 10A deduction. Possible, not possible? Not possible. You want to claim the chapter 6A deduction under the heading C, which is 80 IA, 80 IAB, 80 IC, 80 ID, all the section which you don't know. Are you really with me? In the section, deduction. So these 5 things will be taken care in 143 subsection. So computer will check the dash accuracy. Next, number 2, they will check the dash claim, incorrect claim, which is apparent from any information in the. Next one, disallowance of expenses or increase in income indicated in the, but not in the. Disallowance of loss claim if return filed beyond due date under section. Disallowance of 10AA deduction and any applicable if return filed beyond due date. Comfortable? Sir, before making any adjustment, intimation shall be sent in writing or through electronic mode to YARK. My dear lovable students, before the computer make these 5 adjustments, because if the computer make these 5 adjustments, what will happen to total income? Total income increases. If total income increases, automatically tax payable increases. So before doing this 5 adjustment, the computer will send you an intimation saying that நீங்க return file பண்ணதுக்கும் நாங்க process பண்ணும்போது இந்த 5 ஹெட்ல உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஒரு எஸ்ஆர் போடு. That means it is like providing an opportunity of. That's it. If response received, for that assessee has to what? Respond. There is no arithmetical NSR error or there is no disallowance இல்ல. Audit report நாங்க கரெக்ட்டா தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி என்ன பண்ணனும்னா நீங்க ஆன்லைன்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனும். அப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்குனா response duly considered before effecting any what. Even the computer panna kuda, computer before doing the adjustment, they will consider the response and then only they will adjust. If no response within how many days? Intimation வந்து 30 days நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Intimation process by incorporating the, they will pass the final 143 subsection 3 by doing these 5 adjustments. Are you all really with me? So first we will file the return of income. 100% of the return will be taken for. Under section 143 subsection 1, the scope of summary assessment is restricted. Only 5 adjustment can be done in the summary assessment. Before, sir, once the computer find out there is a difference between the return of income filed and this 5 adjustment, they will send you an intimation which intimate you that these are the differences. Or for that you are supposed to respond within 30 days. Once you respond, after considering the response, they will pass 143 subsection 1. If you don't respond, without your response, they will pass 143 subsection 3. 143 subsection 143 3 ki povadu. 143 3 is a dash assessment, scrutiny assessment. This is what assessment? Summary assessment. After 143 1, if the AO want to do scrutiny, he will issue 143 subsection 2 notice. Idu rendume separate. Edu 143 1 where 143 3 well. Every return what will be done? Summary assessment will be done. Only for selected return 143 3 will be done. Hello? Yes, because this is done by computer, that is done by
AO. Are you all really with me? Yes, sir. What is the time limit, man? An intimation shall be sent to assessee within etana masam from the end of the financial year in which the dash was filed. Return was filed. That means within 9 months. Why? Within? From the end of the financial year. From the in which the return was filed. In which the what is our previous year or financial year? 23-24. What is the relevant assessment year which return of income will be filed? 24-25. Right. What is the end of that? 31-3-2000 plus etana masam? 9 months from the end of the financial year is 31-3-2020. 31-12-2000. That is the last date you have to get an intimation under what? 143 subsection 1. Hello sir. அப்ப எந்த financial year பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்? 23-24 financial year. இந்த வருஷத்தை பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பேசுவோம். What is the relevant assessment year? 24. In this relevant assessment year, you are supposed to file 139 subsection 1 return, 139 subsection 3 return, 139 subsection 4 return, 139 subsection 5 return, 139 subsection NSR 8A பேசல நம்ம 139 subsection 8A அது கிடையாது டைம் லிமிட், வேற டைம் லிமிட் சார். 139 subsection 9 டிஃபெக்டிவ் ரிட்டர்ன் இருந்தா அதையும் நம்ம சரி பண்ணணும். அது எல்லாமே நம்ம எப்ப முடிச்சறணும்னா 31-12-2020 24-25 is the year. எப்ப முடிக்கணும்? 24 முடிக்கணும் இல்லையா? ஓகே ரைட். அப்போ ஒண்ணுல இந்த ஃபைனான்சியல் ரிட்டர்ன் இந்த ஃபைனான்சியல் இயர்ல தான் என்ன பண்ணுவேன்? ஃபைல் பண்ணுவேன். தட் மீன்ஸ் ஃபைனான்சியல் இயர் 23-24 ஓட ரிட்டர்ன் ஃபைனான்சியல் இயர் 24-25 ல ஃபைல் பண்ணுவேன். எஸ் சார். அது சில பரதேசி ஜூலைல, சிலவங்க அக்டோபர்ல, நவம்பர்ல, சிலவங்க 31st of Decemberல. either belated return or revised return as the case may be. Okay, fine. What Income Tax Act is saying that take the end of the financial year in which the return of income has been filed. Take the end of the financial year in which the return of income has been filed. 31-3-2025. இதிலிருந்து எத்தனை மாசம்? 31-12-2000 is the last date to pass a 143 subsection 1 for financial year. இதுக்கு மேல 143 subsection 1 வரக்கூடாது. ஒரு சாது போடு. This is the maximum time limit. எத்தனை மாசம்? 9 months from the end of the financial year in which the return of income has been 3 times சொல்லு. 9 months from the end of the financial year in which the இன்னொரு வாட்டி சொல்லு. 9 months from the end of the financial year in which the இன்னொரு வாட்டி சொல்லு. 9 months from the end of the financial year in which the இன்னொரு வாட்டி சொல்லு. 9 months from the end of the financial year in which the return of income has been comfortable. Are you really with me? This is what 143 subsection. Hello. This is what 143 subsection 1. 1 plus 4, 5 plus 3, 8 plus 1, 9 months from the end of the financial year in which the what has been filed. Return of income has been filed. அப்ப return file அப்படியே வைக்க முடியும். இன்கம் டாக்ஸ் எங்கிட்ட கேட்டதா எழுதுனாங்க. Yes sir. So 143 subsection 1 time limit is 9 months from the end of the financial year in which the return of income has been filed. Comfortable? So every return will be taken for summary assessment. So once you file the return either under 139 series, now I have changed the wording because every time I can't say that 139 when 3 for சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது, விடிஞ்சிரும். So you may file the return either under 139 series or 142 subsection 1 class 1. There I will not say that 142 series. கத்தி எடுத்து குத்திடுவேன் நானு. Because 142 subsection 1 class 2 ல books of accounts தான் கேட்க முடியும். 142 subsection 1 class 3 ல personal assets and liabilities தான் கேட்க முடியும். ரைட்டா? return of income file பண்ண முடியாது. அது return of income file பண்றது 142 subsection 1. அப்ப any return furnished under 139 series or 142 subsection 1 class 1 will be processed under section 143 subsection 1 within a period of 9 months from the end of the financial year. The return of income has been, and the scope of 143 subsection 1 is very much restricted. You can't do anything what you like. Only 5 things can be done. Are you all really with me? Number 1, my dear lovable students, arithmetical error. The computer itself will check is there any arithmetical error. There is any enna claim apparent from any information in there. That means sir, is
can an expenses can be debited, for example, to item A, B, C, D. Item A means salary, item B means rent, item C means printing and stationery, item D means some other expenses. Okay, can this expenditure is a revenue expenditure or capital expenditure? Question arises. Correct earlier. Only revenue expenditure can be debited to. Capital expenditure cannot be debited to. This will be decided in 143 subsection 3, which is an assessment. Are you really with me? அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் பண்ணணும் சார், எவிடன்ஸ் பார்க்கணும், இது பிசினஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இல்ல பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா, இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பேசணும்னா 143 சப்செக்ஷன் 2 லெவல் டர்ம்ஸ் இருவேன். வாடா வாடா என் ஆபீஸ்க்கு வாடா வாடா அங்க பாத்துக்கலாம் வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் திஸ் இஸ் டன் பை கம்ப்யூட்டர். தட்ஸ் வை தே செட் தி வேர்ட் இன்கரெக்ட்லி வாட். பார்த்தா தெரியணும், அப்பேரண்டா இருக்கணும், எந்த டிஸ்கஷனும் இருக்க கூடாது. அப்பேரண்ட் ஃப்ரம் எனி டேஷ் இன் தி ரிட்டர்ன். ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் நீ கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் ரெண்டு மிஸ் மேட்ச் காட்டுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 143. ஏன்னா யார்கிட்டயும் கேட்க வேண்டிய, உட்கார்ந்து பேச வேண்டிய, கோர்ட் கேஸ்ல போக வேண்டிய, எவிடன்ஸ் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. கம்ப்யூட்டர் 143 சப்செக்ஷன் 1ல டிசலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆனா ஒரு விஷயம் டிசலோ பண்றதுக்கு முன்னாடி மரியாதை காட்டும் கம்ப்யூட்டர். இன்டிமேஷன் உனக்கு அனுப்பும் 30 டேஸ்ல இதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு. ரெஸ்பாண்ட். நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் என்ன சார் வெயிட் பண்ணாது, பண்ணா உன்னை மதிச்சு ரெஸ்பான்ஸை கன்சிடர் பண்ணி 143 சப்செக்ஷன் 1 பாஸ் பண்ணும். இல்லனா போடா பண்ணாடன்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், dash of expenses or dash in income. You have indicated in the annual report but you forgot to show in the total income. அப்ப எங்க இருக்கு? ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இருக்கு. இதெல்லாம் டிடிஎஸ் பிடிக்கல 30% 100% டிசலோவ் பண்ணனும்னு சொல்லி இருக்க நீ. ஹலோ சார், ஏன்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட் போட்டது சார் 3rd இயர் ஆர்டிகல், ஆனா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் போட்டது 1st இயர் ஆர்டிகல். இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன பிரச்சனைனா, அந்த 3rd இயர் ஆர்டிகல் 1st இயர் ஆர்டிகல் இருக்காங்க இல்லையா, இங்க லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க, வேணாம்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணலன்னா ஷேர் பண்ணல. ரெண்டு ரிப்போர்ட் ஷேர் பண்ணாதனால எது டிசலோ ஆயிருக்குங்கிறது தெரியல. ஏன்னா இங்க பெரிய டிசலோன்ஸ் நடந்திருக்கு வாழ்க்கையில. அதனால சார் இங்க டிசலோ ஆனது எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் என்ன இன்கத்துல எடுக்கல, டோட்டல் இன்கத்துல எடுக்கல. இதுதான் எந்திரன் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா இல்லையா சார்? 143 சப்செக்ஷன் 1 இஸ் டன் பை த கம்ப்யூட்டர். அதுக்கு எந்த ஃபீலிங்ஸும் கிடையாது. என்ன இது இங்க இருக்கு அங்க இல்ல, டிசலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ரைட். டிசலவன்ஸ் ஆஃப் என்ன கிளைம்டு? Loss claimed if the return filed என்ன சார் beyond due date under section 139 subsection 1 இல்ல சார். இந்த செக்ஷன்ல வந்து 71B யும் 32 subsection 2 அப்ளை ஆகாது. ஹலோ, ஏன்னா இந்த ரெண்டு லாஸையும் ரிலேட்டடா என்ன பண்ணா கூட என்ன ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம், அத 143 subsection 1 தடுக்காது. ஹலோ சார், ஆனா 72 73 73 74 74 இந்த 5 செக்ஷன்ல லாஸ் இன்கர் பண்ணி அதை என்ன ஃபார்வர்ட் பண்ணனும் நினைச்சேனா 143 subsection 1 ஸ்டேஜ்லயே நோன்னு சொல்லிடும். then disallowance of NA and NS6A. so what is the time limit for passing 143 subsection 1 order? 9 months from the end of the financial year in which the return of income has been filed. ஒரு வாட்டி சொல்லு. 9 months from the end of the financial year in which the return of income has been filed. second time சொல்லு. 9 months from the end of the financial year in which the comfortable. coming to 143 subsection 3, regular assessment or what? Sir, 143 subsection 1 க்கும் 143 subsection 3 க்கும் சம்பந்தமே இல்ல. because 143 subsection 1 பண்றது யாரு? கம்ப்யூட்டர். 143 subsection 3 பண்றது AO. AO க்கு மூளை இருக்கு. Are you really with me? Sir, notice for scrutiny assessment under 143(3) to be issued under what? For the purpose of doing scrutiny assessment under section 143 subsection 3, notice has to be issued under section. Time limit for issuing notice under 143 subsection 3 is that notice under 143(2) cannot be served for an expiry of எத்தனை மாசம்? From the end of the financial year in which the return of income is. Okay man, அப்ப இதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு. எதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு? நோட்டீஸ்க்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு. வா, நம்மளோட ஃபைனான்ஷியல் இயர் என்ன? 23 24. இதோட டவுட்டா இருக்கா? கிளாரிட்டியா இருக்கா? கிளாரிட்டியா இருக்கு. வாட் இஸ் அவர் ரெலவென்ட் அசஸ்மென்ட் இயர்? 24 25. இந்த ரெலவென்ட் அசஸ்மென்ட் இயர்ல எப்பவாவது தான் நீ என்ன ஃபைல் பண்ணுவ? ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவ. சிலப்போ அது 31st of July இருக்கலாம், இல்ல 31st of October இருக்கலாம், நவம்பர் இருக்கலாம், இல்லனா 31st of. இது நீ either 139 சீரிஸ்ல ரிட்டர்ன் போடுவ, இல்ல 142 subsection 1 class 1 சீரிஸ்ல ரிட்டர்ன் போடுவ. ரைட்டா? கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா 31st டிசம்பர்லாம் வேண்டாம், நீ நேரா எங்க போயிடுனா end of the financial year means the return of income has been filed. அது கண்டிப்பா 31/3 ஆ இருக்கும். 31/3/2025 ஆ இருக்கும். Are you really with me? இதுல இருந்து எத்தனை மாசம்? 3 months. இதுல இருந்து எத்தனை மாசம்? இதுல இருந்து எத்தனை மாசம்? That means April, May, June. 36/2025 is the end date, last date to issue a notice under section 143 subsection. அப்ப இந்த டேட்டுக்குள்ள உனக்கு என்ன வந்துச்சுனா
வந்துச்சுனா your case has been taken for ரைட்டா. இப்போ எந்த மாசம் போயிட்டு இருக்கு உண்மையிலேயே? மே போயிட்டு இருக்கு. அடுத்த மாசம் எது? இப்போ நீ மேபி ஆர்டிகல் ஷிப்ல கடைசியில ஆபீஸ்ல டாடா பாய் பாய் போயிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் ரிட்டர்ன்லாம் ஃபைல் பண்ணிருக்க பாரு. அதுக்கெல்லாம் அடுத்த மாசத்துக்குள்ள லவ் லெட்டர் வந்தா வரும். அப்படி லவ் லெட்டர் வந்துச்சுனா 143 சப்செக்ஷன் 2 வந்தாச்சுனா 143 சப்செக்ஷன் 3 இனிஷியேட் ஆச்சுன்னு மீனிங். பின்னாடியே 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 2 வரும். சீக்கிரம் என்ன அக்கவுண்ட்ஸ் குடு எதை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ். நீ கொடுப்ப கொடுக்காம இருப்ப. நீ கொடுத்தா 143 ல அவன் டிராவல் பண்ணுவான், கொடுக்கலனா 4 ல டிராவல் பண்ணுவான். கம்ஃபர்ட்டபிளா? அப்போ this is the last date. சார் டைரக்ட் டாக்ஸ்ல எல்லாமே டைம் பவுண்ட் சார். வாழ்க்கையே எல்லாமே டைம் பவுண்ட் சார். ஹலோ சார், வாழ்க்கை அதான் டாக்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதான் வாழ்க்கையில எல்லாமே டைம் பவுண்ட். ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ள பர்டிகுலர் ஏஜுக்குள்ள அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது அச்சீவ் பண்ணிடணும். ஹலோ எஸ் சார். பாஸ் பண்ண வேண்டியதும் பாஸ் பண்ணிடணும், கல்யாணம் பண்ண வேண்டியதும் கல்யாணம் பண்ணிடணும். ருத்ரா எஸ் சார். Okay, fantastic to the core. So 143 subsection 2 everything is என்ன பவுண்ட்னா டைம் பவுண்ட். because இப்போ 36 2025 இருக்கு பாரு. இது என்ன ஜூன்? இது எப்போ ஜூனா? என்ன டேட் ஜூன்? 25th ஜூனா? 30th ஜூன். 30th ஜூன் போல 2nd ஜூலைக்கு 143 subsection 2 வந்துச்சுனா ஏவோட மூஞ்சி பார்த்து நோட்டீஸ் கிழிச்சு போட்டுரு. because it is என்ன நோட்டீஸ்? டைம் பார், இன்வாலிட் நோட்டீஸ். கரெக்ட் தானே இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி 143 சப்செக்ஷன் 3 பண்ணி நீ 5 கோடி டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கட்டணும்னு சொன்னா கூட because notice is time bar. Notice is without proper notice he can't do assessment under what? 143 subsection 3 143 subsection 3 பண்ண முடியாது. So notice is mandatory. So what is the time limit to issue a notice under what section? அப்ப இது எதுக்கான நோட்டீஸ்? 143 கான நோட்டீஸ். கரெக்ட்டா? 143 subsection 1 என்ன அசஸ்மெண்ட்? யார் பண்ணுவா? கம்ப்யூட்டர் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா? கம்ப்யூட்டர் பண்ணுவாங்க. ஹலோ சார், எத்தனை மாசத்துக்குள்ள கம்ப்யூட்டர் பண்ணி முடிக்கணும்? 9 months from the end of the financial year in which the clarity சார் இது வந்து 143 subsection 3 பண்ண எந்த நோட்டீஸ் அனுப்பணும்? 143 subsection 2. அதுக்கு ஒரு என்ன லிமிட் வேணும்? அந்த டைம் லிமிட்னா 3 months from the end of the financial year in which the return of income has been. Clarity? Okay man, இங்க வா எக்ஸாம்பிள். இப்போ நான் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள். previous year நம்மளோட இது 23-24 relevant assessment year or financial year in which the return of income for 23-24 would be filed on what is the end of the financial year? 3 months from the end of the financial year 36-2000. So notice under 143 to be issued within 36-2025. இதுக்குள்ள நோட்டீஸ் வந்தாதான் ஸ்க்ரூட்டினி அசஸ்மெண்ட் பண்ண, இல்லைன்னா ஓடி போயிடு. Are you all really with me? சார் அப்ப இந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ள நோட்டீஸ் வந்துச்சுன்னா நோட்டீஸ் இஸ் வேலிட் நோட்டீஸ். If notice is valid notice, AO can do ஒரு சாது போடு. ஒரே ஒரு டவுட் சார், எல்லாருக்கும் 143 பண்ணுவாங்களா? எஸ் சார். என்ன பண்றது யாரு? அது பெரிய சிரமம் கிடையாது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்யூட்டர்ல ப்ராசஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். எல்லாருக்கும் 143 பண்ணுவாங்களா? நோ சார். சார் ஏஓ has to choose the file for 143. என்ன அசஸ்மெண்ட்? அதுக்கு சார் சிபிடிடி அப்படின்னு ஒரு தலைவர் இருக்கான் இல்லையா, அவன் என்ன கொடுத்திருப்பான்? டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்திருப்பான். யாரெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ஒரு வருஷம் லாஸ் காட்டி ஃபைல் பண்றானோ அவன் ரிட்டர்னை எடுத்து செக் பண்ணுப்பா, அவனுக்கு லாஸ் உண்மையிலேயே எவ்வளவு லாக்ஸ் இருக்கா இல்லையா. யாரெல்லாம் 2 கோடிக்கு மேல டோட்டல் இன்கம் காட்டுறானோ 2 கோடி அப்பு, அவன் எல்லாம் ரிட்டர்ன் எல்லாம் மேண்டேட்டரியா. இது மாதிரி சிபிடிடி இயர் பை இயர் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா சார் செலக்ஷன் கிரைட்டீரியா கொடுப்பாங்க. அந்த செலக்ஷன் கிரைட்டீரியா கம்ப்யூட்டர்ல ஃபீட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோக்ராமா. ஒன்ஸ் நம்ம என்ன ஃபைல் பண்ணாலே 143 கிடையாது, கம்ப்யூட்டர் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி என்ன சொல்லணும்னா இந்த செலக்ஷன் கிரைட்டீரியாக்கும் நம்ம ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்னுக்கும் என்ன ஆகுதா? மேட்ச் ஆகுது. அப்படி ஏதாவது பாயிண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரிட்டர்னை ஏவோ கண்ணில் காட்டி கொடுத்துரும். ஹலோ, அந்த ரிட்டர்னுக்கு ஏவோ 143 சப்செக்ஷன் 2 நோட்டீஸ் அமைச்சிருவாரு. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. இந்தியால என்ன சொல்றாங்கன்னா 100 பேர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா 3 to 5% தான் 143 எடுக்கிறாங்களாமா. இந்தியால இப்போ 100 பேர் என்ன ஃபைல் பண்றதா இருந்தா 3% to 5% தான் ஸ்டூடண்ட் அசஸ்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க. சிஏ ஃபைனல் ரிசல்ட் விட கம்மியா இருக்கு. ரைட், 3 பேர் to 5 பேரை தான் ஸ்க்ரூட்னிக் எடுக்கிறாங்களாமா. பிகாஸ் எல்லா ரிட்டர்னும் ஸ்க்ரூட்னிக் எடுக்க முடியாது. எல்லா ரிட்டர்னும் ஸ்க்ரூட்னிக் எடுத்தா எப்ப ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணி முடிக்கிறது? கரெக்டா இல்லையா? அதுக்குள்ள அடுத்த வருஷம் வந்துடும்.
ஹலோ, அப்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான இப்ப விஜய் மல்யா அது மாதிரி இருக்கிற இம்பார்ட்டன்டான பீப்புள் சார், டாடா பிர்லா பெரிய பெரிய என்ன சார் ஆளுங்க கோடிக்கணக்கில் சம்பாரிச்சு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்க சார், அவங்களோட ரிட்டர்னை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணுவாங்க பை அண்டர் செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 3. என்ன வரல சிரிக்கிற? இது நீ மதியம் லஞ்சு சாப்பிடலாமா இல்லை ஸ்கிப் பண்ணலாமா? ஏன்னா ஒரு வேளை சாப்பிட காசு இல்லை, நான் இருக்கேன், இங்க வா. அப்ப ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது 100 ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா only 3 to 5% ஆஃப் த ரிட்டர்ன் தான் எதுக்கு எடுக்கிறாங்க? ஸ்க்ரூட்னிக்கு எடுக்கிறாங்களாமா. ஹலோ சார், எஸ் சார். இதுக்கு 143 சப்செக்ஷன் 2 என்ன அம்சம்? அப்படி நோட்டீஸ் என்ன பண்ணாதான் அம்சாதான் 143 சப்செக்ஷன் 3 பண்ண முடியும். அந்த நோட்டீஸ் கூட என்ன இருக்கு? டைம் லிமிட் இருக்கு. என்ன டைம் லிமிட்? 3 months from the end of the. Okay, the next type of assessment is best judgment assessment under section what? 143(3) இல்ல 144ங்கிறது நீ தான் டிசைட் பண்ணணும். ஏவோ டிசைட் பண்றது கிடையாது. நீ நல்லா பிஹேவ் பண்ணா நானும் நல்லா பிஹேவ் பண்ணுவேன், நீ புறம்போக்கு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணா நானும் புறம்போக்கு மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவேன். நான் சொல்ல ஏவோ சொல்றேன். நீ நான் கேட்கறதுக்கெல்லாம் கோஆபரேட் பண்ணேனா 143(3). ஹலோ சார், எஸ் சார். நீ நான் கேட்கறதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலேனா கோஆபரேட் பண்ணலேனா பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் அசஸ்மென்ட் அண்டர் செக்ஷன் circumstance or where AO shall make best judgment assessment under section fails to comply with all terms of notice issued under 142 subsection 1. நீ சொல்ல 142 subsection 1 class 1 class 2 class 3 மூணு கிளாஸ் இருக்கா? நீ 139லயே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலன்னு சொல்லி தான் உனக்கு என்ன அம்ச? 142 subsection 1 class 1 notice அம்ச. அதுலயே என்ன ஃபைல் பண்ணல? போடு 144. are you really with me? yes sir. நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருந்த, அப்ப நான் உனக்கு 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 நோட்டீஸ் அனுப்பல, நான் உனக்கு 143(2) அனுப்பிச்சேன். ஒரு சாது போடு, பின்னாடியே 142 சப்செக்ஷன் 1 என்ன கேட்டு கொடுக்கவே இல்லை. யார? போடு 144. நான் உன்னோட பர்சனல் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கேட்டேன், கொடுக்கவே இல்லை. போடு. so fails to comply with all terms of notice issued under or direction issued under 142(2)(a). what is 142(2)(a? போய் ஸ்பெஷல் ஆடிட் பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் புக்ஸ் கேட்டா கொடுக்கணும்ல. சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் புக்ஸ் கேட்ட போது நீ கொடுக்கல. யார் கோவம் வருது? ஏவோ will pass the assessment under fails to file return under what section? or belated return under what? or revised return under what? or updated return under what? லூசு பையல, நீ என்னவே ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா உனக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா 143 subsection 3 பண்ண என்னதான் பண்ண முடியும்? because in order to do 143 subsection 3 you have to issue a notice under section 143 subsection. is there any time limit? எத்தனை மாசம்? from the end of the financial year in which the return of income has been filed. தலைவா, நீ என்னவே ஃபைல் பண்ணல, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. அப்போ 143(2) நோட்டீஸே பாசிபிள் இல்ல. 143(2) நாட் பாசிபிள் இல்லனா பின்ன எப்படி ராஜா நான் 143(3) பண்ணுவேன்? அப்போ உனக்குலாம் என்னதான் 144 தான் பாசிபிள். பிகாஸ் 144க்கு சார் நோட்டீஸ் அண்டர் 143(2) கிடையாது, ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அண்டர் 144. என்னது ஷோகாஸ்? ஷோ த காஸ், காரணத்தை காட்டு. எதனால ஒன்ன மாதிரி இருக்கிற பரதேசிக்கு நான் 144 பாஸ் பண்ண அப்படி நான் கேட்பேன் உங்ககிட்ட. அப்ப நீ சொல்லணும், சார் 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 நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றேன் சார், நான் பண்ணியிருக்கேன் சார், நான் பண்றேன் சார், இப்படி நீ கோஆபரேட்டிங்கா மாறதா இருந்தா நானும் இல்லைன்னா சார் ஹேவிங் ஃபைல்ட் a ரிட்டர்ன். சார் நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்க சார், அப்ப நீ குட் பாயா தான் இருந்திருக்க. பட் ஃபெயில் டு கம்ப்ளை வித் ஆல் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் இஷ்யூட் அண்டர். உனக்கு நான் நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணதுனால, நீ கோஆபரேட் பண்ணதுனால நானும் கோஆபரேட்டிங் ரூட்ல 143(2) ரூட்ல வந்தேன். நான் உனக்கு 143(2) நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சேன். என்ன நோட்டீஸ்? scrutiny assessment notice. 143(2) is for the purpose of 143(3). அதுக்கு அனுப்பிச்சேன். என்ன இந்த நோட்டீஸ் அனுப்பும்போது என்ன தெரியுமா 143(2) ஓட பர்பஸ் என்ன தெரியுமா? It is very happy to inform you that your case has been selected for scrutiny. You are advised to come and meet me on this date at 2 o'clock, sir, in my office to have a cup of tea and to discuss regarding you and your NSR family and your children and your wife. இப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க. அப்போ இந்த டேட்ல நீ போய் யாரை போய் பார்க்கணும்? போய் பார்க்கணும். நோட்டீஸ் வந்திருக்கும் உனக்கு ஆஃபீஸில், எவ்வளோ நோட்டீஸ் வந்திருக்கும். அது என்ன நோட்டீஸ்ன்னு தெரியாதாலும் நீ 3 வருஷம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நம்ம ஆடிட்டர் தலைவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பாரு. நீ உட்காந்து மாங்கு அதை ரெடி பண்ணுவேன். இது எங்க போய் ஒட்டுதுன்னு உனக்கு தெரியாது. இந்த ஒரு 20 நாளுக்குள்ள ஓஹோ பக்குன்னு இருக்கும். ஏன்னா பண்ணதெல்லாம் தப்பா இருக்கும். இது வருமா, அது வருமா, அந்த நோட்டீஸ் வருமா, இந்த நோட்டீஸ் வருமா.
அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது ஃபுல்லாக படித்ததுக்கப்புறம் சார் நீ ஒரு காட்டலாம் சார், ஏன் காட்டலாம்னா ஒரு நோட்டீஸ் பேர் சொன்னோன்னு இப்போ தான் வரணும், ப்ரொவைடட் நீ ஒழுங்காக படிக்கணும். பட்டைய கலப்பு இது ஓவர் வியூ. அந்த நீ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா போட்டு அடிச்சு துவம்சம் பண்ணியிருப்போம். ஒரு செக்ஷன் டீட்டெயில்டாக வச்சு எங்கே எந்த டைம் எதுனால எண்ட் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் இயர் சொல்லியிருக்கான்னு வரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஏன் ஃபைனான்ஷியல் இயர் சொன்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் சொல்லலை, ஏன் 3 months சொன்னா ஏன் 9 months சொல்லலை, ஏன் 9 months சொன்னா ஏன் 12 months சொல்லலை. லாஜிக் அது கொஞ்சம் முன்னாடி போகணும். ஏன்னா நேற்று பேசுனதை விட உனக்கு இன்னைக்கு புரியுது, அடுத்த வாரம் இன்னும் நல்லா புரியும். அப்படி புரியும் போது என்னால் கண்டென்ட் நிறைய சொல்ல முடியும். அது இல்லாட்டி நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு நானே கிளாப் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். ரைட்டு, அது மாதிரி இருக்க லூசுன்னு சொல்லுவான். ரைட்டு, கொஞ்ச நாள் போகும்போது நீ கிளாப் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். எப்போ நம்ம கிளாப் பண்ணுவோம், நம்மளை மீறி நமக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் போது நம்ம கிளாப் பண்ணுவோம். ரைட்டா, ஃபேண்டாஸ்டிக். அப்போ நீ ரிட்டர்ன்லாம் ஃபைல் பண்ணியிருக்க, நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனால நீ கோஆபரேட்டிங் அசிஸ்டன்ட் சொல்லி உன்னை 143 சப்செக்ஷன் 2 நோட்டீஸ் உனக்கு காமிச்சேன். ஆனால் நீ அதை என்ன பண்ணலைன்னா கம்ப்ளை பண்ணலை. ஹலோ சார் of sir, so 3 circumstances. Thank you. Yes sir. So these are the 3 circumstances in which first of all you return a file பண்ணல. எந்த செக்ஷன்ல? 139 subsection 1 ல, 139 subsection 4 ல, 139 subsection 5 ல, 139 subsection 8 ல. சார் ஏன் சார் இங்க 139 subsection 3 கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டா கத்தியில குத்துவேன் நான். 139 குள்ள யார் இருக்கா? 139 3 இருக்கா? நேத்தே சொன்னேன். Any return, what is the time limit for furnishing 139 3 return? 139 what? Any return furnished under 139 3 will be treated as return filed under. அப்ப 139 1 குள்ள 3 இருக்கு. 139 1 is profit return. நம்ம profit return எப்பவும் சொல்ல மாட்டோம், ரிட்டர்னாலே profit return, because 139 subsection 1 return of அதுல இருக்கு income. பின்ன அதனால தான் 139 subsection 3 என்ன ரிட்டர்ன், அங்க லாஸ் நம்ம எடுத்து சொல்றோம். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ? ஓகே சார். அப்ப 139 1 ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, 139 4 ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, 139 5 ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, அப்டேட் ரிட்டர்ன் போடல. தட் மீன்ஸ் உனக்கு 144 ல நான் பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்ணுவேன். ஒத்துக்கற நீ? 142 சப்செக்ஷன் 1 இன்குயரி பிஃபோர் அசஸ்மென்ட் எதையுமே நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல. ஹலோ, 142 சப்செக்ஷன் 2A ஸ்பெஷல் ஆடிட் பண்ணிட்டு வாடான்னு சொன்னா புக்ஸ் தரல உங்களுக்கு அப்படின்னா எனக்கோ வரும். 144 ல போட்டு இருப்பேன். தென் நீ நியாயமா தான் இருந்த, ரிட்டர்ன்லாம் ஃபைல் பண்ணிருக்க. நான் உனக்கு 143 சப்செக்ஷன் 2 நோட்டீஸ் அம்சி என்ன வந்து பாருன்னு சொன்னேன், பார்க்கல. இப்போ 144 பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் அசஸ்மென்ட் இஸ் மேண்டேட்டரி இன் ஆல். பண்ணலாமா வேணாமான்னு இல்லை, கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும். ஆல் relevant material should be taken into account by AO and assessee shall give an opportunity of being heard by issuing a show cause notice under section. அப்ப ஏவோக்கு முன்னாடி என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கோ, என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ, அது எல்லாத்தையும் ஏவோ கன்சிடர் பண்ணி சாவுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 144 போட்டு விடுவாரு. ஆனா இது போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு என்ன காஸ்ட் நோட்டீஸ் அனுப்புவாரு, ஷோ த காஸ்ட், ஷோ காஸ்ட், காரணம் காட்டு, எதுனால உனக்கு 144 பண்ண. அப்ப நீ போயிட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா, ஐயா நான் கோஆபரேட்டிங் அசஸிங் ஐயா, நான் என்ன கிடையாது. அன்னைக்கு நீங்க உண்மைதான், நீங்க 143 சப்செக்ஷன் 2 அம்சீங்க. ஹலோ, 142 அமிச்சு என்ன மதியம் வந்து 2 மணிக்கு வந்து பார்க்க சொன்னீங்க. ஹலோ, அன்னைக்கு தான் ஐயா எனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு, அதனால நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன், அன்னைக்கு வர அதான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். அன்னைக்கு நான் நான் கோஆபரேட்டிங்கா இருந்தேன், ஆனா இன்னைக்கு நான் என்னவா இருக்கேன். உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா ரூட்டை மாத்திடுவோம். யாரு? ஏவோ 144 விட்டு 143 வந்துருவோம். ஹலோ சார், எஸ் சார். வேர் நோட்டீஸ் அண்டர் 142(1) have been made prior to making assessment under what? இது என்ன சொல்றான்னா, இங்க பாரு, ஆல்ரெடி உனக்கு 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டேன். அது எப்ப அனுப்புவேன்? ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலன்னு சொல்லி தான் உனக்கு 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சேன். நீ இதையும் மதிக்கல. எதை? 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 நோட்டீஸ் நீ மதிக்கல. இப்போ நான் என்ன பாஸ் பண்ணணும்? 144. 144 முன்னாடி எதை அனுப்பணும்? ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அந்த செக்ஷன் நான் அனுப்ப மாட்டேன். இந்த ஒரே ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல மட்டும் ஷோகாஸ் நோட்டீஸே இல்லாம 144 போட்டுருவேன். ஏன்னா 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 நோட்டீஸ் இட்செல்ஃப் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் as ஷோகாஸ் நோட்டீஸ். அதையே நீ மதிக்கல, பின்ன நீ இப்ப அம்ச்சு நீ என்ன பண்ண போற? மதிக்க மாட்டேன். பட் மிச்ச எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தரா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்ட, நான் உனக்கு என்ன அனுப்பிச்சிருக்கேன்? 143(2) அனுப்பிச்சிருக்கேன். 2 தான் மதிக்கல, ஆனா நீ என்ன ஃபைல் பண்ணிருக்க? ஒரு ஸ்டெப் நீ என் பக்கத்துல வந்திருக்க. பக்கம் தான் ரைட்டு. அப்போ நான் உனக்கு 144 போடணும்னு ஆசைப்படும் போது ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு போடுறதுல என்ன இருக்கு? நியாயம் இருக்கு. நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்க. ஹலோ சார்,
நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி நான் உனக்கு 143 சப்செக்ஷன் 2 கொடுத்துருக்கேன். நீ டைமுக்கு என்ன வந்து பார்த்துருக்க. நீ ஒரு எஸ்ஆர் போடு. அப்பெல்லாம் நல்லா சிரிச்சு சிரிச்சு பேசு. நீ நான் உனக்கு 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 2 நோட்டீஸ் கொடுத்து என்ன கேட்டேன்? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் கேட்டேன். அதையும் எடுத்துட்டு வந்த. நீ ஒரு எஸ்ஆர் போடு. நீ போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் மண்டே சொரிஞ்சேன். அண்டர் செக்ஷன் போய் ஸ்பெஷல் ஆடிட் ஆர்டர் பண்ண போது சார் அது வரைக்கும் நீ ஆவேசத்துல இப்படி சிரிச்சுட்டே இருந்தாவே இந்த சைட்ல வந்து முறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது எனக்கு பிடிக்கல. அப்ப நான் என்ன பாஸ் பண்ணணும்னா 144 பாஸ் பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா? பாத்தியா இல்லையா ஆவேசம்? இல்ல சார் படிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். நீ பார்த்தேன் சார், கோபி பார்த்துட்டான் சார். எஸ் சார் அந்த பாட்டு பார்த்துருப்பேன். எப்படியும் எஸ் சார் அங்கேயும் போயிட்டு வரது பார்த்துருப்பேன். ரெடி படிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். ஏதாவது சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ, ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு, முடிச்சுட்டு சொல்றேன் அப்படிங்கவா. ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீ வந்து அப்பதான் நீ என்ன ஆகுறேன்னா நான் கோஆபரேட்டிங் ஆகுற. அப்ப அவனுக்கு ஒரு என்ன தரணும்? வாய்ப்பு தரணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பீயிங் ஹர்ட் தரணும். அவனுக்கு 144ல என்ன கொடுத்துட்டு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு 144 பாஸ் பண்ணு. இதே பாரு 139ல சீரீஸ்ல நீ என்ன ஃபைல் பண்ணல? அதுவே திமிரு. எங்க சார் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு who is liable to file letter of income when they are liable to file letter of income சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அப்பவே நீ ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணியிருந்திருக்கணும்? அது பண்ணாது. அதுவே பெரிய தப்புங்க ஐயா. அதை விட்டுட்டேன்னு சொல்லி தான் உனக்கு 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சேன். என்ன ஃபைல் பண்ணு? அதையும் நீ மதிக்கலன்னா அப்ப நீ என்ன சொல்ல வர? ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற மாதிரி ஐடியா இல்லைன்னு நீ சொல்ல வர. கரெக்டா இல்லையா? நீ என்ன வேணா அனுப்பு, நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண. பின்ன என்ன உனக்கு? நீ இப்போ ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அண்டர் 144 அமிச்சா என்ன? நீ அதை மதிக்க மாட்டேன் நீயே 2 வாட்டி ப்ரூவ் பண்ணிட்ட. நான் டைரக்டா என்ன போட்டு போயிட்டே இருக்கேன். சாவடா. பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட். நோ ரீஃபண்ட் ஷால் பி கிராண்டட் அண்டர் 144. அப்படி இன் கேஸ் என்ன 144 பாஸ் பண்ண வச்சுட்டேனா, எதனால நான் பாஸ் பண்றேன்? நீ கோஆபரேட் பண்ணல அப்படின்னா நீ யாரா இருக்க? அப்ப நானும் நான் கோஆபரேட்டிவா தான் இருப்பேன். 144ல நயா பைசா ரீஃபண்ட் தர மாட்டேன். அப்ப 144 பாஸ் பண்ண ரீஃபண்ட் கிடையாது. ஆல்வேஸ் என்ன பேயபிள்? ஆல்வேஸ் ஃபேவரபிள் டு தி டிபார்ட்மெண்ட். நீ யோசிச்சு பாரு, ஒருத்தன் கோஆபரேட்டே பண்றான்ல, அவனை கூப்பிட்டு வச்சு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி 10,000 ரூபாய் ரீஃபண்ட் கொடுக்கணுமா? நான் சொல்ற புரியுதா? ஒருத்தர் ரிட்டர்னா ஃபைல் பண்ணல, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேசுறான்ல என்கிட்ட, அவனை கூப்பிட்டு வச்சு ஐயா உங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் ரீஃபண்ட் வர வேண்டியது, வாங்கிட்டு போங்க ஐயா. அவ்வளோ நல்லவும் கிடையாது. அவ்வளோ நல்லவும் கிடையாது. would be the என்ன சார் outcome of 144 always beneficial to the. அப்போ 144 always யாருக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்? ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு. இப்போ 143 சப்செக்ஷன் 1ல 10 லட்சம் ரூபாய் என்னது? 143 பண்ணப்போ சார் அது எவ்வளவு ஆயிருக்கு? 8 lakh rupees என்ன இருக்கு? ரீஃபண்ட் ஆயிருக்கு. ஹலோ சார், பேலன்ஸ் டு பி பெய்டு டு தி அசஸி. இப்போ பாரு 10 லட்சம் ரூபாய் ரீஃபண்ட் 143 காட்டி இருந்துச்சா? எஸ் சார். 143ல ரீஃபண்ட் என்ன இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. இந்த 143 கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ. அதுக்கும் 143க்கும் என்ன இல்ல? ஏன்னா 143 யார் பண்றது? அது பாட்டுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் பண்ண எல்லா ரிட்டர்னும் 143 எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஹலோ சார். எஸ் சார். 143 பண்ணாதான் 143 பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் சொல்றேன் புரியுது? there is no order that first 143 அதுக்கப்புறம் தான். ஏன்னா இது ரெண்டுமே சம்பந்தமே இல்லாத 2 பேர் பண்றது. நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா எல்லா ரிட்டர்னுமே. அப்போ உன் கேஸ்ல என்ன இருக்குன்னா, நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்க, பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ, தெரியுதோ தெரியலையோ, ரிட்டர்ன் சுத்தி கம்ப்யூட்டர் சுத்தி விட்டுரும். எந்த செக்ஷன்ல? உனக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் என்ன வந்திருக்கு? ரீஃபண்ட் வந்திருக்கு. ஒரு எஸ்ஆர் போடு. நீ நேரா 10 லட்சம் ரூபாய் ரீஃபண்ட் வந்தோன்னா உன்னோட வைஃப்ஸை கூட்டிட்டு போய் நீ வந்து போத்தீஸ்ல போய் சாரி எடுத்துருக்க. நீ 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏன்னா என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லி ரீஃபண்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி உடனே இந்த சாரி எடுத்து வெளியே வந்தோன்னு உனக்கு மெசேஜ் வருது 143 சப்செக்ஷன் 2 நோட்டீஸ். எதுக்காக? அண்டர் செக்ஷன். அப்போ 143 சப்செக்ஷன் 3 என்ன ஆயிடுச்சு? இனிஷியேட் ஆயிடுச்சு. ஹலோ, உடனே பின்னாடியே வருது 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 2 நோட்டீஸ் வருது. என்ன கேட்டு? அதுக்கப்புறம் அவன் மண்டையை சொல்லிறான், தாடியை சொல்லிறான், தலையை சொல்லிறான், என்னென்னோ சொல்லிறான். எல்லாம் சொரிஞ்சு கடைசியா 143 சப்செக்ஷன் 3 ஆர்டர் என்ன பண்றான்? பாஸ் பண்ணும்போது 8 லட்சம் ரூபாய் தான் ரீஃபண்ட் இருக்குன்னு சொல்றான்.
அப்போ நீ எவ்வளோ ரீஃபண்ட் வாங்கின? 10 லட்சம் வாங்கி என்ன பண்ணிட்ட? போத்தி சாரி எடுத்துட்டேன். ஆனா ஏவோ டிசைட் பண்றான், தம்பி 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 ஒரு 10 லட்சம் என்ன கிடையாது, ரீஃபண்டே கிடையாது. உனக்கு எவ்வளவுதான் ரீஃபண்ட்? இப்ப டிபார்ட்மெண்ட் 2 லட்சம் ரூபாய் அசசி கொடுக்கணுமா, இல்ல அசசி 2 லட்சம் ரூபாய் டிபார்ட்மெண்ட் தரணுமா? So balance to be paid by the assessee 7 lakh 2 lakh. இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் அசசி என்ன பண்ணணும்னா திருப்பி கொடுத்தாகணும். ஹலோ, இல்லைன்னா ரெக்கவரி ப்ரொசீடிங்ஸ் வில் ஸ்டார்ட். உன் வீட்டில் வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போவாங்க, வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. சார் ரெக்கவரி ப்ரொசீடிங்ஸ் வில் ஸ்டார்ட். ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப சம்மரி அசஸ்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 1 உயிரோட இருக்கியா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார். சாப்டர் பேரு என்ன? அசஸ்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 143(3). அதெல்லாம் தனித்தனி சாப்டரா படிக்க கூடாது. பிகாஸ் 143(3) 144 நீ டிசைட் பண்ணணும். அசசி யாரா இருக்கலாம்? அசசி கோஆபரேட்டிங் அசசியா இருந்தா, அசசி நான் கோஆபரேட்டிங் அசசியா இருந்தா comfortable. So the starting point of assessment procedure is assessee has to file the. Once assessee files a return of income, every return will be taken for summary assessment under section. The scope of summary assessment is very limited, restricted. Only how many things can be done? 5 things can be done in the assessment, summary assessment. And summary assessment has to be completed within a period of, from the end of the financial year in which the return of income has been. Right man. Sir, after NSR 143 subsection 1, if the assessing officer want to do an assessment, he has to issue a notice under section. அது எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்கங்கிற மேனர்ல இருக்கு. அதெல்லாமே நான் வீடியோ கிளாஸ்ல டீடைல்டா சொல்லியிருப்பேன். எந்த சிச்சுவேஷன், எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், என்ன கிரைட்டீரியா. அலோ சார். அப்போ 143 சப்செக்ஷன் 3 பண்ணோம்னா 143 சப்செக்ஷன் 2ல என்ன அனுப்புவாங்க? 143 சப்செக்ஷன் 2ல என்ன அனுப்பிச்சு? நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு 143(3) ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆரம்பிச்சு விட்டு 142 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 2 நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் வாங்கி மண்டையை சொரிஞ்சு தாடியை சொரிஞ்சு தலையை சொரிஞ்சு சார் அசஸ்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அண்டர் செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன். இந்த சைக்கிள் கேப்ல எங்கேயாவது நீ என்னவா மாறினா, உனக்கு ஷொகாஸ் நோட்டீஸ் அண்டர் 144 போட்டு விட்டுட்டு அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அண்டர் 144 போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு with this 143 subsection 1, 143 subsection 144, 3 assessments comes to an. Have a revision of up to this, my dear lovable students. In the coming slot we'll be talking about section 147, that is NI escaping assessment, income escaping. Only one background, sir. What is, in order to do a scrutiny assessment under section 143 subsection 3, notice has to be issued under section within a period of etna masam, from the end of the financial year in which what is our financial year? 23-24. What is the relevant assessment year? So you will file the return for the financial year 23-24 in financial year 24-25. Yes, sir. Maximum to the latest date of 31st of December. Yes, but what act is saying that take the end of the financial year, yes, which is 31st of wait 31st of March within etna masam? 31/3/2025. Angirudu plus etna masam potuko? 3 months. That means 36/2000. That is the last date to issue a dash notice. 143(2) notice for the purpose of doing under section 143 subsection. Comfortable? Yes sir. If you don't issue a notice within 3 months from the end of the financial year, return of income has been filed. Hello sir. You can't do scrutiny assessment under section 143 subsection. That means no notice under 143 subsection 2, no assessment under 143 subsection. That means all the doors of the sir revenue department are. That means 143 subsection 3 panna. Are you really with me? That is why you are having an escaping assessment. After 30th of what? June, vada, you are having income escaping assessment under section 140. அப்ப அது வரைக்கும் ரெகுலர் அசஸ்மெண்ட், அது வரைக்கும் 143 அசஸ்மெண்ட், அது வரைக்கும் 144 அசஸ்மெண்ட். அந்த பஸ்ஸை விட்டேனா இந்த பஸ்ல நான் பிடிப்பேன் 140. That is called income escaping. ஏன்னா இன்கம் என்ன இருக்கு? எஸ்கேப் ஆயிருக்கு. நான் 143 பண்ண விட்டுட்டேன். எஸ் சார். நான் 144 பண்ண விட்டுட்டேன். I will do 140, which is income escaping assessment. Sir, in the coming slot we'll be talking about income escaping assessment. Thodarum. Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir.
Sir, we are in the last slot of introduction to income escaping assessment. Income escaping assessment is under section 147. Under section 147. Sir, to conduct assessment under section 147, notice under section dash has to be issued. So, in order to do an income escaping assessment under section 147, notice under section 148. To issue notice under section 148, condition specified under 148A should be அப்போ 148 notice அனுப்பணும்னா 148A condition என்ன பண்ணணும்? அப்போ in order to do an income escaping assessment under section 147, notice under section 148. In order to issue a notice under section 148, condition prescribed under section 148A, time limit for issue of notice under 148 is prescribed under section 149. அப்போ என்ன டைம் லிமிட்டுக்குள்ள 148 notice அனுப்பணும்ங்கறத 149 subsection 1 time limit la solli irukanga, but this is having certain exception which are covered under section 150 subsection 1. To claim 150 subsection 1, conditions prescribed under 150 subsection 2 should be satisfied. So to enjoy the benefit of 150 subsection 1, 150 subsection 2 condition should be satisfied. Notice under 148 shall be issued subject to the prior approval of from the specified authority. That means before issuing a notice under section AO has to get the prior permission from the under section 150. Okay man, we are going to recall once again. In order to do an income escaping assessment under section notice under section 148 has to be issued. In order to issue a notice under section 148, sir, condition prescribed under section 148A should be satisfied. The time limit for issue of notice under section 148 is covered under section 149, but this time limit is having certain exception which are covered under section 150 subsection 1. Is this 149 subsection 1 a relaxation or a restriction? Restriction, because beyond this time limit you can't issue a 148 notice. Is 150 subsection 1 relaxation or restriction? Relaxation, because at any time you can issue a 148 notice for the purpose of doing income escaping assessment under section 149. But in order to enjoy 150 subsection 1, since it is a relaxation, that's why I'm using the word enjoy. Since in order to enjoy 150 subsection 1, hello sir, yes, sir, condition specified under 150 subsection 2 should be satisfied. Clarity, yeah? Yes, sir. Notice under section 148 shall be issued under section issued with after getting the permission from the under section 151. Sir, what is section 147? Enna escaping assessment? I will explain to you what is income escaping assessment. Hello sir. Yes, sir. If any income chargeable to tax, if any income has escaped assessment, for any assessment year, AO may assess or reassess such income, or recompute the loss, or the depreciation allowance, or any other allowance for such assessment year. What income escaping assessment is all about is, sir, any income chargeable to tax. Any income, or particular income adukku nee tax katti irundirukanum. Any income chargeable to as escaped what? But adu vandu tax avale, tax avama poiruchu for any enna year, then AO may dash or dash such income. AO may assess or such income. Sir, 143.3 முடிச்சாதா 147 பண்ணனும் என்ன இல்ல? 143.3 பண்ணாமே என்ன பண்ணலாம்? 147 பண்ணலாம். 143.3 முடிச்சவங்களுக்கு கூட 147 பண்ணலாம். 143.3 முடிச்சவங்களுக்கு கூட, because 143.3 முடிக்கும்போது நான் ஒழுங்கா முடிக்கல. ஹலோ சார். For example, I will give you an example to make you understand the introduction, my dear lovable students. Ingava, this is the P&L account. Yes, sir, you are having item A, B, C, D. Yes, tick. Yes, these 4 items you have debited to an account. P&L account. The assessing officer has taken the assessment for 143.3 yes, by issuing a notice under section 143 subsection 2. Yes, he would have passed the assessment order under 143 subsection 3 order. Yes, within 153 subsection 1 time limit. Yes, because 153 is the time limit for completion of assessment. Yes sir. Yes sir. Okay man. Sir, when he passed 143 subsection 3, sir, what AO did was, he has checked item A, he allowed item A. He has checked item B, he allowed item B. He has checked item C, he allowed item C. He has checked item D, he allowed
and he has completed 143 subsection 3. ஒத்துக்கறியா? After passing 143 subsection 3, High Court or Supreme Court is passing an order saying that item C should not be allowed as a item C should not be treated as a revenue expenditure. Item C should be treated as a capital. That means this item cannot be debited to. Oh, yo, Atadi. Last week only I have completed 143 subsection 3. Hello, sir. At that time, if this judgment was there, I would have disallowed item C. But I have allowed item C and I have passed 143 subsection 3. That means 143.3 is wrong. Hello, sir. இத நான் அப்பவே என்ன பேக் பண்ணியிருந்தேனா add back பண்ணியிருந்தேனா total income would have been more. He would have paid more tax. Correct தானே? So now there is a income என்ன escapement. அப்போ is 143 subsection 3 over? Yes, sir. Now the AO will step in under to disallow item C. Hello. Already 143.3. இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க? அப்போ 143.3 பண்ணா this is assessment. அத முடிச்சு 147 பண்ணா this is reassessment. அப்போ 143.3 முடிச்சிட்டு 147 பண்ணேனா 143.3 பண்ணாம first time பண்றதே என்னதான்? அப்படினா என்னது? That is why assess or reassess. அது assessment ஆவும் இருக்கலாம், reassessment ஆவும் இருக்கலாம். ஒரு வார்த்தைக்கு எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் பாத்தியா? அது அசஸ்மெண்ட் ஆவும் இருக்கலாம். அப்ப என்ன ஆக்ட் நமக்கு சொல்லி தர்றாங்கன்னா 143.3 பண்ணாதான் 147 பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஹலோ சார், 143.3 பண்ணா கூட என்ன பண்ணலாம்? அப்போ இப்ப பாரு, if any income என்ன டு டாக்ஸ். எஸ், ஐட்டம் சி உண்மையிலேயே நான் என்ன பண்ணியிருந்திருக்கணும்? டிசலோ பண்ண has dash assessment. ஐயோ 143.3 பண்ணும்போது நான் அதை டிசலோ பண்ண விட்டுட்டேன் for any என்ன year. Then AO may dash or dash என்ன income, such income. அந்த இன்கத்தை either assess பண்ணுவாரு or recompute the what? Again he will again recompute the loss or dash elements. Sometimes when he passed 143 subsection 3, wrong depreciation rate would have been used. அது அப்ப பார்த்திருக்க மாட்டாரு, அதுக்கு அப்புறம் தான் பார்க்கறாரு, ஓய்யோ இதுக்கு 15% யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா 40% depreciation யூஸ் பண்ணிட்டாங்களே, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அதனால depreciation என்ன ஆயிடுச்சு? அதிகமாயிடுச்சு. அதனால இன்கம் என்ன ஆகுது? கம்மியாகுது. There is an income escapement. He will be covering under 147. So he will be recalculate the N allowance or what? Any other allowance or deduction for such a year. That is assessment year for which income has escaped. Assessment is called as relevant N year. எந்த வருஷத்துக்கு இன்கம் என்ன இருக்கோ, எஸ்கேப் ஆயிருக்கோ, இனிமே அந்த வருஷத்தை நம்ம என்ன கூப்பிடுவோம்? The AO may dash or dash the income in respect of any issue which has dash assessment and such issue come to his notice subsequently during the proceedings complaints under what A is not. அப்படினா சார் ஐட்டம் A B C D 4 ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சா? ஐட்டம் A B C D சார் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கத்துல 4 கிளைம் பண்ணிருந்தாங்களா? டிக்கா 143 subsection 3 பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா? டிக்கு போட்டு விட்டாரா? இப்போ 147 பண்ணனும்னு ஆசைப்படுறாரா? யாருக்கு 147 பண்ணனும்னு? ஐட்டம் C க்கு. because ஐட்டம் C உண்மையிலே என்ன பண்ணி இருந்திருக்கணும், ஆனா நான் என்ன பண்ணல. அப்ப 143 subsection 3 க்கு அப்புறம் 147 பண்ணலாமா? பண்ணலாமே. For this purpose he has to issue a notice under section. For that he has to satisfy the condition which are prescribed under section 148. அப்ப 148A டிக்கு விழுந்தாதா 148 டிக்கு விழும். This 148 notice 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஐட்டம் C டிசலோ பண்ணனும்னா கத்தி எடுத்து குத்துவேன் நான். I will really with me. There should be some end limit to issue the notice under section 148 which are covered under section 149 subsection 1. Hello sir, but in certain circumstances this time limit will not be applicable which are covered under section 150 subsection 1. He not to enjoy 50 subsection 1, he has to satisfy the conditions which are prescribed under section 150 subsection 2. Before issuing this notice under section 148 for the purpose of doing income escaping under section 147, he has to get the prior permission from the higher authority which are covered under section 151. Or ऐसा बड़े sir that year that tax rate in only in one circumstance assessment will be dropped under section 152 subsection 2. உயிரோட தானே இருக்க? Yes sir, நான் பேசுறது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Sir, when he is issuing 148 அப்படி வாங்க சார் நார்மலா. When he is issuing 148, my dear lovable students, what was his thought? He want to disallow item C. He want to disallow item C. என்ன பண்ணணும்? அது மட்டும் தான் ஒரு மனசுல இருந்துச்சு. Hello. But he issued 148 after satisfying 148A, after getting permission from 151. Everything is satisfied. எல்லாம் பண்ணி இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாரு. எந்த செக்ஷன்ல? யாரை டிசலோ பண்ண? இப்போ அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ஏவோ 147 ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு.
அப்பதான் அவருக்கு போதோதயம் வருது, அப்பதான் அவருக்கு வந்து வெளிவு வருது, தெளிவு வருது. ஐட்டம் ஏயும் டிசலோ பண்ணி ஆகணும்னு. அடப்பாவி, எதுக்கு நான் நோட்டீஸ் அமிச்சேன்? சிஏ என்னதான் பண்ண போற, அதுல எந்த வகையான மாற்ற கருத்து இல்ல. ஆனா ஃபுல்லா செக் பண்ணும்போது அவருக்கு தெரிய வருது எதையும் டிசலோ பண்ணணும், ஏயும் டிசலோ. இப்ப இங்க வா, ஏவோமே டேஷ் ஆர் டேஷ் the income in respect of any issue. ஏய், எந்த ஐட்டத்துல இஷ்யூ, அந்த ஐட்டம் சி என்ன பண்ணிக்கோ, which has an assessment and such issue come to his notice subsequently during the proceeding. That means after issuing 148 notice, when the assessment is going on for item C, hello, he is thinking that AB divilliers should be added back. Appreciate பண்றியா நீ? ஐட்டம் சி இல்லாம ஏபிடி என்ன பண்ணணும்னு ஆட் பேக் பண்ணணும்னு அவர் என்ன பண்றாருன்னா திங்க் பண்றாரு. யாரு? அவர் ஐட்டம் சி டிசலோ பண்றதுக்காக ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருப்பாரு. எஸ் சார். அந்த நோட்டீஸ் வச்சே ஏயும் பியையும் டியையும் என்ன பண்ணலாம்? அப்ப இங்க பாரு, ஏவோமே டேஷ் ஆர் டேஷ் அசஸ் ஆர் the income in respect of any issue which has escaped assessment and such issue come to his notice subsequently during the proceedings. Hello sir, subsequently during the and compliance under section 148A is not necessary. And item A B D அதுக்கெல்லாம் 148ல டிக் விழுந்து 148 நோட்டீஸ் திருப்பி அனுப்ப வேண்டிய ஒரே நோட்டீஸ்ல ஐட்டம் சி கம்ச்ச நோட்டீஸ்லயே ஐட்டம் ஏயோ ஐட்டம் பியையோ ஐட்டம் டியையோ என்ன பண்ணலாம்? Hello. Yes, so what is 147? This is the structure of section 147. 147 is income escaping assessment. Yes sir. If any income chargeable tax has escaped assessment for any assessment year, then the AO may assess or reassess such income or recompute the loss or the depreciation allowance or any other NSR allowance deduction for such assessment year. எந்த வருஷத்துக்கு income escape ஆயிருக்கோ அந்த வருஷத்தை சொல்ற பேரு தான் relevant assessment. Then AO may assess or reassess such income and also any other income which is coming to his notice during the course of assessment. ஹலோ, அந்த புதுசா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் 148A satisfy ஆக வேண்டிய ஒரு சாது போடு. I'll be discussing all this in detail later. 148A, what are the condition for 148 notice? Because 148 notice அனுப்புனா 148A procedure நீ satisfy பண்ணுமா? Sir, 148 notice to என்ன escaping assessment. So in order to do an income escaping assessment under section, you have to issue a notice under section 148. Hello sir. Yes, sir. So section 147 step number 1, what is income escaping assessment? இப்போதான் உனக்கு income escaping assessment என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். Hello. Yes, sir. Step number 2, 148A, in order to issue a notice, in order to do a income escaping assessment under section, you have to issue a notice under section 148. In order to issue a notice under section 148, you have to satisfy the condition which are prescribed under 148. என்ன 148A னா AO should possess information. AO should possess information. முதல்ல AO கையில என்ன வேணும்? என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா இன்கம் எஸ்கேப் ஆயிருக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். ஹலோ, அது இல்லாம AO என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, டே தம்பி நான் அடுத்த 3 மாசம் ஃப்ரீயா இருக்கேன்டா, ஒரு 4 ரிட்டர்ன் எடுத்து இன்கம் எஸ்கேப் ஆயிருக்கா இல்லையா நான் செக் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ல முன்னாடியே ஏவோக்கு தெரியணும் இவரோட ரிட்டர்ன்ல இன்கம் என்ன இருக்கு. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யார் கையில வேணும்? ஏஓ should conduct what? என்கொயர் பண்ணி பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு நோட்டீஸே. சார் அப்ப ஏஓ கையில என்ன வேணும்? ஏஓ என்ன பண்ணணும்? இஷ்யூ என்ன காஸ்ட் நோட்டீஸ் and provide what? அசசி கிட்ட பேசுறது ஹைட் அண்ட் சீக் பிஸ்கெட் கிடையாது, ஹைட் அண்ட் சீக் கேம் கிடையாது. என்ன விஷயம்னா இது மாதிரி ஒரு இன்கம் என்ன இருக்கு எஸ்கேப் ஆயிருக்கு, அது என் அறிவுல வந்திருக்கு, உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இதை பத்தி என்ன சொல்ற, உன் கருத்தை நீ என்கிட்ட சொல்லு இப்படின்னு 2 பேரும் கருத்தை பகிர்ந்துக்கணும். இஷ்யூ என்ன காஸ்ட் நோட்டீஸ் and provide being heard. நான் உனக்கு இன்கம் எஸ்கேப்மென்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன், நீ என்ன சொல்ற? ஹலோ சார், கண்டிப்பா அசசி தாராளமா பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். கரெக்டா? அவன் என்ன சொல்வான்னா இன்கம் என்ன ஆவல, அவன் ரிப்ளை கொடுப்பான். அந்த ரிப்ளை நீ என்ன பண்ணுனா ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ, அதுக்கப்புறம் நீ ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணணும். யாரு? ஏஓ under 148A class D whether the case is fit for N or not. இந்த கேஸ் 147க்கு என்ன ஆகுமா இல்லையா? அப்படி ஃபிட் ஆகும்னு சொன்னா 148 நோட்டீஸ் அனுப்பு, இல்லைன்னா அதோட அசஸ்மெண்ட் டிராப் பண்ணிடு.
எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னா, ஹலோ, எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னா, முன்னாடி எல்லாம் ஏஓ வேணும்னே 143(2) அனுப்ப மாட்டான். என்னையா 147 பேசுவோம் 143(2) சொல்ற? 143(2) is the notice for 143(3) which is what? Scrutineous. டைம் லாப்ஸ் ஆனா ஆகட்டும். ஏன்னா எனக்கு தான் எந்த பஸ் இருக்கு? 147 பஸ் இருக்கு. இப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும்னே என்ன அனுப்ப மாட்டான்? 143(2) அனுப்ப மாட்டான். லெதார்ஜிக்கா இருந்தாங்க. பிகாஸ் 143(3) போனா என்ன? எனக்கு தான். அவ பாக்குறவனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவனோட மச்சான் பையனுக்கு மாமா போட்டோ கேட்டிருப்பான், கொடுத்துருக்க மாட்டான், அனுப்புறான் 148. போடா போடா. அப்ப 148 is a mechanism in the act to safeguard the interest of the revenue. அதையே அவங்க மிஸ்யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆவுன்னா 148 அனுப்புறது. ஆவுன்னா so department said that அப்படியெல்லாம் 148 அனுப்ப கூடாது. அப்படியெல்லாம் 148 அனுப்ப கூடாது சார். ஏன்னா அசசி டார்ச்சர் ஆகுறாங்க. பிகாஸ் நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. பிசினஸ் பண்ணுவியா இல்ல அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவியா? அசஸ்மெண்ட் பண்றதா ஏவோட பிசினஸ். நான் பிசினஸ் பண்ணாதானே நீ அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவ. நீ எப்ப பாரு இங்க பாரு, நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, நீ 143(2) கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பின்னாடியே 142 சப்செக்ஷன் கிளாஸ் 1 கொடுத்து என்ன கேக்குற? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் கேக்குறேன். நான் அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்து உன்னை வந்து மீட் பண்றப்போ மண்டே சொல்லிற, நேரா ஸ்பெஷல் ஆடிட்டருக்கு அனுப்புறேன். நேரா ஆடிட்டர் போய் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். அவங்க கிட்ட 4 டவுட் கேக்குறா. அதுக்குள்ள வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர் கூப்பிடுறான், வாடா இங்க வாடான்னு. அதுக்குள்ள டிஆர்பி சார் டிபிஓ அங்க அவங்க கூப்பிடுறான், இங்க வாடான்னு சொல்லிட்டு. அவன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் கேக்குறான், அவன் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் பிரைஸ்ன்னு சொல்றான். இது நம்ம 365 டேஸ்ல 300 டேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பின்னாடி தான் ஓட வேண்டியதா இருக்கே தவிர ஏன் பிசினஸை பார்க்கறதுக்கு டைம் கிடைக்கிறது இல்லை. ஒத்துக்கிற நீ? அதெல்லாம் முடிச்சு நீ எனக்கு வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்றேன். இதுக்கிடையில என்னைக்காவது நான் வந்து பிசினஸை பார்க்கலாம்னு 2 நாள் 3 நாள் நீ கூப்பிட்டு வராம இருந்தா நீ உடனே நான் ஆப்ரேட்டிங் அட்டென்ஷன் 144 கோச்சுக்கிறேன். உடனே நீ கோச்சுக்கிற. ஹலோ சார், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப என்னன்னா இது ஒரு மாதிரி டார்ச்சரா இருக்கு. இப்பதான் 143(3) முடிஞ்சிருக்கும், உடனே அடுத்த வாரம் 148 நோட்டீஸ் அனுப்புற. நீ என்னன்னு கேட்டா இன்கம் இஸ் என்ன டாஷ பார்த்து நீ 143(3) பாஸ் பண்ண. நீ தான்டா பாஸ் பண்ண, சோறு தான்டா சாப்பிடுற. நீ தான் இப்பதான் பாஸ் பண்ண, போன வாரம் தான் பாஸ் பண்ண. இந்த வாரம் திருப்பி 148 நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சா நான் எங்க என்ன பண்றது? வெறுத்து போயிடுறானுங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவன்லாம். அப்போ நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு, லிட்டிகேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. 148 நோட்டீஸ் வந்த உடனே எடுத்து நேரம் ஹைகோர்ட்டுக்கு ஓடுறானுங்க, ரிட் ஃபைல் பண்றாங்க. ஹவு டேர் யூ வில் இஷ்யூ 148 நோட்டீஸ் ஆன் மீ இப்படின்னு கேட்டுட்டு. எங்கிட்ட இல்லை, அவங்ககிட்ட. ரைட்? ஏன்னா நீ எப்படி எனக்கு 148 இப்பதானே நீ 143 கம்ப்ளீட் பண்ண. அப்ப நீ எங்க பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண? திருப்பி அப்ப வந்து இன்கம் எஸ்கேப் ஆயிருக்குன்னா வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த அசஸ்மெண்ட்? இந்த மாதிரி நிறைய பேர் டிபார்ட்மெண்ட்டை கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது, கேள்வி கேட்கும் போது, இது ஒரு பவர். இந்த பவர் இல்லாம இருக்க முடியாது. பிகாஸ் இந்த பவர் இல்லாம இருந்தா டிபார்ட்மெண்ட் நக்கிட்டு போயிடும். திஸ் இஸ் டு சேஃப்கார்ட் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ரெவென்யூ. ஏன்னா நாளைக்கு தொக்கா மாட்ட என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த டைம்ல அசஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆயுதம் டிபார்ட்மெண்ட் கையில வேணும்ல. எஸ் சார், அதுக்கு அந்த ஆயுதத்தை எல்லாரும் கழுத்துலையும் கத்தி வச்சா அதுவும் பண்ண முடியாது. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 148A அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு ப்ரொசீஜர் எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? எஸ் சார். அப்போ அவன் என்ன சொல்றான்னா, சார் அப்படி சாதாரணமா எல்லாம் என்ன பண்ணாதேனா 148 நோட்டீஸ் என்ன ஒரு ரிசர்ச் பண்ணு. இதுதான் அவன் கருத்து சொல்றான். என்ன பண்ணு? ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு என்ன அனுப்பு? 148 நோட்டீஸ் அனுப்பு. ஒரு எஸ்ஆர் போடு. என்ன பண்ணு? ரிசர்ச் பண்ணு. இந்தியாவில் இன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ற நம்பர் 1 இன்ஸ்டிடியூட்னா யார்? அது இஸ்ரோ. இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் உங்ககிட்ட, ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பணும், அதுக்கு ரிப்ளை வாங்கு, அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் அனுப்படா 148 அப்படின்னு சொல்றான் ISRO. இஸ்ரோ. இஸ்ரோ ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி வேற யாரும் என்ன பண்றது இல்லை, ரிசர்ச் பண்றது. ஸோ ஏஓ கிட்ட முதல்ல என்ன வேணும்? அந்த இன்ஃபர்மேஷனை 2I1 ஓகேவா? அதுக்கு ரிப்ளை, கன்சிடர் தி ரிப்ளை ஆஃப் தி அசஸி. அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணு, whether the case is fit for 147 or not. ஒரு சார் போடு. இஸ்ரோ டிக்கு விழுதுனா சாவுடா. இதுக்கப்புறம் அசஸியாலையும் சொல்ல முடியாது எனக்கு 148 அனுப்ப முடியாது. பிகாஸ் என்ன இஷ்யூங்கிற நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன், நீ அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்ட. அந்த ரிப்ளை மொக்க ரிப்ளையா இருக்கு, இல்ல ரிப்ளையே பண்ணல அப்படின்னா நான் உனக்கு என்னதான் பண்ணுவேன்? 147 தான் பண்ணுவேன். அந்த 147 பண்ணும்போது 148 நோட்டீஸ்னா அனுப்புவேன். சோ வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 1?
What is income escaping assessment? That is what section 147. What is step number 2? ISRO 5-step approach 148A. Because 148A tick விழுந்தாதா I can issue notice under section 148. Notice under section 148. Without issuing notice under section, I cannot do income escaping assessment under section. Right? Sir, in the notice எப்ப வேணா அனுப்பலாமா? அதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கா? டைம் லிமிட் இருக்கு. That's what explained in sir 149. That is the time limit for issuing notice under section. Right? Sir, 150 subsection time. Time limit not applicable in certain circumstances. 149 time limit will not be applicable in which are covered in what? அது என்ன சார் அவ்வளோ பெரிய மச்சம் வச்சிருக்கான் சார்? 150 subsection 1, 150 subsection 2. அப்ப 150 subsection 1 என்ன சொன்னா இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆச்சுனா 149 subsection 1ல சொன்ன டைம் லிமிட் நீ பார்க்க வேண்டிய எனி டைம் you can issue a notice under section for the purpose of doing income escaping assessment under section. But in order to enjoy this benefit you should satisfy these condition. Hello, appreciate பண்ற நீ sir. Step number 6. But before issuing notice under section you have to get the which are covered under section 150 and step number 7 in the provisions, other provision that year only in one circumstance assessment reopened under section N47 will be dropped. Hey, இவ்ளோ கஷ்டம் பாரு. 147 பண்றதுங்கிறது 143 பண்ற அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. because 143 ல யார்ட்டி கேட்க வேண்டாம். 143 அம்ச்சி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனா 148 நோட்டீஸ் அனுப்புனா முதல்ல இஸ்ரோ கண்டிஷன் என்ன ஆகணும்? அதுக்கு அப்புறம் ஹையர் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து டைம் லிமிட்டுக்குள்ள 148 நோட்டீஸ் இவ்ளோ பஞ்சாயத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் 147 நான் ரீஓபனே பண்ணுவேன். ஐதர் ஓபன் பண்ணுவேன் இல்ல ரீஓபன் பண்ணுவேன். அதான் அசஸ் ஆர் ரீஅசஸ். கிளாரிட்டி? அதுக்கு அப்புறமும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ வில் டேஷ் தி அசஸ்மென்ட். இல்லடா ராஜா உனக்கு இன்கம் என்ன ஆவல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுவேன். உனக்குலாம் இன்கம் எஸ்கேப்மென்ட் அசஸ்மென்ட் பண்ண கூடாது. தட்ஸ் வாட் என்ன சார் 152 subsection 2 dash of assessment. This is what the final step. Step number பின்ன 147 னா பின்ன 7 ஸ்டெப் வைக்காம 5 ஸ்டெப் வைக்க முடியாது. So section 147 is a எத்தனை ஸ்டெப் அப்ரோச்? அதுதான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன் my dear lovable students. Sir, those who are in A&M virtuals, my dear lovable students, those who are for the November who have subscribed our classes, start in this format. Sir, module A, module N and module M. Module A stands for assessment procedure. Learn that chapter as first. So start என்ன சார் hearing to those lectures A category இருந்து கேளு. அதோட ரிவிஷன் லெக்சர்ஸ் தான் சாட்டர்டே சண்டே நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is an outline or overview which I am planning to give for at least 10 to 15 hours max. சார் ஒரு 10 மணி நேரம் நான் ரிவிஷன் கொடுப்பேன் which is an overview of the entire assessment procedure. இது போதுமான்னு கேட்டா இது பத்தாது. பிகாஸ் நீ இன்னும் இன்டெப்தா விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபுல் லெக்சர்ஸ் நீ கேட்டுதான் ஆகணும். அப்போ this is not a substitute for the main lectures. This is only a helping aid for main lectures. So our target is we are having 20 videos for assessment procedure. Daily listen one lecture, 20 days complete assessment procedure. Then another 20 videos for non-resident. Daily complete one lecture. After that I'll be revising the non-resident part. And you are having 20 videos for NSR main computation of total income, various entities. So the target is 60 days target. Within 2 months we'll be completing around 60 mark of direct tax, 20, 30. That is 20 mark from assessment procedure, 30 mark from non-resident, and actually another 30 mark from various entities. So sir, this is what 80 mark comprising of. The remaining 20 mark will be coming from here and there. Daily listen to one lecture mandatory in nature. Daily update me what you are doing. I will do the 147 in depth in the coming week. That is in the coming Saturday. I'll be completing the NSR in depth. Before that you also complete and come. அங்க நீங்க ரீச் ஆவீங்க நான் நினைக்கிறேன். 147ல ரீச் ஆவீங்க நினைக்கிறேன். சோ அத கேட்டு திருப்பி இது இன்னொரு வாட்டி கேட்கும்போது கரெக்ட்டா உங்களுக்கு ஓட்டும். I hope that you are comfortable. Yes sir. We'll meet you at the appropriate time. Till that, thank you and bye bye from A&M.